À Đăng ơi, Đăng, Dạ vậy nhớ add cái tài khoản bọn admin nó đưa nhá. em nói rồi. Ờ. Ui, thì vậy chúng mày nhìn ping của nó kìa. Nhìn ping của nó sau bút kìa, thì vậy mạng Nhật xịn thật đấy. Vãi lồ nó còn xịn hơn mình nữa. Ờ, Binh nó còn xịn hơn mình nữa, đỉnh quá. Nhưng mà mình có mấy có 9 binh à. Cái này là như kiểu so sánh, là nếu mà so sánh thì so sánh mình sang Trung Quốc ấy, má mình sang Trung Quốc binh 700 mấy, đúng rồi. nó đủ có binh có 46 à, phải luôn. Thường là vào game nó sẽ cao hơn một tí, nhưng mà cái mức ping hiển thị thế này thì nó chỉ khoảng Chắc vẫn chơi được thôi. 50-60 là cùng rồi. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đến với ngày thi đấu đầu tiên của Group Stage, vòng bảng của IVC 2022 năm nay. Và giống như năm ngoái, chúng ta vẫn lại sẽ có 4 bảng đấu, mỗi bảng 3 đội và sẽ đánh vòng tròn với nhau để tìm ra 8 đội vào playoff. Vòng sơ loại đầu tiên thì loại ra 4 đội, vòng bảng này cũng sẽ loại ra 4 đội nữa và playoff sẽ chỉ còn 8 đội đấu với nhau với hình thức nhanh thắng nhanh thua. Nói chung là cái luật thi đấu nó giống hệt năm ngoái, không có gì khác cả. Và hôm nay sẽ là hai cặp đấu đầu tiên của vòng bảng. Cặp đấu của bảng A là MP đấu với SKG và cặp đấu của bảng B là Sugar đấu với team AMX. Chào mọi người nhé. Đụng má cứ MB đánh là box survive card. Cứ MB đánh là box survive card. Đầu hôm trước thật ra là người khác cát, nhưng mà Fox Spy phải nhảy vào gánh kèo hộ đấy. Ừ. Ladies and gentlemen, welcome to day number one of the group stage of IVC 2022. Pot Spice and the almighty hair god himself, NTT, in the booth at your service. NTT, I mean, after a wild card stage, how are you feeling now that we're... Ủa, cảm ơn Minh Xuân nha. Bọn mình cũng ban pick map rồi các bạn ạ. SKG sẽ cấm phố Nghề Hoa và MP pick của mình trăm. And then later on we're gonna have AX versus Sing Sugar Team. So yeah, it's gonna be. Tôi cứ tưởng là mạng của Nhật kết nối đến server Singapore nó sẽ bị hơi cao các bạn. Xong nhìn thanh niên U booster xong ping 49 thì lại vãi lồn. Mạng của Nhật xịn thật. Công nhận đấy. Mạng của Nhật xịn thật. Cứ tưởng nó sẽ có lợi thế về đường truyền cho Đông Nam Á nhưng không. Nó đánh cái cũng 49 ping mà thôi. Đó, hình như thằng này người Hàn. Hàn à? Anh tưởng Nhật. Cái tên nó đặt lên chữ Hàn à. Nhật với Hàn biết tiếng của nhau là chuyện bình thường mà. Yu kia là tên tiếng Nhật nhà em, sau đó là chỗ mở ngoặc kia là tiếng Hàn. And we are having here the painter skin in the essence. Looks very nice, by the way. Beautiful. I know there's a lot of Edgar fans out there, and just, I mean, look at the detail on this. You see the excellent outfit, and the paintbrushes even. I have a feeling like a lot of Edgar fans out there are gonna love this, but wait, there's more, ladies and gentlemen. Mấy hôm nay thật ra là các bạn không thấy tôi stream là phần nhiều, thật ra một phần là lười, một phần là bởi vì bọn tôi đang train khá là nhiều ở trong mấy ngày trở lại đây nên là các bạn không thấy tôi stream. Thì chắc là hôm nay team tôi đánh thì mai được nghỉ, ngày kia là chủ nhật là lại đánh một trận nữa. Thì trong tuần này là bọn tôi xong rồi, là tuần sau tôi lại được stream lại một cách thoải mái hơn. Nói chung lịch nó đánh khá là gắt cho bên tôi, đánh 2 ngày trong tuần này luôn. Mặc dù là đánh xong thì sẽ được nghỉ dài hoặc là nghỉ khỏe cái giải luôn, nhưng mà cũng hơi gắt. Nên nói chung là đánh xong tuần này không được xả hơi nghỉ ngơi cho tuần sau, mà tuần sau phải đánh tiếp mà phải đánh luôn 2 trận cùng một tuần.
Đấy, thì thật ra vui thì nếu mà thắng được thì sẽ vào vòng trong, xác định có vé vào vòng trong luôn là sẽ ngồi chơi thôi. Còn thua thì là đi về luôn, không phải tập gì nữa. Note that we don't see that much Painter here, so it's cool that we're seeing Painter here on screen. But I think we're about to see the next skin. Yeah, prepare your umbrella. Or the Antiquarian. There we go. There we go. The Wu Chang skin here with the black and white. I believe that is a Chinese robe costume. Looks very nice on them. It does. And Wu Chang, you know, one of the I would say a lot of loyal fans of Wu Chang, and he's been getting some of the best skins out there. And I'm not surprised this one looks great. And can't wait to see more of what he can offer. I think his bell is even, yeah, you can see the bell on the left side here. You see the umbrella. Beautiful stuff. Wu Chang, one of the most creatively, I would say, yeah, creative. Hôm nay thằng Hưng có mua trà sữa ở nhà thằng Very fun to thằng play. đang ngồi không? Em học hay bro kia không biết. hay vác Em mua nước ngọt. hay vác mỗi cái xác sang. Micro is longer. Quét mỗi cái xác với trên nước ngọt. À, nó không có thằng kia thì lại không có nước ngọt à? Không anh. Phải mua gà KFC cái thứ sang chứ. A new character in the game. Có. Ê, KFC. Ai còn ăn KFC nữa? Ảnh xong thắng thì đi ăn. Ok. Ok. Moro hôm nay giết 4 là vào đi ăn gà. Ok. Moro hôm nay giết 4 bao đi ăn gà. Đi không? Đi ok. Bao đi ăn gà luôn Đi mà. với, đi với. Bao đi ăn gà cơ mà. Đi với. Hay anh em bỏ ít tiền lên cho thằng Re nó bao mà mình đi nào. Bỏ tiền xe lên cho nó bao. Lâu mới có dịp thằng em bao các bạn. Đánh Mẹ tiền xe của tao quá tiền gà rồi. đánh thắng trận này Gọi mua gói mang về cái kiểu bạn. đánh thắng trận này mua đồ về nhậu online. Nói nhiều. Ấy Thua thì nồi thôi, luôn. nhưng mà đánh thắng mua đồ về nhậu online. Tôi sẽ vào người ta, sẽ vào này nó bị gì nữa. Chưa đánh luôn hả? Chưa. Cường cứ on sẵn game lên chờ thế mà nó mời. Anh nghĩ là phải mất một lúc. On nhiều hết rồi. Em À, ngồi mà đợi hết nãy rồi. giờ này chưa mà. Nãy giờ on game hết rồi. Máy luôn á, này chiều máy. Má, có lỗi kỹ thuật gì à? Tao vừa mới vào đã chiếu trailer này. Có khi bên kia trả giờ nữa không? Không, mày Chả hậu nào nó rồi. thằng Du đang on mà bên nào đánh trước thì lại sao mà trễ giờ được. Chắc là lỗi kỹ thuật của ban tổ chức. Anh nghĩ Kỹ thuật thôi, chứ bình thường là 5:50 là tụi nó bắt tụi mình vô party rồi, bây giờ còn chưa thấy nữa. đúng. Thế nào chơi thử có survival mới chưa? Chưa. Trong server chính. Có ra được không? Có ra được đâu mà chơi anh. Mượn ác được không mà chơi? Tối em mượn ác em chơi cho. Mẹ đánh cái này mấy thằng khổ nhất là mấy thằng Leo ấy. Để con đệ ra ép lóc ấy, nó quật phát chết mẹ con đệ rồi. Tưởng nó chỉ đẩy được con đệ đi rồi. Để lùi. Comment. Nó đánh mất luôn chứ. Luôn à? Sao nó để lùi ra. Đánh lùi à? Thế thì Lùi em nhớ là không cút lắm. Wu Chang với lại con thư ký. Đẩy một cái nó bá quá. Wu Chang kiểu bay tới xong nó quật nó phát 2 giây sau mới được đánh đấy, nó treo cửa sổ hay cái gì nó chạy mất. Con nó nhiều trò lắm. Con thư ký thì kiểu khóa cửa, nó nhảy bố qua cửa luôn. Quảng cáo cả mốt mới à? Coi mất mới gì rồi lát nữa mà gì anh em vô test thử luôn. Phải win đấy. Ủa, cái giáo gì cái này? Giống phố gai, nó giống mấy cái chơi phố gai không? Ném bóng là anh chơi ném bóng á, ném bóng loại người á, chung mà không chụp được là chết. Ui. Nếu mong cái chết. Hình như là vậy chứ đủ mấy cũng chưa chơi thử. Chơi team à hay chơi solo? Chơi có custom anh có custom luôn á. Hình như team 3 người. Ui ôi, má. Chật. Còn là mấy chế độ ác đấy. Đây có phải đen không?
That was fun to look at. Ra nữa win do làm tí của tầm này luôn. To play the new game mode Breath of Madness is online the game now and it's new entertaining. Chưa mời luôn à. And Mày bỏ gì vậy bạn? Bình tĩnh ra. Em hồi hộp. Những cái thằng hồi hộp như mày vào đánh giải chỉ đánh được 50% công lực ấy. Uống nước nhiều lên. Nãy giờ nốt hơn nửa chai xì tinh nữa. Lòn luôn. Ồ má lát càng. Con này nó cuống, con này nó cuống. Con này nó cuống. Đây Nào à? Thái là con. Đang chơi đừng có dùng game. Đừng uống coca nhầm. Uống cuối coca là tim đập nhanh hơn đấy. Nước lọc luôn. Như là nhưng mà ý là uống đó cho tỉnh táo nhiều. Kiểu vậy. Bao giờ có season nữa. Entity, is there anything you are predicting now? Since you know there's a lot of, I would say Sculptor is the most picked hunter so far, but you know what, the acrobats coming in as well. How about you? Any thoughts on the trend we've been seeing so far as of late in the IVC? Yeah, I'm excited to see more Clerk in today's matchup. I mean, Clerk has been a new character. A lot of players hasn't seemed to be, you know, able to counter or able to deal up against. So if the hunter of any team can master that character, it's gonna be a lot of advantages that they can have. Yeah, and also take note, ladies and gentlemen, since we are already in the tournament server, there will be no flywheels, so that's gonna definitely change things up. Stream này nó sẽ delay khoảng 3 đến 5 phút mà bây giờ còn đang chưa được vào thì có nghĩa là ít nhất là phải 15 phút nữa mới có game à? Căng thế nhỉ? Let's talk about Nightmare for a bit, NTT, because I know you and Nell were really excited to see that, and a full presence Nightmare is basically a GG. Our start will handle it. Escape the double jumps plus a dash. Yeah, but it's quite hard to even get. Bọn admin đã nói thế. Nightmare has been very nghĩa là nó sẽ tab của nó sẽ làm việc đó. Nó sẽ dọn việc chọn server. Ok thì mình chắc chắn là được đánh ở Singapore ở đây. Yeah, before that we're gonna have the ranking of the group. Group A we're gonna have WP, MP, SKG, and for group B we're gonna have Tính cả hiệu số à? Có chứ. Bây giờ 3 đội 1-1 thì phải tính cả hiệu số chứ em. Trong trường hợp mà 1-1 là phải đợi hiệu số đấy, nên là muốn đầu bảng thì phải toàn thắng cả hai. Còn một trận thì ngồi chừng dài đánh lô tô, đúng không? Có một trận thì vẫn ngồi chừng dài đánh lô tô. Bảng C là bảng căng thẳng nhất. Bây giờ GH nhưng mà hai đội này có duyên với nhau thật thì phải vào toàn chung bảng, năm ngoái năm nay đều thế. Bên kia là gì? ZT với lại Nồi. Không, BBJ bảng C kìa. BBJ BL. Vãi luôn. Vãi luôn, căng luôn. So I'm super excited to see what they have to offer, because honestly, like group stage, we did say that you can kind of relax, but you only got 2 chances here, so best foot forward always. Yeah, you should put your mind to it and allow yourself to get the best performance of every matches for the group stage. You only have 2 matches, by the way, as you said, so it's important for you to be stable in the tournament. Something to note also, NTT, and something that people would note, last week we did say SKG and SG fight their way out of the wild card stage. So it was MP and AX to not face any losses as of late, but I'm pretty sure, you know what, facing adversity in the wild card stage only brings you stronger and gives you that momentum. So I'm really excited what SKG and SG will do with that momentum, since MP, if we recall last week, only played like a single match. AX played the full 3. So, you know, I would say there's still a lot that Moru, mày chọn con Galati à Moru? Lừa. Nó chọn Wu Trang. Nó chọn Wu Trang, mày biết sao mấy này nó chọn cái gì á? Em ghi Wu Trang cho nó rồi. Chắc là người ta thấy cũng lừa đấy, người ta nó lấy mấy con thì gì trong game của mình rồi mẹ nó chứ. Thế thì đéo hiểu cho cái lựa chọn cái để làm gì đúng không? Ghi làm gì ta? Ghi chỉ để làm cảnh thôi mà. Thấy tao đầu vàng tiếp rồi. Gì đấy SKGU gì số gì có 14% gì. Nhưng em ơi, nó đánh rank Nhật em và nó only thư ký em. 44% win rate. Nó trên trai hát à, trên con Hunter mới làm gì có chuyện win rate cao được đúng không?
Tranh Nhật mà. Đánh Nhật là toàn quái vật đó. Nhưng mà đừng nhìn cái ray của nó. Siru đào vàng. Thật luôn mà. Mẹ nó hỏi nó chi ta? Để hỏi Mẹ chi nó chứ. trời. Để bắt ghi chi? With both a very Tiếng high nghệ nhân tiếp win rate rồi. count actually, close to 50%, and a long cutting time for the prospector with 92, 92 seconds by 55 for the prospector, which is an off meta character but has been making his way into the tournament. I will mention, scene. since MP did just play once, Zero did not bring out this prospector, which I'm really Nó sẽ bị looking 10 forward nhé to mọi người. will. But Zero, known for the kiting time, he did bring out Đây the là đây đây, entomologist, nó mời em đi. which we've been saying, yeah, you know, Chắc ngồi đó ok chưa? Cứ cần chuẩn bị thôi không? so an entomologist would definitely add that synergy to the Còn team. gì cứ nói tôi chuẩn bị. With Idenshi though, I hope Idenshi, yeah, I hope I pronounced that right. With him, Chắc là bên SKG sẽ cho IDC đánh chính survival luôn trong cả cái giải này. Tại vì kiểu hai người chơi Hunter này cũng không bị trùng trùng nhân vật ấy. Nhưng mà có lẽ là IDC đánh được survival nữa, thành ra là cho IDC sang survival gánh. Chứ bốn chú bé đần bên survival của SKG thì lại hơi căng. Rồi sẽ đánh bóng rồi. Thì đúng rồi mà. Hồi trước cũng đánh bóng mà. Nhưng mà con nào dài tao có chơi đứa đâu mà ở lấy của tao à. Để hiểu. Vậy bắt ghi chi ta? Đổ má nó. Cài đi. Không bao giờ là con tiền đạo. Ok chưa? Không bao giờ là con tiền đạo. Hồi trước là đầu dài. Không bao giờ là con tiền đạo. I believe it was Icon during the group stage. So you gotta watch out for LC stuns. And not only the better, LC can also play that forward, which is Trời ơi. also a meta character. Trời ơi là trời. To watch out for that also. A very great ball user. No, for sure. Yeah, he just loves sports. 28% win rate. Thì bảo một mình thằng IDC gánh 3 chú bé đần mà. Mà lại nó để con Merson không biết phải đánh đít chưa không? Nó đánh tiền đạo á. Nó đánh tiền đạo tập kỹ á. Ba anh tiền đạo hết đột biến. But we're gonna move on. Nayeon with also another with the prospector. These teams love their stuns, don't you think, NTT? They love their prospector, to be exact. A lot of stunner that we are seeing from both sides. The Enchantress, the better, the prospector. Yeah, they seems to be leaning more on the harasser type of survivor lineup. Yeah, looking at Nayeon's stats, Nayeon did bring out an acrobat, a lucky guy, by the way. He was the one to bring out a lucky guy, a seer, prospector, like as you said here, and also gardener. So a very diverse lineup. Honestly, SKG for me is the wildest of the wild cards to make it out. Looking at MP though with Ban, Enchantress, another harasser, and I've been looking at the comments also in the previous tournaments, and a lot of people are showing love to the Enchantress because is Rie thì lại tập kỹ. Nữa, lại con đó nữa. Thôi để cũng được. That we are seeing from them. It's Shane, right? It's Shane, yes. yeah. And Rie from the side of MP. Rie is actually the rescuer for MP. Yeah, an acrobat main also seems to be with a 70.6 seconds of kiting. Yeah, honestly, the acrobat has been one of the most picked survivors, but Rie being known for that mercenary, being known as the main rescuer, the foundation of the team. Can't wait to see his clutch rescues. Shane, on the other hand, we've seen him pick entomologist 3 times and postman twice. So Shane, I mean, I wouldn't be surprised. Lâu ta, delay 20 phút rồi đó. Everyone on this SKG team has a prospector of their own. Yeah, however, Shane, on the other hand, I really feel like might be a really good and essential kiter coming into this match. So Moro has to be very Delay thì do ban tổ chức thôi. Yeah, the breaking wheel, if going up against prospector, the magnet can deal very hard damage for the hunter. Yeah, as for the side of MP survivor, they gotta watch out for the clerk. Definitely. Yeah. The clerk. I mean, we have said about this. The clerk is not afraid of anything like Poland. Poland is scared of small map like Arm Factory. They got our hospital. Those kind of map that has a big building and
hard to maneuver area. SKG cấm Chinatown. Oh, Moonlit River Park actually has Yeah. been picked You by were MP. saying the ban map was Chinatown. I think it's kind of dovetailing to the thought that you mentioned that I think they want to give that buff to Moru. But like he said, Clerk doesn't really fear any maps. Like Clerk would just monitor the ciphers. We talked about it earlier. She needs to just come online, not lose sight of the first survivor that she downs, slowly build that presence. And honestly, the way Yu has been playing it, we have yet to see a team counter it. We've seen some of the greats like GH go up against the Clerk, and honestly, the only way you can go up against the Clerk is if you ban her. That was one of the keys to victory. Yeah, one of the keys to victory that GH actually got. So, will MP have the solution? Because technically, they had a whole week to formulate a game plan here, and let's see what they're going to be bringing. Đây rồi, nó mời. Muller Vô nè. Vào đi. You're gonna have limited ban Ban survivors. Zero. You really have to take off Let's go. Priestess on the table there because she's just so good at just closing the distance for survivors. Every hunter are on the table right now for the side of the hunters. À. And as you said, the only counter Em to the xinh clerk đã. is if you ban. And the clerk has been a very noble hunter that people has been using lately. Má cái bọn này đi từ đầu đi từ lúc người ta mời vào mới đi, thế nó start game một phát mà lại vào đúng slot thằng đấy ban là mất mẹ lượt ban à. So yeah, I'm expected to see a lot of clerk players more in the Southeast Asian server. Yeah, one thing I do, since we're still talking about the Clerk, one thing I do want to point out is with you, when he downs so early, it's like he's immune to. Nó đợi nó lên này sẵn sàng. He's already recording you once he sees you, right? Once you throw down a pallet, he's gonna lift it up straight away, or he's gonna do the. Nó có phải thằng cầm kia không? Rồi cứ sẵn sàng nha. Thế thì sẵn sàng đi. So especially in this Ơi, map, Cường Văn rồi. Mời lại cái. Đó thì bây giờ nó là thằng cầm kia rồi đó. Em cầm. Rồi ok vô rồi. Dạ. Chưa sẵn sàng, nó còn chờ đó mà, mấy này còn chờ nữa nha. Tâm linh. You know, a hunter-sided map. It's still very survivor-sided since you have to maneuver around the area. Vâng là thì mẹ ông NTT vừa bảo là Moonlit River Park là map lợi cho hunter. Đau đầu thế. You have to just watch out for that. And also the breaking wheel too can be used in the map. If you try to use the roller coaster, the breaking wheel can just catch up to you right away. Exactly. Especially like if you all spread out, if he downs like someone at God kiting area, and then he could just transition easily to the bridge and back right away before lunchtime. So honestly, if a breaking wheel comes out here with Moru, I think this is Moru's greatest shot to stay toe to toe with you. If we think about the Mad Penguin strategy, I think we all have the same thought that they want to be able to push for at least 3 games. Drag it to game number 2, but in game number 1, it seems like you is the most dominant. So just take out the Clerk or try to survive as much as possible. And I think Moru has to just keep up with Yu's Clerk. We have seen, Moru. Lâu quá mấy anh trai ơi. I think you. Ngồi nói chuyện chắc đến 6:30 mới được đánh ấy. Má nó 21 phút rồi. Bật máy lên, thằng máy cũng nóng ấy chứ. Má anh trai vô này đánh không đánh với MS nữa hả? Vẫn đánh. Hết năm lại về đánh với MN. Rồi tới đâu MS tuyển hunter mới rồi mà. Đó, MS là EDC với cả Pipicha hay sao mà. Nhưng mà Pipicha thì nó phải về đánh với Nhật đợt COA chứ. And yeah, we know Poland is a great player. Moru is a great Poland player in this map. We have seen in the preliminary round, so they might actually go for the map for that specific strategy. Yeah, I like that you brought that up because Moru had a great game plan coming into that match. It was really hard for Icon to get things started because he was just so dominant with his trap placements, early downs, that Icon just had to keep catching up to what Moru put to the table. And I think the way he was able to do that was he just stayed calm and collected. Well, if we look at the survivor side of SKG, they're based on the stats that I got or that I computed in this tournament. Thôi, trận đầu tiên của mẹ vòng bảng cho nó lâu một tí. I'm not surprised that it's not Jay, but they're known to just go for ties. So you know, if you had to put golden apples down, Rồi. a match where
I think Nó both cầm cái Hunter gì? can go toe to toe. And not to mention, Minamoto, Bên of Sia. SKG, is also Nó a Sia. Dark Hunter. So if you Greenwich. get some Greenwich bans and like Lấy you tiền still đạo. have Minamoto here that can come in and just Có muốn đánh bé dominate gái nữa không chứ anh thấy nó đồng muốn đánh Greenwich rồi đấy. Chủ tá cũng được anh, chủ tá được. Bản này chưa đi qua được vào đâu. Tiền đạo chủ tế. something that they have to take note of. Nope, take Agreed. note. Yeah. That Antonio that I saw previously is. Chắc là Để map mấy cái lớn, dòng báo. chắc là map lớn không muốn đánh con thư ký á. So yeah, SEA Nó Merson đánh, anh. nó đánh Greenwich à? Để ý báo cho đúng nha. Amazon á. Cầm con gì? Merson à? Merson. Aerobat à? For their, you know, surprise. Acrobat. I can't wait because honestly, I really think that this might go a full 3. So, ladies and gentlemen, also let us know in the chat what you guys think. Again, you want to assign any emojis Bệnh for nhân. SKG because I feel like Penguin. Đánh ong nhé Siro. Hay là muốn Dạ. bác sĩ tâm lý? Bác sĩ tâm lý. Đánh với Greenwich mà. Okay. Còn đánh tâm lý Bác không? sĩ tâm lý được, không có đánh tâm lý không? Tâm lý cũng được, tâm lý cũng được. Thì lấy tâm lý đi. Thằng Ban để ý báo dòng cho đúng nha. Dạ. Cái bon ga 4 này cứ đi để nha gì cho Đánh thư ký nha, đánh thư ký, đánh thư ký. Ok. Chắc là Ok, thấy, không sao. chắc là thấy tâm Set lý. up xe nha. Mắt to mà, Set up xe. mắt to đánh được, mắt to đánh được. Cứ set up xe với vòng mà chơi. Ok. We did talk about the hunters. Let's try to shift things over to the survivor side. How would you describe MP's survivors going up against the clerk of you? They could be individually capable, but they aren't really, you know, made for the support. Again, they can play the. Thật ra cái so với con mộ phù thủy thì mình muốn gặp con thư ký của nó hơn mà. Mình pick team khắc chế mộ phù thủy thì nó phải đánh ngay đấy. Chứ team này không có tâm lý nó đánh Greenwich á. I think coming into this, it's actually SKG that's in a disadvantage studying MP. There was the community tournament, the IVA that happened, but here in the group, in the preliminary stage, they just played one game, and it was pretty well. Honestly, they faced adversity from a tie. They were able to turn it to a match, and they did. I would say they were able to handle adversity pretty well. I do agree. Individually, they're very good, but when you're going up against the clerk, you need constant communication, good rotation, and also just conserving your resources too is a skill that you need to have because this match is going to draw out really long. So that's something that you has to keep track of and we got to take note of when it comes to the survivor side of MP. On SKG side though, let's talk about them because first time that they came out and me and Nell were commentating on their matches, they were wild NTT. They wanted to go to the wild card because that was for them. They brought out a Weeping Clown in round number 1. Wow. They brought out Gardener. They brought out Lucky Guy. So very unconventional. But once they were in the wild card, they kind of tightened things up and did what they did best is like go for the ties, don't really risk anything too much, and allow their hunters to shine. What are your thoughts on the survivors of SKG though? Yeah, as you said, a lot of unconventional picks. So yeah, they could have a lot of strategy going on. So they're just picking one by one to go up against MP. As we know, Moru is a very meta character, and they could totally went for an off meta survivor side to go up against Moru because we did see, the match against 0-2 where the Wax Artist actually was introduced to counter the survivor side. Yeah, that's something. Yeah, off meta could definitely work, and it could also be the friend of, the one who's kind of championing the off meta picks. When it comes to like the lack of knowledge, or I would say like adversity, if you're in a tournament, you know the standards, right? You got to prepare yourself for Sculptor, Breaking Wheel, all that. But like you said, 0-2 facing Crocoduck's Wax Artist, they were really taken off a loop. So. Yeah, honestly, Moru, if he sees like another Weeping Clown or some Gardener or a Lucky Guy, he could be caught like a deer in the headlights and not know what to do. Yeah. Moru can also play Wax Artist. I do remember that. So yeah, and I did remember Moru got a ban onto that Wax Artist. So yeah, excited to see how
the matchup gonna pan out here. MP versus SKG round 1A. So here we go, ladies and gentlemen. And yes, Nico, yes, Clerk is a woman. She's a very powerful woman, and she's a very feared woman. So we're very scared because Yu's gonna come out first. But I'm referring to the player. Yes, exactly. Just saying, we're agreeing. Yes, she is a very scary hunter, but we are referring to the player Yu, and Yu is a dangerous person that we've also met in Hall of the Abyss. And I'm pretty sure, yeah, no question about it. I gotta gear up towards a Clerk. So NTT, when it comes to the picks and bans, how would you even counter a Clerk? What are the survivors that they gotta lock in? Yeah, to counter Clerk, you have to pick a character that can, individually kite well, like the acrobat, the patient, the forward, like a lot of characters that can deal well against solo kiting without any support. So yeah, let's see what Yu is going to ban on the first phase here. So when it comes to MP, again, very individually great. I think when it comes to the first chase, just try your best to starve the hunter, and banning the Seer right off the bat, since you want to be able to get the owl out of the way. No surprise here with the forward and the priestess. I'm glad that they locked it. Ôi, các bạn quan tâm gì cái mic các bạn ơi. Cái stream này nó bị delay khoảng 3 phút đến 4 phút. Thế nên là việc mà các bạn nghe được call của bọn nó thì thật ra là trận đấu cũng gần xong rồi. Nó không có ảnh hưởng gì hết á. They still do have a rescue on their team here with the forward, but the acrobat will be picked. As I said, acrobat is very great at solo kiting, especially in the moonlit real part. Yeah, so honestly, acrobat always a really good pick on. Cái stream này nó bị delay ít nhất là 3 phút mà, cho nên là không ảnh hưởng gì đâu. And now I believe psychologist coming in just for that extra support with that whistle. I don't know if we're gonna have a drum roll, please, because you has been. Maybe he could surprise us, but no, Clerk will come out. I mean, the Clerk could be a surprise to the viewer here. It could be if those are tuning in right now and they're really known for just watching the Chinese and Japanese tournaments. Like honestly, if this is your first time watching IVC and seeing Clerk in gameplay, especially if it's used Clerk, you guys are in for a treat. Yeah, excited to see a Clerk on round 1. Yeah, we have usually seen the Clerk in the tournament, but usually it's gonna be either round 3 or in tiebreaker. So a Clerk in round 1 is going to be making heads turn. Oh yeah, and NTT, I hope you drink some water or something, because this might be a long match with how Yu likes playing this out and drawing it out. We have also seen some Clerk matches where they just pop the last cipher, gain the tension, and just down everyone in sight. So that's something scary. Yeah, can you imagine, like, especially if he's guarding like one exit gate and she's recording the other exit gate, like you're trapped. You can't go anywhere. You're just the only place you're going is back to the manor. The illusion of choice. True, that's what the Clerk has. You don't choose when you go up against the Clerk. It's just how long you can last, ladies and gentlemen. So honestly, I would say though the survivor side on MP's draft pretty strong. All of them have potential when it comes to the star presence from you, and there's also potential for support. Even though we did say MP is a very individualistic type of team that just wants to go for first rest. Thấy con tâm lý cho nên là không có đánh Dream Week đấy mọi người ạ. Bọn mình tính đến trường hợp ban pick này rồi. Thật ra map bọn mình muốn chọn là round 1 là Chinatown cơ, nhưng mà bên SKG cũng biết là Chinatown là cái map yếu dành cho Yu ấy. Thế là họ ban Chinatown hay round 1. Rồi bọn mình thì bọn mình pick công viên. Đấy, bởi vì bọn mình ngại là nếu mà pick thị trấn ấy thì Yu có thể đánh mắt ai ở map thị trấn. Đấy, thế là tôi quyết định là chọn công viên cho round 1. Đấy, thì sau khi mà Yu cấm tiên tri thì bọn tôi nghĩ là Yu sẽ đánh Dream Week. Cho nên là cái pick cuối bọn tôi lấy con tâm lý. Và khi mà Yu thấy bọn tôi đánh tâm lý thì Yu đánh con thư ký này. Đấy là ý đồ ban pick của hai bên ở trong round này. Đấy, mình có thể giải thích luôn cho các bạn là như vậy. Some ciphers here. Gonna head straight towards LC on the working carousel area. Let's see if he's gonna commit here, since it is the forward, so that is a tough chase for anyone. Yeah, a forward, a very great individual kider, but it seems like Yu is going to focus on that forward, able to get
a recording of the pallet there coming from LC and gonna approach him, force him to use the football just to make some distance here. So he's still running the routes, but you know, just top-down build also, so the tensions in the air, especially confined space. You still closing on this forward, but I love the priestess support here already on the portals. We do have teleports, so blink will not be available for an early down. Probably gonna wait for the right moment, and now the roller coaster is there. The priestess actually took it, so let's see if Yu is gonna bite here. Ôi, vậy ông này tele gì vậy? But teleport to the wrong cipher. It's Rie. It's Rie in the decoding 10. the cipher in the 10. Actually quite weird that you is bringing teleport 612 teleport without quenching effect. So yeah, I think he wanted to run on hunter instincts, but like you saw there, just teleporting the wrong one. But Rie running straight into the clerk has to use a slow bomb here just to slow down this clerk's tracks. But so far so good. Great stuff on Mad Penguin's side. Still starving presence, but the cipher progress is still like, I mean, we still have 5 ciphers NTT, so it's still a tough crawl here for them. And not to mention, you still can block those cipher decoding progress. Ông này cứ 3 giấy trên 3 giấy liên tục này. Cái gu này trận này đánh kiểu gì đây? Bị lag à? Có bị lag không? Nhưng mà lúc nào cũng 3 giấy trên 3 giấy á. In the fourth station area. Oh my god. But he's gonna go all the way back. Waiting for the right moment, but oh my god, the hit recording. Ông phải đánh lỗi vãi trưởng luôn. Ông Yu đánh lỗi vãi trưởng luôn. Chắc là bị lag à? The juiciest target, which is the acrobat. Acrobat's gonna ride all the way back, forcing you to walk on foot. Yu đang được dạo chơi công viên. 30-second cooldown. So Mad Penguins have definitely done their homework. Now Psychologist blew the whistle for the acrobat to heal up. Yeah, the roller coaster strategy seems to work. Không, mẹ Vega 2 phát gọi quả máu, Hunter cút luôn. All four survivors are full health, so it's gonna be very tough for you to even get a person on the chair right here. For sure. So this is what we're talking about. Yes, late game, mid to late game. Clerk is so good, but right now you see her flaws. Now forced to use another teleport, and it's gonna be banned. The priestess here, so he's gonna have to record more of the pallet breaking here. We did say this is a good spot what Yu's known for. Yeah, just breaking the pallet right away, just forcing ban. Lại Vega 2. Đấm phát này tao lại Vega 2. Ok chưa? Đấm phát này lại về tàu K2 đi tàu Vega 1. Hunter vẫn cút. Some presence here is you. Oh, she seems to be going on to the second station and going on to go back to the first station. Again, the roller coaster bring a lot of help for the side of MP. A great use of the roller coaster for the side of Survivor. Yeah, I would have to respect you though when it comes to guarding these ciphers. You know what? It's been almost about 4 minutes already, but still 4 ciphers remaining. So these survivors are still respecting the recording of this clerk. So it's still not done yet, ladies and gentlemen. Psychologist is the only one that is injured. Priestess already healed up. Rie caught out in the bridge area. So they're still doing, I would say, they're still doing a great job kind of dictating the pace of this match. And it seems like you will now spot LC, which still has some football to be able to activate for that dash. Yeah, not to mention the survivor side able to kite out 2 teleports coming from the clerk. So it's been a lot of time both for the survivor side here. For cipher is in the work. And it seems like acrobat Đoạn này không có vòng biết gì hết này, hơi lỗi. Back to square one for you. Yeah, and we see that. Không, pha này ta thấy gọi máu cho ban hơi sai. Ban Vega 1 rồi ban có tàu, Hunter không làm gì được. Mà ban không có, ban 3 cái vòng, cầm 3 cái vòng, trên 3 cái vòng này là lỗi này, lỗi ở đoạn này này. Không có cái support gì cho Cường ở đây cả. Các bạn nhìn không, thằng Ban nó cầm 3 trên 3 chiếc vòng này, rồi lại đi tàu. Nhưng mà tàu đi quả này là Ban không cai được nữa. Ủa sao không đục vòng? Đục thẳng vòng sang bên kia luôn. Ủa thằng này cầm 3 trên 3 vòng làm gì vậy? Nó cầm 3 trên 3 cái vòng nó cứ làm gì kìa các bạn? Ủa 3 chiếc vòng quả đấy bị dồn ở chỗ đấy thì đục thẳng vòng đi luôn. Ủa tự nhiên mất máu dở thế. Tự nhiên mất cái máu dở hay là dở ạ? On this priestess before she can make it to the window.
And now that's the first survivor down after 5 minutes of action. Oh my god, but look at the Cypher progress. One is about to finish and they are still short of a half of Cypher. That's Đúng hầm rồi. behind the two story here, so they might take a lot of time approaching the Cypher. Also, Đánh cái lỗi quá các bạn ơi, quả đấy các bạn nhìn rõ ràng là phải đục vòng đúng không? Thằng này nó không đục vòng luôn mà. Nó cứ đứng ở ván ạ. Ôi, giấy. Really shines. And now Forward has already positioned himself inside the two-story area, triggers that tinnitus. So now Yu has to camp this one out, but let's see if he can kind of split his decision making here. He's gonna try to record here or try to watch. Oh, tries to go for a hit, but no, ends up empty and rescues the priestess in time. Nice use of that elbow pad coming from the side of LC. Now LC is going to be hit, and priestess also got hit by the falling down strategy coming from you. Now I'm gonna try to prevent Psychologist from popping that Cypher, but yeah, it's going to be very tough for you since Ben has gone down at a very top spot to put on a chair. Yeah, honestly, this is a good rally back by you, but now one Cypher remains, and you probably knows, yeah, it's out here. He's gonna try to find the best chair possible, which is lại bị sách vào đây. and good eye also NTT on the Forward having elbow pads to just enter the dungeon, enter the basement area. So now it's the waiting game. Let's see who's gonna go for this rescue. Hay đấy, các bạn thấy quả này không? Quả đấy là Siru bết đấy, nó chạy vào cho thằng Hunter giấy, thằng Cường vào đập máy á. Bết á. Probably at full blood. Locking the Cypher once again coming from you. Now Acrobat's gonna try to come in for the rescue. A Red Bull onto the clerk to not allow her looking at this other Cypher. Not a terror shock though, and Ty Turner will be popped for the survivor side. Just blocking the way, and the priest is able to move on away as the pop happens. So now everyone is actually on the fourth stop exit, while this priestess is going to buy enough time for them to be able to prime open the exit gate. But Entity Teleport is alive here. So once he downs the priestess, chairs him right away, and also recording, Yu is really on the back foot in this match. Yeah. Oh, able to pop the pallet up and will be downing this priestess, which is dead on chair. I believe you block off that gate over there. Now, after bringing the priestess onto the chair, she can go for the teleport. Yeah, and now look, I love the discipline on Yu's side, checking first before he teleports, because he's got to hold on to that. We did see, Rie being moved in here just to make sure he's going to try to pop that tinnitus. He could actually still go for more. So, you know what? They're not out of the woods just yet. They want to be able to kite out this detention, but this detention just started. So they are not touching the exit gate. They're trying to spread as far apart as possible. But Rie running straight into the clerk once again. There's no ball to utilize for Rie. It's going to be a terror shot onto the Acrobat. And now you is just gonna look at the gate and try to prevent the survivor from opening them. Seems like Survivor is taking turn opening the gate. Here we go. The exit gate almost open. Let's see if Yu's gonna he's gonna commit to a teleport right away. He senses it's almost open, but the roller coaster NTT, it's ready, and Yu has to walk all the way back, but that gate has not been touched yet. So Yu still has some time to camp out this Acrobat and see if where the survivors will be going. My god, it is a comeback of the century. They will be back at the first stop, where you can totally count out the survivor side from opening the gate. Detention though, 5 seconds left on the clock, so this is going to be a little tough for him. He did record some hits. So honestly, if he just keeps smacking these survivors, they're going to go down eventually. So and not to mention, you record those Rose normal attack when she still had that detention. So now with the recording, she can take away a full hit from the survivor side. True. Aiming for the normal hit, but it didn't connect to the forward. Yeah, the forward, doing a great job just waiting till the end of, at the end of that first stop. But now both of them, they're all taking the roller coaster all the way back. So Yu has to go all the way back here. And it's 20-second cooldown on the side of the teleport. So can you make it in time? He's going to record more. Let's see if he can try to stop them from opening this exit gate. It's going to be a foot race, ladies and gentlemen. And mind you, detention has already expired.
You can still block them from opening the gate. It's a normal attack, but it's on the forward and on the psychologist. Are they unable to open the exit gate? my god. And now they might go for the roller coaster once again. Teleport is ready though, NTT. This is gonna be huge. So you with a comeback of the century, as you said. Oh my god. It's tough for the survivor side. Yeah, it's ain't over. It's ain't over yet. The clerk start to thrive when you get into the endgame situation. I know. No exit gate is open just yet. We did see a block happen. He used the wrong recording, but this is a great chase, I would say, on the side of the clerk, because teleport is ready. Once he downs this forward, chairs right away. He's just gonna teleport, but oh my god, can he get him? Oh my god! Unable to get the forward. Now the forward is going to be riding all the way back. Tinnitus is still propped, so Yu's trying to look for the psychologist that's still hanging in this area, since the exit gate is just one tap away from opening. Oh, you actually going to the... Huh? Whoa. You didn't realize that the roller coaster stopped at the third. Stop there. But now he sees that Elsie is running out in the open here, but oh my god, able to record. Blocking the gate once again. That was so close. The psychologist is on timeout once again. So now you noticing that the psychologist is going to open up this exit gate. Oh my god, it's going to be opened, NTT. Teleport. It's going to be open. And now could the forward go for the dungeon escape, or he could just sneak away through the exit gate? Now the psychologist got a call. Gonna heal the forward. Beautiful. And now at least the psychologist can actually just crawl her way out of the exit gate. This is a masterful plan. While Elsie trying to look for the dungeon. The dungeon's probably all the way at God. Where is the dungeon? He's at the walking carousel, I believe. Oh my god, he's making a full rotation around. Can he make it in time? He has to be able to survive a regular hit and probably a chip damage hit. But since there's no detention in the air, he's gonna have to time this hit well. It seems like Elsie sees the opening already. Goes for the regular hit. Can he get it in time to the recording? You have the time for the recording to happen. But Elsie made the hit! And it's going to be a dungeon escape for Elsie. Wow. Just the back and forth, the ebbs and flows. MP, I would say MP getting a tie, like that's a victory in its own right, because you so close to getting a 4K there. But leave it to the Mad Penguins to stay true to their plan and also stay resilient in the face of adversity there. It honestly looked like a 4K at one point. And the point where they split up, where the forward actually run away into the tent and the psychologist try to sneak into the gate, is where the clerk actually start to freak out. And she was trying to control the gate while catching that forward. So her mind is kind of over the moon there. And eventually, when she committed to teleport, it was too late. The psychologist was able to open the gate. Yeah, honestly, I mean, you could break down each sequence of that. And Mad Penguins with the forward, and Elsie with the forward, and the psychologist as well. They were so good at just constantly using the roller coaster. I think they bought unlimited rides on that thing, and just constantly going back and forth. Even at the end game sequence, yes, the psychologist. I would say psychologist low-key MVP of this game, healing left and right, and also giving the forward the last heal he needed to just kite out until dungeon. And that was a long game. We thought Dream Witch games were long. This clerk games are a whole nother breed, ladies and gentlemen. Yeah, it is longer than a photographer game. That's true. And we know how long photographer gameplays can go. So let's check out the match stats here, NTT. Oh, wow. It was quite a while for the exit gate. The exit gates were open, but for them to pop it open was just another story entirely. But Zero and Elsie, one of the OGs of Mad Penguins, just showing their veteran prowess, being able to cut everyone almost at triple digits at this point. So it's just beautiful start. The middle really went to you. Trận này là lỗi của thằng Ban các bạn ạ. Đoạn cuối nó cai về K1 đấy, đáng lẽ là bản thân nó phải cai về giữa map. Và sau đó là lỗi của Rie. Nói chung hai thằng lỗi, thế nên là đoạn sau là vỗ trận. Chứ còn trận này thật ra nếu mà chỉ cần thằng Ban nó có 2 cái vòng của đoạn cuối game ấy, nó cai lên tầng 2 nhà 2 tầng, xong rồi qua máy, xong rồi đi về chỗ đụng cái hỏng hay gì đấy tương tự ấy. Đấy là trận này sẽ thắng. Nhưng mà lỗi của thằng Ban cai thẳng với K1 luôn, thế là nó treo chết thằng Ban ở K1, nó tele thẳng K4, máy cổng có mở kịp đâu. Đấy.
that. They weathered out the early storm at the start. Really kited out 2 teleports. NTT, that was huge, and it makes me wonder if he, because right, we were saying maybe he should have brought Blink if that would be an early down situation. Could have changed things because we know how Yu is when he's camping, and ciphers are at a standstill when it's 3 ciphers remaining. So could have helped, but you know what? With that roller coaster, it's hard to say because I think the teleport was kind of used well. It's just that the coaster was just such a good counter for the survivors with this clip. And not to mention the very clean rescue coming from LC with the elbow pad down into the basement. That is, that could be an MVP on its own. Like able to rescue the priestess in the basement. It's only the priestess who can do that with full health. Yeah. Each survivor really had their winning moments. Even the acrobat had a great kite, and the psychologist was healing left and right. Also priestess, just providing that support to extend the kite. So yeah, Mad Penguins looking like honestly they're looking real good in their group stage. So if they bring this type of energy, I feel like they would definitely see that grand final spot if they're able to face this adversity and just try to counter. Because we did say that this might be a hunter-sided team. They were able to counter the feared Clerk Hunter. So now Moru, he's known for the 4K in this map. So SKG survivors have to be the ones to rise to the occasion at this point. Yeah, the survivors I have to watch out for the breaking wheel coming from Paula, coming from Moru there. Or Moru could totally surprise Orbit with the Clerk because Clerk! He can play Clerk too. He could. He really could. So it could be let's try to talk about that. Would you want to surprise them, or would you want to stick to your guns? But your best weapon has been studied, right? That's what I'm thinking right now. Would you want to try and go with something that's out of the box but untested, or go with something that's tested but people studied for that exam? I might actually go for the surprise factor. Surprise. Yeah. I mean, as a fan, I would love to see that too. I would love to see more Clerk, and I would love to see how they go. Yeah, a surprise factor could be a total. Yeah, could be. However, I do understand what you're saying. That that could be a risk on his side too, since they could definitely study pollen, and we've seen how the survivors are so well diverse in their survivor pool and really known for getting ties. So it's still up in the air. Oh yeah, we might actually predict this wrong. It could be a survivor-sided matchup that we are seeing right here, since they know their opponents so well. Could be. Actually, that could be the case, right? That we've known these two teams, like the Hunters in the previous matches, being the ones to get the points. Now it's the survivors' time, like the flow. So just the lesson of the day: do not ask us to predict anything, ladies and gentlemen. Yeah. You got players like the Mad Penguins just showing us, you think this is gonna be a hunter-sided matchup? Watch this. We're able to get a tie out of one of the most dominant hunters in this tournament. So Mad Penguins, ladies and gentlemen, there you have it. Yeah, I would say the abuse of the roller coaster help them with the strategy. And so let's try to think about the next round, right? Because obviously they're gonna ban the Clerk. The Dream Witch is gonna come out. I'm pretty sure we're not gonna see Moonlit River Park for sure. Yeah, that's for sure. I can't think of a map that can counter the Dream Witch, to be honest. She can shine in a lot of maps, to be honest. Like we've seen Dream Witches also in Moonlit River Park. We've seen Dream Witch wins on Chinatown. So it really depends, but I think he might stick to just good old Arms Factory for the Dream Witch. Yeah, or even Ever Sleeping Town. It could be a good one too. Yeah. And then also just cancel out Moru's breaking wheel. So could be. Yeah, Arm Factory is a great map to cancel that breaking wheel. So it could be. I mean, it's SKG time to choose the map for round 2. But yeah, we are getting too ahead of ourselves here. We are getting into round 1B, round 1 second half here. Yeah. So something I do want to bring up though is the survivor side, right? Because I did the match, the statistics, right?
And I didn't really note down the maps that they use, but Shane is the sole priestess, and they only use the priestess once. So I'm not sure how they're gonna bring out because they really have to lock in priestess for sure, right? I hope they kind of have the same mindset as MP here, because you could actually make the case that everyone in that lineup also counters breaking wheel. Like psychologist, acrobat, forward, priestess. That's a pretty solid lineup. So we're just gonna wait and see, ladies and gentlemen. We're gonna head towards the picks and bans. We see everyone in the chat, the prisoners as well. Big shout outs to Hanako, Liana, Eggy248. A lot of people were sheeshin in the chat for Clerk, the teleports, but you give some sheeshes to Mad Penguins. They really did their homework here. And yeah, sheesh. Yeah, knowing Moru, I don't think he will ban the priestess, since he will go for that breaking wheel. So it could be a seer ban almost immediately. For side of survivor, yeah, just to counter the breaking wheel, as you said, the acrobat, the psychologist, the enchantress, too. Yeah, that's true. It seems like they want to prioritize the mercenary, a mercenary and priestess to start things off, which is great. They do have some forward players in Aideshi and also Minamoto, but I think they want to prioritize. So this is Moru. Let's see if he's gonna ban that forward. Yes, he has to. He will. He has to. They had a scary forward, so he just had to go. Now it could be the acrobat making an appearance, or even the batter that I'm seeing here, I believe. Wait, is that prisoner? Wait. I'm seeing a ponytail. I don't want to call it just yet, but oh my god, a prisoner! Here we go. So Cypher Rush, okay, they have a main decoder. This is the first time that a prisoner appear in the tournament. Yeah. So I'll definitely note that in the match stats, ladies and gentlemen. So wow, all the prisoner mains make some noise in the chat. We got a Luca here. So now that bans the acrobat. So Prospector at DT. So wow, a harasser, a supporter, a decoder, a rescuer, an all-round team. Yeah, a well-rounded. It's all around. Yeah, the game's not going to tell you a rescuer is needed. No, we got that covered. SKG just rounding everything out, but no more without hesitation, going for the breaking wheel. So, I mean, he's got limited time since the prisoner's here, but he finds the prisoner, destroys the connection. Easy. Like, that's what he wants to go for. He wants to find the prisoner to start things off. So, very interesting that SKG leaned onto this, because usually Prospector, you'd seen him second or third round. But, yep. SKG just showing, you saw a lot of prospectors at the start of the match. You know what? In the player profile, we're not going to disappoint. You're going to see a prospector come out. Yeah, no surprise for the prospector there. Yeah, we know that 3 out of 5 of the survivor side from SKG are capable of playing the prospector. So it kind of makes sense that the prospector is appearing in the first round here. Pollen, obviously, gonna be pulled out from Moru. So, ladies and gentlemen, do sound off in the chat what you guys think is gonna take this one. Once again, Penguins and Hearts. Penguins for the Mad Penguins, and SKG. I see it now, NTT. Yeah, it's definitely like a heart, how it's shaped. Yeah. Oh man, just them showing a lot of heart here. Having the vulnerability of bringing a prisoner to start things off, which we rarely see. We rarely see mechanic also, so we don't see that much decoder since the meta has sort of shifted. Really waiting for accelerated decoding for everyone to be a decoder. So yeah, I'm a little nervous for this prisoner because Moru has his eyes set on that. There's a target on that prisoner's back. Yeah, but you know, out all the decoder in the game, I believe the prisoner is the most capable when it comes to kiting. Yes. And yeah, usually when we see if the survivor side want to go for the decoding progress, it's usually the postman that's gonna be appearing. But now it's a prisoner right off the bat. You don't think lawyer's the better kiter? Okay. You get terror shock, bro. Vì vậy các bạn ạ, tôi đều muốn spoil đâu, nhưng mà thằng Moru nó làm 4 còn 4 máy. Thế là bây giờ ban pick chưa xong, nhưng mà bọn tôi đánh xong mẹ rồi, xong mẹ round 1 rồi. Thôi tôi ban pick round 2 đây. Constant communication, you could just tell. So I
guess they want that diversity of having a kiter and a decoder. So yeah, SKG. Honestly, even in the chat, they're saying they've been they've been kind of like a tie team when it comes to survivors. We'll see. I mean, MP was definitely took on the challenge, did get a tie coming into this one. So, ladies and gentlemen, Moonlit River Park once again, NTT and Pot Spice on the mic at your service, giving you the commentary action, going straight towards the bridge. Minamoto was there, but no, takes a hard left and goes against Yazen and Naya. Yeah, quite surprising that Moru actually get the best spawn for Hunter in the in Moonlit Rail Park, which is the first stop here. But yeah, Whoa. going for the bridge, but not the behind of the two-story. Gonna get a hit onto that princess, and Moru is bringing a 6-9 build, so detention and incident. Yeah, this is what I'm scared of. Moore is one of those hunters that throws for 3-pointers every time he drops those traps. That was so on point, and now switching immediately after he vaulted that just to clean up some of these portals and taking a trick out of their book, but no roller coaster is here, and honestly, this is a breaking wheel, so it's going to be tough for you to even create that distance. Now, forcing him to vault, which is great, and now we see that the Prospector is here for that support. So, yeah, now I see what the priest was trying to do, create the distance. Mẹ nó đang búp chiêu kìa. The high difference. Chúng mày thấy nó búp chiêu không? Vậy thằng Đăng để rõ ràng cho bọn nó lấy chiêu. Má búp chiêu luôn á. Nó để cho bọn thằng kia hút để nó búp chiêu á, vãi lồn. Feeding this breaking wheel, so once he gets that full presence, it's going to be real tough. He already has that snap and the extended spikes. Now we see that Minamoto is in the area getting ready for this rescue, but we see that Moru knows what's up. Yeah, Minato hiding well, but not well enough. Moru got eagle eye over here, spotted out this mercenary and able to get 2 spike onto this mercenary, so it could be a double down situation. Minato waiting for it. Oh, wow. Like you said, NTT, a double down situation incoming if he's able to down this priestess, because the mercenary will expire soon enough since that delayed damage is already in effect. And we do see that Nyan still trying to kite out as much as possible out in the open. Once he switches to regular form, he will try and go inside this 2-story building. 4 ciphers still remain. So it's still, oh God, snaps through the window. Moru just waiting for 2 spikes to be on Priestess there to go for the snap immediately, not wanting to deal with the Priestess at all. And now Priestess is going to be put on a chair for the second time with Prospector and Prisoner. I don't think they will go for the rescue. Yeah, it's gonna. I mean, the distance was already established, but this is the breaking wheel going already to the carousel area, spotting out Yazen here and being able to spike him in the process. He wants to find that prisoner. Will leave the mercenary down because he takes a long time to get up, and now also spots out the dungeon. The snap! Oh my God! And the blink! My God! Prisoner was trying to, go for the zap to prevent Moru from going for the burst, but the timing was kind of off, and the blink immediately coming from Moru, able to down the prisoner in spectacular fashion. What a sequence on the side of Moru. Now Minato is up, and we do see that the mercenary is just trying to survive as long as possible. But honestly, NTT, this is such a Moru-sided game, and snaps once again. Mercenary will be falling down. Yazen is the only one that is out and about, has a spike on him. So we see that Moru just avoiding the magnet being placed. Let's see if Yazen can close out the distance here to save this prisoner. Vậy mà vãi lồn lận, chóng cả mặt ạ. Cái gì này? Cái gì này? Cái chóng mặt này là mẹ ông trọng tài à hay là thằng Đăng vậy? À, trọng tài lag à, trọng tài. Người xem bị lag. Người ngồi xem bị lag các bạn ạ. Cái này là người ngồi xem bị lag. Cái này là cái đoạn lúc nãy là chắc là người ngồi xem bị lag á. No, I was looking at the timer. It was like 3 minutes 40. Yeah, but again, that's just in-game timer. We're going to look at the match stats in a bit. But honestly, I feel like that's one of the fastest hunter-sided games we've seen. Moru probably should get an award for that. But wow. I mean, the survivor side was trying to go for an all-rounder team, and it doesn't seem to work out against Moru breaking wheel. Yeah, when it came to their strategy, I think
I think they extended too much on the just the support too much. I mean, the priestess alone, right? She was trying to just bait it out, like the prospector to keep it's that stunning. But at that point, we know Moru. He with those 2v1 situations, he knows how to deal with it. Even the stuns, he'd gladly take a stun because that's only a momentary hiccup. But ultimately, he got what he wanted, which is downing the priestess, injuring the prospector, stuffing the rescue of the mercenary. And just once the priestess was down and out, it was just, I would say, a domino effect of dominance on the side of Moru. Yeah, after that double down, everything seems to went downhill for the survivor side. Yeah, the prisoner missing the shock and the blink immediately happened. Yeah, let's like, talk about that. in the blink of an eye. Yeah, that was a good. I think, Prisoner with that zap could definitely cancel it out, but I think it was a little off timing. The spikes already landed, and you saw that the blink through the T-wall area was just so on point that it took us off guard, and probably took the Prisoner off guard as well. So yeah, this is Moru. You gotta, go with the classics, right? We were saying like surprise. No, I think his performance was definitely, I would say, a surprise in a sense of how fast he worked. He was so proactive at the start. Yeah, immediately go for the 4K without blinking. Like that game went by so fast. After one down, another one down, another one down, and when the prospector. Yeah, I can't think of a sequence where he was on the losing end of the trades there. Like you said, when he he did get stunned by the prospector and the priestess drop, but the swing of the breaking wheel was enough to hit the priestess. Then he got stunned again, but the priestess was down already. We could actually recall the entire sequence because how fast Moru worked here. But let's look at the match stats here because just the display of dominance. Only 2 ciphers popped. Wait, yeah, it's all 4 minutes. It was a 4 minute. Was that? Okay. Yeah, it was close to 4 minutes, I believe. So less than a 5-minute game. Full presence already dealt, I believe, in the second chairing of the priestess. So Moru works and works fast, ladies and gentlemen. No detention needed. No detention needed, even though Moru went for a 6-9 here. The longest cutting time for the survivor was actually the prospector with that 81.6 second of kiting. Yeah, an all-rounder team seems to be, not a good way to go up against a breaking wheel. Usually when we see a team going up against a breaking wheel, we'll see better acrobat, entomologist. Especially when it came to that rescue. The mercenary had to go in. The prospector was already injured because he kind of overextended himself. Usually when breaking wheels, right, you want to be able to have, we've seen a lot of entomologists give support, acrobat with bomb support. So I really think, especially when the prisoner was down, it was a GG situation, and it was a 7-2. So completing my thought there, as much as I love seeing that prisoner, Moru was really able to counter it really well. Counter the entire lineup, leading to the 7-2. Mad Penguins, ladies and gentlemen, is in the lead in this matchup. Immediately. So SKG need to, wipe off the dust, and now thinking straight about this game. They have to get at least a draw in order to move the game onto a round 3. So the winning condition, at least a draw or a win for the survivor side. For the side of SKG, sorry. Now the map pick is gonna be essential. Very essential, right? Yeah, and speaking of which, Nell chiming in our little chat here goes, it was really smart of the Mad Penguins to play a big map. It's a good place to counter Clerk. So big shout outs to Nell, ladies and gentlemen, for giving us his insights, and also people in the chat also just showing like the Clerk sheesh and whatnot. And also, I mean, the way Moru played that was just so masterful. It was 2 birds with 1 stone. You counter the Clerk and you buff the breaking wheel, so they couldn't ask for anything better. Now we're gonna change things up. We're going with an Analomy. I was gonna say anomaly. Anomaly. Analomy. Wow. Analomy. Wow, I'm gonna mispronounce anomaly. But Ban is gonna be benched for now, but we are gonna see Anomaly come in. So wait, I'm just gonna try to Ban. I think Ban, known for that priestess, known for that support. And Anomaly. Does that player ring a bell to you, NTT, or is it the first time you're seeing that name? It's the first time. Okay. So they might
So getting a win into round one, they might going for experimental type of survivor lineup here with this new character, with Could this new be. player in the survivor side. So it could be a testing round for them for this round two against SKG. Yeah, it could be because they're in a good spot, and we've seen some teams do that. Just get some flight time on certain survivors or certain metas. I think it depends also on the map pick on what survivors that they're going to be bringing into the table. But like you said, I think we're going to see a map that would complement that Dream Witch, since you, for sure, her sculptor is going to get banned. You again, big shout outs to you with his godlike ability on using just hard hunters. Like, I mean, we've seen him use Mad Eyes and with Clerk and with Dream Witch. Yeah. And also, picking the map can be, shadow banning some character on the survivor side or, on the hunter side or the other. So, like, Sacred Hospital or even Arms Factory can be a shadow ban onto that Breaking Wheel, where the survivor side could go for the ban onto another character on Moru. Yeah, that's true. I'm also thinking if they bring the hospital in, yeah, you're buffing. I really feel like when it comes to veteran experience, if we're gonna match up SKG survivors with Mad Penguins, I think Mad Penguins are really well. They've seen at least in IVC they've seen a lot of diversity. And if you give the Mad Penguin survivors, especially the LC and Zero, if you give them hospital, dude, you're gonna overpower them like crazy. Yeah, like even with the roller coaster that we saw before, they're able to use that roller coaster so well that I'm afraid what they are going to do with the hospital era in the game. So yeah, this map pick has to be on point for the side of SKG if they want to go for a strategy that could benefit them. Oh, for sure. So this is definitely something that we have to take note of, ladies and gentlemen, because SKG coming in from the wildcard stage, they did gain a little bit of momentum, but Mad Penguins there to halt that. Now, this map pick is make or break because they have to choose right, because Mad Penguins, if they win this round number 2, they immediately get a point in their group stage, and that's going to be tough because it puts more pressure on SKG coming into the next match. And they ban Hospital, and look where we are. Yeah. Good old Arms Factory. So yeah, my prediction was kind of right. Both Sacred Hospital and Arm Factory are bad map for the Breaking Wheel. So yeah, MP can just ban one of the two maps that they could pick. And like you mentioned, Dream Witch, really good on Arms, really good in Ever Sleeping Town, but they didn't pay rent for Ever Sleeping Town, just like you. We got booted out. We're gonna go to Arms Factory now. My God. So, oh, sorry. Yeah, sorry, I had to bring that up. My bad. You still got to pay the tenants. Yeah, I and had to pay the rent. I paid for 6 months already, so it's fine. Dude, you're not gonna get your deposit back because of that floor, dude. That hole in the floor. I will have to patch it on day one. Exactly. So, Arms Factory. Let's talk about it because, and I think that's actually, they kind of predicted this, because if I look at my notes, Ban known to being the priestess and Analomi, a new survivor comes into the fray. Did I pronounce that right? Analomi coming in. I mean, priestess isn't really recognized here in this map, so it's fine to bench your known priestess. So yeah, I can't wait to see what Analomi comes up with here, because he was brought in for a reason. Yeah, they could try out a new strategy in this map. Again, most definitely it could be a clerk ban on the survivor side of MP, or they, could disrespect that clerk and go for the Dream Witch. I mean the clerk ban. Not sure. I don't know if they want to roll that dice. Yeah. They got away with so much in that game because they had that coaster. Arms Factory not so forgiving, and no coaster. It's just raw kiting. Raw kiting and a lot of pallets that you just disregards. I would say Mad Penguins, yeah, they have to ban Clerk. That's not a question. If not, then you're giving you a gift. Like, that is an early Christmas present for you. But they will have to face up against Dream Witch. Yeah. Which is also very formidable. Yeah, which I would think, though, at least it's the devil you know, or the hunter you know, than the hunter you don't know, right? It's going in.
I'm sure they've faced countless of Dream Witches. I mean, they went back and forth. Round 2 đánh xử vũ khí các bạn ạ. They went back in the previous IVC. They've gone toe to toe with a lot of Dream Witches here in Southeast Asia. So I think they might have a little more to bring into the table, but they can't let go of the fact that his Dream Witch, Yu's Dream Witch, is still a big threat. Yeah, a lot of threat in this map. You know, waiting for them right here from you. We could actually see the Mad Eye. Ooh, you're right. Yeah. Oh my God, NTT, thank you for the reminder. Holy smokes, I totally forgot about that. The Mad Eye's coming into Arms Factory. That's dangerous. Yeah, a lot of corridor. You can totally block. Đừng spoil nữa mà, xin đấy à, đã đánh đâu. Bây giờ đang vào đánh này. Bây giờ có kết quả thì mình mới spoil đấy chứ chẳng qua vậy lúc nãy ban pick chưa xong rồi đánh xong mẹ rồi thì mình mới spoil đấy. Ban pick trên stream còn chưa xong là nó đã đánh xong rồi. Thế mới có cái để nói. Này chắc không nhanh được như thế. I'm sure though, if Mad Penguins did their homework with Yu's clerk, I'm pretty sure they didn't sleep on his Mad Eyes too. So I can see it go two ways. Either they allow the Mad Eyes to come in, or they respect it enough to just face the Dream Witch. Since Yu is really known for that Mad Eyes. So that's actually good catch there, NTT. Because I honestly I was like, yeah, Yu, he's a clerk main, right? No, Mad Eyes and Koa. Yeah, and especially when there's more ban on the line, but it's going to be Moru, which is going to be doing the hunters first over here with SKG Survivor side. 2 ban on the side of Moru at the first phase, also 1 hunter ban on the side of SKG. No need to ban the Priestess right now. This could be a Seer and Mercenary or a Seer and forward ban for Moru. Could be. I mean, that also kind of unlocks more of his Bon. It could unlock his if he brings out the Dream Witch Sculptor too. But as of late, we have been seeing Seer being priority banned, plus those two. Yeah, Mercenary. We also see Seer forward. Rare that we see, unless it's like I don't know, MX's batter that you want to ban him right away at the start. But like you said, yeah, Seer and Mercenary not gonna see the Arms Factory, and we do see that. Wow, they're tempting him to use the Breaking Wheel, but I don't think Moru's gonna bite on that. Yeah, Moru could be using the Bon instead, because I know Moru is a very capable hunter. He can play a lot of hunters here, so it's impossible for Survivor side to ban all the possible, character that he could play. Is that okay? Acrobat. Yeah. Because I was like, I was waiting for him to, like, I was looking at the forward, but he has a helmet on. I was like, who is that? Is that a wildling? It's not. Anyway, Enchantress being banned here. Is this gearing up towards a Bon? If it's an Enchantress ban? Could be. Or could be clerk. Đây là map xưởng nhé. Đây là map xưởng vũ khí. Còn tôi cấm Bệnh viện Thánh Tâm. Bên SKG chọn sửa vũ khí. More not revealing his cards just yet, because if he was going to go for Dream Witch, he wants to get rid of like healers and whatnot. Let's see who his last ban is going to be. Maybe a patient, psychologist, probably. The Postman's in, so that's technically their decoder and support character. So everything's still up in the air for me when it comes to the hunter Moru's going to bring to the table. So I'm predicting either clerk or Bon. Banning the entomologist. Wow. Yeah, it's still out in the air. BQ, maybe? BQ in round 2. Yeah, round 2 is too soon for BQ. Yeah, I'm gonna have to maybe echo your sentiments, Clerk or Bon. This is also, I would say it's a very diverse ban on Moru's side. I think he's doing a great job kind of keeping it close to the chest. A Gardener? Wow. Wait, so that's not a gun. Wait, is that? You sure? Oh, there's a hat. Gun, though. Wow. The Gardener. Wow. Yeah, honestly, it was this team to bring out Gardener. Wait, let me just. Who was the one that brought out Gardener? We saw a total of 2 Gardeners, now 3 on the side of Nyan, and it is a Bon. So yeah, it seems like he just doesn't want to deal with the the stuns of the Enchantress, and also the bees of the entomologist could really sidestep the bombs. So it's much more clear now. But wow, a Gardener coming in once again, ladies and gentlemen, courtesy of the survivors of SKG. Yeah.
Tại vì đây là map xưởng vũ khí cho nên ban Polun làm gì hả bạn? Đây là map xưởng mà, Polun đánh không được ở map này. Họ pick map này để counter con Polun của Moru đấy, là để ban ẩn một con Hunter đấy. Bonbon can just go for the normal hit immediately. So let's see what the survivor side will go up against this Bonbon. No potential rescuer against the Bonbon yet, but the acrobat can go for that flame ball and lock the ability to throw bomb from Bonbon. Could be, and we've seen just acrobats not really bring that broken windows and just carry tide turner that could help out. So they have to be on point. SKG's survivors side again, kind of still delving on the well-roundedness because with this postman, not really going for just a brawny lineup as we usually see, or any rescuers. So this is tough because this is actually sending a message that tomorrow that if you down one, we won't have a dedicated rescuer. So it's gonna be tough. They might actually have a hard time even just making the first rescue happen. So let's head into the match. NTT. We do see that Moro is already transitioning to the center part. Nyan is right behind him, but 3 survivors are already right in front of him in the factory area. And actually, one survivor moving from the shack area into that sandbag cutting area, going for another 612 build with I believe that is stunning reduction rage. Yeah, so definitely building that stun reduction because of that forward. We do see that the the postman and the acrobat were kind of seen in the same area, but let's see how Shane will be able to try and kite this one out. Okay, at least avoid the bomb. Yeah, avoid the bomb immediately coming from the postman. Now, we'll be trying to kite out this Bonbon in the factory area. Whoa. The support coming from the forward. Nice job. Yeah, still able to allow Shane to transition away. Now the dog bite will try becoming inbound, but nice avoidance, hugging the door area. And we do see that Moro is trying to close in. Oh, he kind of lost track of him. So this allows the postman just to get a little more distance. Let's see if he can send out a letter in time. But Bling is available though. Is he gonna need it? Not even needing the Bling. Oh my god. Wow, Moru downing the postman early game. Wow. And Moru, knowing the basement is in the factory, but afraid that the forward could go in for the support, Moru just gonna chair this postman right out here. And keeping, I believe that is the acrobat. Yes, the acrobat cipher. Oh my god. He was able to get the acrobat in that process. So playing with fire is Yaz in here. That cipher is so close, but he chased them out, so he's got to open up another cipher. So it seems like they might play it a little more conservatively here. Acrobat already at the shack area. Gardner popping her first cipher, while the forward still, I believe, in the sandbag, the factory cipher there. So it seems like Moro might have to just wait this one out and go for another chase, which, again, it's going to be kind of easy pickings because he has that blink available and that control bomb. Yeah, the survivors I know that Moro is a capable Bonbon player, so they are not risking it with the rescue here. Just gonna sell this postman right away. And Moro seems to be approaching the acrobat, which already got chip damage previously. He knows. Yeah, he knows. I mean, this is the best possible chase, right? Because one more just control bomb and just a regular hit, and this acrobat is down. Not to mention the blink is still available. That is very true. So NTT, let's see how long this acrobat can last against Moru. And 1, 2 more. And oh my god! Question was answered, NTT. Not that long. Moru is really like 0 to 60, all gas, no brakes in this group stage. This is like a deja vu. A blink immediately down, like in the previous match. Moru is really consistent with a blink. He's been on point, and honestly, I don't see him use any other trait because he's so effective with his blink. Oh, but there's no Tinnitus, so I'm not sure what Moru was trying to do there. But now it's going to be the Tinnitus pop up from the forward. Want to try to get a chip damage onto this forward first and go for the normal hit. Okay, just gets the normal hit, but the bombs are going to start exploding. One more and the acrobat will be falling down. Drops a 2-second bomb, able to avoid it in time. Nice sequence, but the control bomb, able to dodge it, but no, acrobat gets hit by a regular bomb.
Now forward's got to get healed up if he's going to try to go for that second rescue, because it's way too risky for him to even try going with that type of health. And not to mention the final cipher isn't prime yet, so they're still playing with fire here if they are planning to go for the rescue. Seems like the forward is going for the stun rescue, but no. He's gonna. Oh! Wow! Able to drop it in time. Oh, unable to drop it in time. So now this actually buys a little more time, but the forward in the process double down. NTT, are you serious? My God. Great utilization of the bomb, downing the forward. Also, the acrobat in an instant, and now Garner is in the boiling pot. Now she has to go for the pop immediately if she wants to deal with this bonbon. Uh-oh. Will she though? Oh my gosh, no. Just trying to avoid. Let's see if Moru, he's got to watch two places at the same time. The chair, well, three. The chair, the forward, and this Cypher that's about to pop. No, forward gets up in time. Can he make the rescue happen? He's actually using all the football. The Cypher is already primed. He's going to fall. Oh my God, the early pop! And now the forward can rescue. The early pop, but they dropped the pallet on the wrong side, and the forward will be down. And not to mention, the forward had already lost the cell here, so Moru can totally go for the acrobat. I gotta watch that again. It seemed like an early pop. It seemed like the acrobat had a little more time on that chair, but then they pop it right away. And now it seems like the Gardener is the only one safe and sound. Detention Bonbon chasing you. Full presence, mind you, with Blink online already. Let's see if he's gonna down it. Able to hit him out of the air. That was so close if he missed that one. Seems like Jason is trying to get down into the basement just to buy some time on the survivor side here. Yeah. Moru will be chairing this acrobat in the 3 pallet area to keep the forward at bay. Oh my God, but wait, the Gardener, can he pick him up in time? Oh my God, able to pick up the Gardener, unable to swing. Can he get him in time? But now they have to make a mad dash towards the exit. This is a Bonbon, ladies and gentlemen. Doesn't have the best mobility, but has a lot of bombs. Yeah, watch out for the bomb here. If they can't avoid all the bomb, it could be a draw coming from the survivor side. It could be. Oh my God, wait a minute. The forward able to exit. It's a tie. My God. What a sequence of events. Honestly, it looked like Moru was just able to, I would have to say, same sentiments of how the first round went on Yu's side. So now, ladies and gentlemen, we got ourselves a game. They were able to tie things up. All Yu has to do is just get a tie again, and then we can start round number 3. So let's talk about it, NTT. Highlights, lowlights. The pop is immediately the pop. Here's the sentiment that I'm thinking. They went for the pop because they think that Moru wouldn't dare to go for the normal hit. Moru was trying to go for the bomb hit there, so they had to pop immediately to allow the forward to come for the rescue. So popping the Cypher, and 1-1 wasn't keen on going for the normal hit there, so he was just dropping bomb. Giving the pop to the forward allow him to approach the chair with a faster time, because the pop also allows survivor to get a speed boost. Yeah, that's true. Honestly, it's this type of playstyle that really excites me with these type of teams. I think it also kind of caught Moru off guard, because this looked like a game that he was going to win. Realizing that fast pop, dropping the pallet, and also the forward, I think that was kind of, looking back, maybe a little calculated on his side, dropping the pallet for him to be the one to get down and the acrobat to move on away. Nyan able to get the rescue, able to pick up the forward in time, but wow, what a clutch pickup on the side of the Gardener. Even though it kind of looked like Moru was going to take this one, guys, the survivors biting back here, able to get themselves a tie up against a formidable hunter in the Bonbon of Moru. I mean, Moru was trying to camp out 3 things there, the forward being down, the chair, and the Cypher. The Gardener was just decoding, but Moru was afraid that the Gardener would go in for the rescue. So he kind of allowed the forward to self-heal and approach the chair immediately. With a bonbon. Let's think about that sequence, right? Because he was guarding the acrobat in the chair, the Cypher as well, and the forward. Could he have chaired the forward, or is bring him closer? I think he could have chaired the forward, but he was afraid if he went for the chair, the Gardener would come in for the rescue. So that's what I'm thinking.
yeah, it could have delayed the cipher progress, right? But still, it's a little tough. I guess in the moment, right, he really had to pick his battles, and he decided to camp it out, which kind of gave that opening for the Gardener to have that surprise pop. And in that moment, the forward was healing up. So that's why you just say that Bonbon didn't have the greatest mobility, also not the greatest pressure onto the map. So that's why the survivor was able to decode that fast, even though it was the postman, I believe, got down in a very quick fashion. yeah. And not to mention the double down situation, just bring it back before the camping happened, right? The way he was able to down the forward and the acrobat, and the Gardener was the only one up in the last cipher. It looked like a pretty solid game. I'm looking back at the highlights again. What a stun on the side of the forward, able to free up the acrobat. And unfortunately, in that process, he did get down. Acrobat was also down in the way. I'm looking at it now. When he chaired the acrobat, the Gardener was actually at like around 70% progress. So he went for the middle cipher, the middle chair, which I think maybe he could have chaired near the Gardener, right? Yeah, just to keep the cipher at bay. So could be a misstep on the side of Moru. Các bạn không phải tranh cãi đâu, quả đấy thằng đang đánh lỗi rồi, quả đấy là phải xách con tạp kỹ lên, treo về cái ghế cứu sau lưng ấy, xong xách con tiền đạo lên đi về phía máy. Con thợ vườn sẽ bị ép vào phải cứu ghế, sau đó vứt thằng tiền đạo xuống và cam hướng vào của con thợ vườn. Đấy, vứt cứ thế mà xả bom thôi. Là thắng thằng 4 rồi, nhưng mà thằng đang tự đánh lỗi thôi. Trận này nó đánh tốt đầu game rồi nhưng mà sau đó nó đánh lỗi á các bạn. Các bạn không cần tranh cãi đâu, lỗi thật mà. Lỗi thật á. Lỗi khá là nặng luôn đấy. He didn't think that the Gardener would have the guts to decode near him. This is a different team, man. SKG, the survivors, they played really unconventionally. Would you say the Gardener pick worked? Because we never really saw her online. She was just the main decoder, to be honest. Yeah, to be honest. It could have been better if they bring a decoder, but bringing a decoder kind of make yourself the target, like how you see the postman over there. You know what would be cool? Instead of healing that forward, she should have broke the chair in the center for it. But healing forward is actually good. Yeah. I just said that because it's a Gardener, but even that, oh man, if he was able to get a swing onto the forward while he was carrying the acrobat, could have changed things. Yeah. So yeah, that stun coming from the forward really changed the game. It kind of put Moru at the spot where he has to chair 2 survivor and camp out the cipher in the moment. And the pop immediately could that is an outplay by the survivor side. That's for certain. They pop where Moru wasn't keen on going for the normal hit. I would say big brain. All part of the plan. Like, oops, no. It was part of the plan, guys. That pop. It's not a calculated. There we go. Yeah, it seems like the match just ended on the side of the stream, and everyone's saying GG's to both sides because it was a tie, and what a scramble, I would say. That was a very heart pumping, edge of your seat, white knuckle moment, and both sides still played really well, and definitely not the last we'll see of Moru if we go for a round number 3, but now it's the survivors' turn, right? The survivors were able to tie, giving them that momentum, and now having a ban on their side. Yeah, I feel like they can they have to prepare themselves either for the Dream Witch or the Galaxy, I think, or even the Mad Eye. The Mad Eye, the Mad Eye. That's what I was thinking. If you were in Mad Penguin side, which evil would you rather pick? Either the Mad Eyes to face or the Dream Witch? Now it's get interesting because I know MP really trained well with a lot of beta characters, but Mad Eye isn't one of them. So if you was trying to go for the surprise factor, it could be the Mad Eye that is making an appearance here. But I digress. Let's get into the picks and ban for round 2, second half in Awesome. I'm just looking at the Hunter ban. I want to see. I know it's a clerk. I have to see. It has to be a clerk, right? And please be a clerk. You don't want to go toe to toe with that clerk again. So you're gonna have to choose to counter either the Mad Eyes or the Dream Witch because you got away with so much. That was honestly a get out of jail free card with how the roller coaster meta was so good. Big shout outs to Mad Penguin showing that great pick on the side of the map, not just for the survivors but for the Hunter as well, giving more of that buff. So
You, on the other hand, very seasoned, very known for picking, as you mentioned, like really hard, unconventional hunters, and Mad Penguin's training for the conventional. So will they be ready for it? Yeah, two hooded figure on the band screen here with the seer and the Whoa. banning the Rewitch. Oh my Oh my god. god. I was like, They want to roll the dice again on this. Wow. Dare I say, you know what, Clerk is even worse in Arms Factory because it's a small map. The controls there. The pallets just bring. Actually, you could have the same. Well, just take out the. Don't bring teleport, but top-down build, confined space. Oh my god. Yeah. Banning the Enchantress coming from the side view is it's panning to be a Clerk match. I'm Yeah, actually for sure. surprised to see the Rewitch in the ban. Okay, this is gonna show if Mad Penguins can get a victory over Yu's Clerk, they are for real and they have studied the Clerk. So man, here we go. They're gonna go round number 2. Banning the Dancer. I mean, he was from Money Sweep, right? He's got I'm So Sexy. He probably has been faced with a lot of dancers. Like, get that dancer out of here. And also, we've seen a lot of good dancer metas where they just set the entire Arms Factory. There we go. I Boom. know. The only decoder that can counter the Clerk is the Explorer. Good. Yeah, that's true because you can. I think shoutouts to Soy. She did bring this up last week where, yeah, the Explorer able to. Oh wait! Oh, we're not done yet. No. Okay. Cool. Yeah. Okay. All right. Sorry, we're gonna give our analysis. Yeah. All right. He can hold on to his pages, ladies and gentlemen, and be able to just surprise pop left and right. So. You've got to be careful here, especially. I guess they really did their homework. They want this smoke. They want to be able to go through the fire and flames of this Clerk once again. So yeah, the Explorer in the game. It's surprising to see this meta being used once again, but it's a Clerk, so you have to counter her in some way or another. If the Explorer is found first, it's gonna be detrimental for survival. Oh yeah, side. But that's a GG's already. Yeah, Shake my but hand. if the Clerk allows the Explorer to roam around the map, it could be an easy ending for the side of MP here because they only need a three man escape or above. So let me just point out, it's Anna Lomi that's using this Explorer. So he's an expert hide and seek player, ladies and gentlemen. So I'm gonna be watching hiding that's why exactly. he's been hiding away from us. Exactly. That's how good he is. He hid himself away until the group stage, until this moment, ladies and gentlemen, where he's going to activate in Arms Factory. Let's head into the match. Once again, NTT and Poch Spice giving you the commentary action. The same spawn as before with Moru here. Anomaly's right there. Wait. Okay. If he turns to the right, this is going to be so detrimental. He's going to have to stay. He's kind of turning, but he spotted out the forward in the factory area. So Explorer will be roaming around the map. That was close, ladies and gentlemen. I was looking at the right side of the screen. He was just tiptoeing his way around the pallet area. Now Elsie would gladly take this kite if it means. What? Oh my god! I'm able to find him. Just a moment. Oh my god! You didn't bring Tinnitus. He did not. He did not. You're right. Oh, so a 3-6-12 build coming from the side of you without Tinnitus. Very brave. Yeah, I really feel like he might. The Tinnitus could be your worst enemy up against an Explorer, right? If you can just trigger and look at it. So he's gonna rely on his eyes, ladies and gentlemen. That's what he's gonna do. But I mean, allowing the Explorer just to roam around is still very scary, NTT. Now, yeah, he has been spotting out only the Acrobat, and you checking out the Cypher is gonna be put to no use because the Explorer is gonna just be roaming around the match and find out that password pages in order to decode. Now, nice. Oh my god, the blink. Ngon. Ép Hunter phải dùng tốc biến lấy hit đầu. Nghe lời rồi. I love the route that Rai picked. Yeah, we do see like a 6-3-12 build on the side of Yu. Rie, and he did try to run away from the pallets being broken, but now just the recording is going to take place. We do see that Yu is going to try to circumvent here, and Rie honestly ran into the Clerk a lot. So let's see how long this will last, because Yu downing this Acrobat would definitely be hard, especially early on. There's no ciphers that have been popped yet, NTT. Yeah, exactly.
really great understanding of the clerk. So you know, whenever he vaults, he's just gonna use the bolt to jump over the window to not allow the clerk to record. Lật ván lỗi luôn. Ông Du lật ván lỗi luôn. Đánh trượt luôn. Wasn't able to get an overhit onto that acrobat. And now extending the kite. The forward is going to be here for the support. Yeah, is he going to be able to stun in time? Able to cancel out the vault of this clerk. So good tandem on the side of the acrobat and the forward. So still buying so much time. Cái về đây có cover luôn. Húc cho nó phát nữa. Không húc à? À chắc là sợ cộng dồn. Không biết nhánh, sợ Hunter cầm giảm choáng cộng dồn. Ôi ôi, mẹ mày thằng Cường húc thế này. Thằng Lồn Cường húc thế này à? Thằng Cường húc thế này à? Đi mẹ mày húc thế đấy. Má. Húc chéo được mà. Thì vậy húc này thì người ta thả tiền đạo cho đánh này chứ người ta không ban nữa đâu. Now the forward has to be healed up. And trying to record here. Oh my god, he sees the Explorer. Yeah, the Explorer. It's actually coming in for the rescue. Okay, the scratch marks are coming in. He knows it's going to be the Explorer. Is he going to hit right away? Able to hit, get the rescue. So he's going to focus back on the acrobat. So yeah. À, thả forward cho thằng này đi các bạn. Nó đánh forward rốt vãi đái. Thả forward cho thằng này đi, cho thằng này đánh tiền đạo đi. Mẹ, nó đánh rốt thật sự luôn á. Thằng này main điều phối mà. Thằng này phải main tiền đạo đâu. Không thì mẹ thả tiền đạo cho nó là đúng rồi. Yeah, this is gonna be tough, especially now the Explorer. Yeah, is go back to just dig for more pages. Ding for one right now, ladies and gentlemen. So that's gonna be so important, especially at the late game. We do see that the forward is already healed up. He's gonna try to go for this rescue. Again, he doesn't have tinnitus, so it's not tricking him. He's just gonna have to rely on his eyes at this point. And Tamalin just being chased away. Now we're gonna see LC try to make this rescue happen. This is gonna be so important since this is the acrobat. Oh my god, double hit! No, able to get the rescue. Úi dồi, dùng tốc biến tầm này rồi làm sao bốc được người lên. Dùng tốc biến tầm này rồi làm sao bốc được người lên. Vẫn còn đủ bóng để húc này. Vẫn đủ bóng để húc. Đi về tiền đạo cầm 39 để cửa sổ tăng tốc mà. Hunter đéo làm gì được. Oh my god! And now, yeah, just checking, is the Explorer decoding here? And now the password paper will be popping. Oh, no survivor is near the vicinity of this clock. And it's gonna be the gate camping game once again for the side of you. Yeah, and now you just chasing LC, who has never seen the rocket chair just yet. We're gonna see some recordings happen, but LC, very stun heavy, wants to just, I mean, the pure bravery on him, just dropping down the pallet, but no, it didn't quite work out well. You able to down the forward for the first time. We are seeing that the exit gate is being recorded, so they need to get out and get out quick, NTT. Yeah, but no teleport is available for you right here. Oh, they actually opened the gate already. Yeah, they did. It looks like a three-person escape acrobat already there, and it is a GG situation. MP are your winners for the first match in the group stage. Wow. They know how to deal with a club with the right team composition. Rồi, đi ăn gà. Chuyển tiền nó ăn trâu cất ấy, đi mẹ chúng mày. Double-edged sword. Yes, you're known for this character, but we're gonna study it, and they really did their homework. You saw the last pop of that cipher; it was being recorded, but the Explorer is like, forget about it. I'm just gonna use the page. Mẹ đánh mới được, đánh mới được. Mình đang là hai hiệu số mình là 20 á. Đúng không, hiệu số 20. Đánh mẹ mới thắng được một trận, đòi mẹ anh chuyển tiền chú em ăn gà. Giờ anh đi ăn, không lẽ anh để bọn em nhìn? Đâu, tao còn đi ăn đâu, tao còn phải cắt trận sau. À thế à, nhưng mà anh đặt cho anh đặt cho em với. Thế à. Anh đặt cho em nữa. Ở đâu để coi đây cái đô chiếc là hình như điếu có tiếc thế.
Thế mốt không chọn WB là đi ăn nha. Đấy, mày bao thằng kia đi ăn nhưng còn gì nữa, mày bảo nó tháng 4 là mày bao gà nó còn gì, chết mẹ mày. Kêu nó đi với Siro nó ăn thì về cả triệu. Trời đủ má mày, tao giấu rồi mày nói ra mày. Đủ mà nó đi ăn với Siro nó gọi gà mà ăn cả triệu, nói cho mày biết. Đâu biết sáng là bị bắt tới vậy em ăn rồi. Phải liền nó ăn nhiều quá. Nó ăn có một phần đâu, nó ăn có một combo đâu. Nó bảo nó ăn gấp đôi người bình thường á, nhưng mà người bình thường ở đây là ăn gấp mấy lần người bình thường. Mà nhìn người bình thường hồi lúc ở kia là ăn bao nhiêu mà nó còn ăn gấp đôi người bình thường mà. Thì hôm nay cũng bay, có gì đâu. Ghê vậy. Ngân khó có bao nhiêu mà dữ vậy? Quẹt á, thằng này xài thiết đen các bạn. Để đen luôn hả? Để đen luôn. Em mà giàu thế thì em đã đọc mấy cái điện thoại rồi. Đưa ai ta đọc giùm cho. Đấy là đọc quá chứ không phải là đọc điện thoại nha. 196% of decoding for the Explorer, so they didn't buy a lot of time decoding there. And also the Cái Acrobat. thăm dò Mày lấy giờ lên xem vậy? 9 giờ đi, 9 giờ đi. 9 giờ. Thăm dò là thằng Anchan, tên của nó là Anomaly nhưng mà hôm nay ban tổ chức viết sai. Đấy, các bạn nhìn là còn thằng thăm dò nào ở trong cái đội này nữa ngoài nó? Giấu thằng em chỉ để dành cho ông đó, ông bất ngờ chưa? Đúng rồi, bọn tôi giấu thằng em là chỉ để dành cho ông SKGU đấy đấy. Bọn tôi giấu đúng thằng em. Bọn tôi giấu qua round 1 thì phải ban con Rubik xong là thằng em tôi xuất hiện đấy, các bạn thấy không? Bạn đánh sợ các kiểu. Ban con chắc là nó tưởng đây là MP Suni chứ nếu phải là MP về Anchan được không? Chắc không biết rồi. Bất ngờ. Không, quả này là bọn tôi giấu thằng em cho đúng ông Du rồi thôi đấy. Đáng lý rồi, một là của Win đấy. Moru MVP. Đáng lẽ phải lên đánh hòa đang nghe cái trận bon của thằng này cũng phải giết 4 rồi, vậy phải đánh tình hòa rốt đéo chịu được. MVP mà là MVP chọn bon nha chứ phải MVP chọn luôn nha. MVP đánh hòa á. MVP chọn bon nha anh em. Dễ bạn, đánh hòa là MVP á. Đánh hòa là MVP, mẹ mấy thằng Hunter này. Mấy Hunter lấy MVP dễ thế. Sơ phải gì nhảy hầm nó uống rồi cái kiểu. Gọi đủ mấy so thì đi xe tới đi xe lui, gọi máu các kiểu. MVP. Chứ không phải là xe MVP nữa. Thôi đi ăn manh hoài á, anh ơi. Gì? Đi ăn. Manh hoài á. Manh hoa ở Hà Nội đi, thì phải anh lại dẫn mày đi ăn manh hoa. Ở đây có mà anh, ở đây có em đợi anh vào Nha Trang nhá, để vào Nha Trang. Đợi lâu á, đợi hoài lâu á. MVP. Đánh hòa MVP á. Đánh hòa được MVP. Rốt. Cái trận bon đáng lẽ là nó phải giết 4 rồi. Mẹ thế giết 4 bắt người nhanh như thế. Xong mẹ mày tự nhiên lại nhanh vãi. Bắt được nhanh luôn, cả hai cái bắt được nhanh luôn, đi sao hòa được vẫn hòa. Mày nhau ấy, buồn cười đấy. Đó là MVP an ủi á bạn, an ủi á. MVP an ủi chứ đánh hơi rốt. Nó giấu á, mấy MVP 9 giấu ở dưới á. Tôi lên xem rồi. 9 giờ. Chúng mày đáng lẽ trận 1 chúng mày cũng phải thắng 3 con tư ký này rồi cơ. Thắng 3 thắng 4 luôn, cái tàu vẫn còn thắng 4 á. Không, nhưng mà nó xa, nhưng mà má nó phải chạy thẳng nó giữa cầu đục cái vòng giờ lờ nó cay ở đó là đẹp rồi. Đây đúng là về tuổi trẻ do bị tâm lý à, đéo nghĩ được gì à. Má mấy trẻ phải gánh với Kayuneko á, Kayuneko vừa đủ tuổi vô gánh mà. Đó đủ má, cái lúc tao bảo thằng kia mở 2 cổng nó bảo MK về ra 1 là đủ má, thôi xong tao biết là đéo bao giờ mở xong được cái cổng này luôn rồi đó. Thôi xong game á bạn, thôi xong game á. Xong tao nghĩ là cũng thôi chắc cũng chỉ tới hòa thôi, thằng Rie chết cái what the fuck, thôi xong thằng Rie chết mới là đúng thật là xong các bạn. Má quả Rie chết đúng thật là xong á. Thằng Rie quả đấy phải ở trên tầng 2. Tự nhiên chạy xuống tầng 1 làm gì? Rồi má nốt cái này vô lấy cái nhánh 12 làm mấy này coi. Không, anh không nghĩ là nó update nhánh 12 đâu, mày cứ Đây. Update 12 vào thì chắc con sáp lại lên. Sáp phải được update vào cơ. Nhưng mà bây giờ anh sợ nó update sáp vào nhưng nó không update 12 cùng cái này. Rồi sao vẫn cứ mục tiêu cũ, top 4. Top 4 năm nay hình như là đi Thái Lan các bạn ạ. Thế bảo có event ở Bangkok, top 4 năm nay được đi Thái Lan.
Em phải lấy cái hộ chiếu ra anh. Đầu tuần sau tôi phải đi làm hộ Lấy chiếu bạn này. đỡ lâu á, sợ nó phủi bụi á, cái phải lấy ra phủi chiếu- bụi á bạn, phải lấy Cái ra hộ phủi chiếu bụi của á. bọn em nó đóng màn nhợ nữa. Đầu tuần sau chắc là tôi phải đi làm hộ chiếu á, bởi vì sợ là làm Đâu hơi anh lâu. ơi. Bây giờ đi luôn á, bây giờ đứng dậy đi luôn là vừa đó. Có cái lồn đấy, mẹ mày thứ bảy chủ nhật đéo ai làm việc cho mày. Làm lâu lắm á nha, nói cho mày biết. Em lấy hộ Mẹ chiếu mày ngày ra mai phủi bụi thứ ơi. hai đi làm đấy, thứ hai đi làm hộ chiếu luôn. Lấy cái hộ chiếu ra phủi bụi ơi. Ủa má đóng màn nhợ đó. Chưa có. Phủi bạn, phủi. Chuẩn bị trước đi, mấy năm không đến rồi. lúc đấy không kịp đâu. Anh nói thật á, chuẩn bị trước đi, phải mất cả tháng trời á. Nên là bây giờ chuẩn bị luôn đi. Bọn em có rồi, bọn em có rồi. Đứa nào chưa có đi làm sớm rồi đi. Bọn mình là mấy cái đứa ngồi bảo anh em là chuẩn bị là sớm đi, không kịp đó, kinh nghiệm mà bạn, có kinh nghiệm mà. Anh, ấy là cái câu đó để bọn em nói anh đó. Bọn em nói anh chứ sao anh lại nói câu đó nha. Anh có chưa mà anh nói câu đó nha. Cái câu chuyện nó đơn giản em. Trời ơi, sợ gì. Uầy, em phải phóng lên Đà Lạt rồi ta. Bây giờ phải về làm hộ chiếu. Phải làm về chỗ mày mới làm hộ chiếu được con. Phải về chỗ của mày á mới làm được hộ chiếu nha. Thì bây giờ cứ chuẩn bị trước thôi, bây giờ được đi thì đi luôn các bạn, chứ còn không chuẩn bị là các bạn đéo được đi luôn á. Bây giờ các bạn chờ đánh xong các bạn mới đi làm là các bạn còn không kịp luôn á, vì nó mất cả tháng trời luôn. Đâu có cần phải về đúng cái nơi. Tao không biết cái này tao không biết nha. Cái đó không cần đâu, cái này lên mạng. cái trụ sở gần nhất là được. Cái này lên mạng check nhá. Em làm hộ chiếu em khác, em làm trên biên hòa mà, đúng không? Em làm trên biên hòa. Nhưng mà anh trước khi làm đi cắt tóc nha, phải thấy được máy mới cho làm nha, phải thấy được chán á, phải thấy được chán. Rồi sấy tóc lên là được. Anh cắt rồi. Hàng shop làm ở Biên Hòa hay là Hồ Chí Minh cũng được mà. Hả? Nghe mọi người bảo phải lên Đà Lạt. What the fuck, tao làm ở Biên Hòa đây, tao làm ở Biên Hòa đây. Biên Hòa là gì? Tao làm Bảo Lộc mà. Em bảo Lộc thấy thành phố lớn đều có hết mà. Đừng uống cái coca này, nó để mấy hôm rồi. Tí trận đầu đánh hay quá, trận đầu mắt binh à. Đầu đánh hay. Trận đầu ăn hành á, trận đầu ăn kia ăn hành á, trận đầu không biết không đó suy nghĩ gì á. Thì này qua đây smurf xong rồi không biết suy nghĩ sao. Đủ ăn được bọn GH thì bọn GH là team top 1 mà, nó hành bọn GH đi, đủ mất chả dễ vãi lồn ra đúng không? Nhưng mà hành GH nhưng GH lag. Đấy. Nó không đâu quan tâm đâu anh, nó làm gì quan tâm cái đó. Đúng. Nó hành được bọn GH, bọn này top 1 ở đây tao hành được đơn giản. Ôi dồi. Rồi, đi lấy hộ chiếu phủi đấy. Đi ăn đi 9 giờ còn lên. Đi ăn đi 9 giờ còn lên xem thằng Đăng. Bạn phủi xong rồi lên làm tiếp FIFA chứ hả? Mình chưa xong á. Chưa xong đâu, nãy 3-1 3-0 chưa xong hả? Cái trận cuối tôi win rõ ràng ông nói gì hả? Bao nhiêu đâu bạn. Rồi chúng mày đi ăn. 2-0 là chưa thôi. Vậy. Lên lại nha, lên lại liền á. Ra bạn. Cặp trận tiếp theo là cặp trận của team Sugar và team AMX. Đây là cặp trận ở bảng B nha các bạn. Sugar là một team Việt Nam. Đuổi nó ra đi, nó cho mày nó. My only option is to press onward and tread the unknown. The Shao family must act like bamboo in the winter. Unflinching and steadfast in the face of adversity. With steam dense as a veil, and wine sweet as honey, one can't help but relax at the hot spring. Return to basics. Surrender restraints. Relinquish thyself. Like the eagle plummeting straight down, lusting for lambs, hating all lamb souls. Bathe in the spring, we drink.
place at its finest. In July they came, and then in August, for flowers they were made. They stayed and dwelt in September, bathing in the sun. MVP của cặp này phải là đi mẹ MP Aoisama vì đã ban pick, mày quá pro rồi đó. Mày giấu bài các thứ. Các bạn ạ. MVP cặp này phải là tôi. Welcome back to IVC Southeast Asia. Entity and Sportsby here at your service, bringing you the commentary of the matches here. Previous matches, what are your thoughts on that? Honestly, I would lose a lot of golden apples if you ask me. Thoughts on that. But luckily we're not. We're here to be professional fans. Nào, chúng ta sẽ đến với cặp đấu thứ hai của ngày thi đấu đầu tiên, vòng bảng IVC 2022 khu vực Đông Nam Á. Chúng ta sẽ cặp đấu ở bảng B, cặp đấu giữa hai team Sugar và AMX. Like the jig is up already. Like Blueprint is already out there. Mad Penguins has released the notes on the patch notes on how to deal with Clerk, and it's ban the map, and if not, get the Explorer in there and just kite for as long as you can. So honestly, a masterful performance. Big shout outs to MP. They're shooting up in the leaderboards in their team. But we're gonna move on over, like you said, to Group B, which we're gonna have AX versus Sugar Team. What do you think about that matchup, NTT? Also equally exciting. I have to say, all of the match that we are having today is, gonna be exciting. Where the Survivor side and the Hunter side both have card that we haven't expected to see in tournament, like the Wall card. We just see the Explorer today, the Prisoner also as a decoder. Yeah, but I digress. Let's get into the character introduction. Ok, vậy là Cerberus của Sugar sẽ là Hunter ra trận trước. Sugar họ có hai Hunter, đầu tiên là Cerberus và người thứ hai là Pao Pao. Pao Pao thì có lẽ là nhiều bạn chơi rank cao sẽ biết anh chàng Pao Pao. Cả hai Hunter của Sugar đều là người nước ngoài, không phải người Việt. Và Pao Pao thì là một top 1 Madam của server châu Á, có một khoảng thời gian là top 1 Madam, là một người chơi Madam rất chắc tay. Còn Cerberus thì đánh được nhiều Hunter hơn, anh ta đánh được có lẽ là Galati, Polun các kiểu. Và anh ta sẽ đánh round 1 cho Sugar, và sau đó chắc là sẽ thay Cerberus ra và đưa Pao Pao vào. Còn AMX họ để tên là AX thôi vậy thì phải. AX thì Hunter ra trận của họ có vẻ sẽ là T-Lab. Ông T-Lab này tôi không nhớ là hôm trước đánh cái gì, như đánh nhóc dìu hay sao ấy. Cảm ơn các bạn vừa tặng sao ở trong khoảng thời gian vừa rồi nhé. Hôm nay tôi tập trung vào việc ban pick các thứ cho team nên là tôi không cảm ơn hết được. Cảm ơn các bạn đã tặng sao nhá. Bellon was able, a really well-known name in Team Sugar Team. I'll talk more about Naysky here. Naysky, he had a clutch dungeon escape up against a Dream Witch. He was able to still hold on to his elbow pads, able to clutch things out. So I'm really excited to see more of that. But over to you when it comes to Bellon. Yeah, Bella is a very supportive player. A lot of teamwork going on in the background where he can play the priestess to allow a survivor to transition, or even some character like the entomologist. I know that he's training for the new character also for the other for future tournament. But now, where she's not in the game yet, I'm excited to see what Bella has in store for us today. We'll see when she's in the game. I'm pretty sure it's gonna be crazy. And we're gonna move right on along with NX Official. My note on NX Official. On his psychologist, NX Official was 2 for 2 with the pallet stuns, and we were there to witness it, NTT. So I'm not surprised that NX Official is maining that Enchantress, because it seems like the claws are coming out and the stuns are definitely going to come out when you're up against NX Official. Yeah, Nana with that the Acrobat, also a very scary Prospector player. I have met him in rank and I have to ban his Prospector, just to say. Just to highlight, he did Acrobat twice and Prospector twice, so can't wait to see that. But we're gonna move on to Scythe here on the lawyer, but Scythe also did bring out a psychologist and an entomologist. But I cannot wait to see if Scythe brings out the
the lawyer here. Again, you know, if we're gonna go Survivor bingo, yeah, if we have a lawyer, that's gonna be hype. And Daddy, a Pros Officer player and also an S-Batch mercenary player. But he can also play that mechanic very well. Yes. He's both a rescuer and a decoder in the team. I would have to say, when watching the wildcard matches, it was kind of Vậy ông kia lại có luật sư ạ, đau đầu. known as the rescuer, but he brought out the mechanic in second and third game, and honestly, it really worked out. He was able to kite for a while. The decoding was still there, able to still secure a tie, and ultimately in round number 2, be able to get that win. So I can't wait to see Sugar Daddy's levels when it comes to either using a rescuer like the first officer that is highlighted here, or maybe his mercenary. And I know we have it's weird for me to say, but we're not seeing that much mechanics here, NTT. Yeah, with the nail, we kind of like the new meta kind of counter that mechanic, but now on the last survivor, I believe, is the psychologist on the side of Chamomile. Chamomile, okay, and Yue Bang, which is a friend of mine. A great player, to be honest. Tell me more about Yubang, and I'll tell you more about Chamomile. Go for it. Okay, Yue Bang, a very great batter, forward, acrobat, even magician player. Wow. But we are seeing here the Sugar là team có 5 thành viên người Việt và 2 thành viên người nước ngoài. 5 thành viên survival, 2 hunter đến từ IVC khác. Severus và Pao Pao thì là hai người chơi hunter và 2 người Team AX. Their survivor team really thrived on round number 3. They had a slow start at the start. I think they relied on Tlap and Polar to gain the wins, but they really come alive in round number 3, which I can't wait to see because this seems like. Ok, vừa rồi đã là giới thiệu đội hình của hai bên sẽ ra trận ở round 1 rồi. Có vẻ như là Tenie sẽ không đánh round 1 bên phía Sugar, mà đó sẽ là bé lợi. Và ở bên phía của AX thì họ vẫn sẽ giữ nguyên đội hình ra trận ở trong cái vòng sơ loại. Có lẽ là Tlap là một cái lựa chọn hunter đánh sớm, cấm đi làng ven hồ đến từ Sugar, và bên phía AX lựa chọn tưởng vũ khí. Đây là một map thi đấu dành cho mộng phù thủy chắc. AX muốn đánh mộng phù thủy ở round đấu này. Còn Sugar, Severus có lẽ sẽ phải cân nhắc đến lựa chọn Galati của mình. Giải này có 4 team Việt tham gia cơ, nhưng mà ở vòng 16 đội thì bị loại mất 2 team rồi. Ở vòng trong là chỉ có 2 đội thôi. And also kind of predicting what SKG is going to do in the second round, it really solidified them that BO2. So I guess we got to talk about it. Arms Factory, we're heading back there. Yeah, back to the Arms Factory where a lot of hunter has been utilized in this map. So I'm expecting a lot of wild cards coming from the side of Severus. I know that he can play Bonbon, but is the survivor side going to let him play with a counter to that Bonbon? Like what we see in the previous match with Moru, like they went for a garden. A garden. No, but acrobat, forward, postman, and they didn't rescue. They only focus on the decoding progress, so they could totally go for a sacrifice situation if Severus is coming for that Bonbon. Yeah, the Bonbon. And that actually could start things off really well if usually round number 1 it is Cerberus to gain like the victory for Sugar Team, but we'll see, because I mean, what else is gonna go for if ever he's not gonna go with Bonbon? Do you think he has other hunters that could be effective in this map? Not in my record. I know the other hunter, Pao Pao, has a very formidable Dream Witch and also Bloody Queen. That is. Yeah, Pao Pao did bring out Sculptor and Bloody Queen. Yeah, also. He brought out an Axe Boy. It didn't work out quite well. And Axe Boy does pretty well in small maps, but if you're going up against like a round 1 survivors with not much on the table, yeah, he can be heavily countered with the lineup. I mean, of just having Acrobat in the mix, having just all the usual suspects that you'll see. So maybe he wants to
I think between Bonbon, Axeboy, and Pollen in this map, Bonbon seems to be the best possible pick for him. Yeah. So let's. Anything else to add with when it comes to the picks for Hunter? With the X-Boy, I think you have to be very patient when it comes to pulling those flame in order to gain damage onto the survivor side. But being patient is another thing, because the survivor side is constantly decoding, so you cannot waste time with those aim. You have to down a survivor as fast as possible. Yeah. So that's why, I'm leaning more towards the Bonbon. I'm looking over my notes, and Cerberus, I put here, Cerberus trap placement on Pollen is really good. Like, as in, like, he's great. I mean, he's great with the trap placement, and honestly, I feel like maybe that's his Bonbon training with dropping bombs. He just knows the projectile, like, placement of it. So this was a great ban on the side of AX, just not allowing him to even bring it out. Now, this really sets up AX's Hunter Telap to bring out the Dream Witch, because this is I don't think it's any question being asked. Like, it's just a matter of who he's gonna ban when it comes to the picks and bans for the Survivor side. Yeah, the Dream Witch. They have to immediately go for the counter to the Dream Witch, which is Psychologist, Barmaid, Perfumer, even Magician, maybe even. Magician, maybe, yeah. Seer, we all know that Seer. Và con gà gì đùa thế thôi. Mới thắng được có một trận, có phải là vô địch đâu mà các bạn phải bắt tôi phải bao ăn gà chúng đó ạ. Mày ăn vậy thế mày có mà lụt. Các ông donate cho tôi gấp mấy lần thế này chắc là mới đủ tiền đấy. Bách trưởng. Let's talk about SG survivors now, since we know that Telap is going to pick the Dream Witch. I mean, Senny, you know what? Just I think S badge, or like she has a badge on that Enchantress. We've seen it in IVA. Yeah, and also S badge onto the Perfumer. Oof, you're right. And Seer, well, let's not talk about Seer, because we don't talk about Seer. No. So Sugar Daddy, you got to bring out the Merc. You got to bring out the big guns right away, because we've seen how well Sugar Daddy can go with that Merc. Bang had a little bit of fumbles here and there when it came to his forward performance. I think that's why he did go on Merc all of a sudden. So he can bring out forward if it comes out. I really feel like against the Dream Witch, he could still bring it out. I mean, he did previously with a match. He did bring out a Psychologist, and he excelled at raw kiting. So it could be a Psychologist on the side of Bang here. Not sure about the Mercenary though, because the Dream Witch really like how the survivor side gonna waste a lot of time on healing, and Mercenary isn't necessarily fast at self-healing or letting out the heals in. That's a good point. That's definitely something that they have to consider. Moving on over to Nana. I have on my notes here Prospector, Acrobat. Nana had a great kite as an Acrobat, so I can't wait to see an Acrobat come loose here in the Arms Factory, because Abel, I forgot who. Chuẩn bị đánh cấp tiếp theo bạn ạ. Đang chờ ban pick của round 1 đấy. Breaking Wheel when they first started. Who sent SG? It was to the wild card. Would you happen to remember? Was it Noir? It is Noir. So it was CCC's Pollen to bring, so he was able to kite out that long with the Acrobat. So amazing performance on Nana's side. So let's see who will do the hunting and surviving first, because we kind of painted a picture. It will be Nào, chúng ta sẽ đến với ban pick của round đầu tiên trong cặp đấu giữa Sugar cùng với team AX. Đây là xưởng vũ khí cho round 1 và Hunter của phía AX sẽ là người chơi trước. T-Lab sẽ có 3 lượt cấm của team Sugar ở trong trận đấu này, và với Hunter có lẽ là main mộng phù thủy thì anh ta sẽ cấm tiên tri đầu. The hunters are saying you can't use Seer. It's just not allowed in the game. So we're just gonna wait. I do like that NTT pointed out, maybe it's the second survivor ban that will kind of paint a picture, because Seer, when it comes to I mean, I did do a stat. If you guys could follow my Facebook, you guys could see the stats there. Seer has been banned 43 times in this whole tournament so far. Well, Acrobat, ladies and gentlemen, cấm lính đánh thuê đến T-Lab chứ không phải là tiên tri. Vậy là thả Seer cho bên phía Sugar này. Tiền không, đó là đào vàng được pick ngay giai đoạn đầu đến từ bên phía Sugar. Vậy là không lấy tiên tri, không lấy tiền đạo, họ lấy đào vàng và bác sĩ tâm lý ở hai lựa chọn đầu tiên.
T-Lab bây giờ cấm gì đây? T-Lab bây giờ cấm gì? Cấm tiên tri đi, đối phương sẽ lấy tiền đạo. Thế này cũng như không. Đối phương sẽ lấy tiền đạo trong tình huống này. T-Lab phải đánh gì đây ta? Bác sĩ tâm lý được pick ra để counter mộng phù thủy rồi. I mean, you have psychologists already, so if they want to, they could double up on healing, but you got acrobat, you got forward, which I feel like, yeah, you gotta lock in a forward. This kind of, well, maybe this allows them to be able to lock in an enchantress of. Oh wait, Senny's not in. It's Beloin, so and Yubam. So Tiền đạo cho bên phía Sugar. Đó, tôi bảo mà, anh ta thả tiên tri tầm này đối phương sẽ lấy tiền đạo. Nana is going for that prospector. Now for the psychology, this could be better now. With the last round coming from Talab's side. it has to be acrobat, I think. Yeah. Or entomologist. I mean, Either is good. I'm thinking it's Daddy turn to pick, and if he picks that mechanic. Mechanic. Wow, very daring. Yeah, could be. Yeah, Yeah, it could be very daring, to be honest. Banning the acrobat, I just acrobat and the mechanic. Boom. Hey yo, we're Cấm đi diễn viên tạp kỹ. Đây có lẽ là một lượt cấm tôi nghĩ hơi sai vào bên phía Sugar, bởi vì Nana là người chơi tạp kỹ chính cho bên phía Sugar. Nhưng mà anh ta lại đánh đầu vào trong round này rồi. Thành ra là bây giờ cấm tạp kỹ đi. Cũng có thể là T-Lab đang sợ đối phương sẽ lấy hai con Kaiter mạnh ra và anh ta sẽ khó bắt người. Đã thợ máy được chọn cho bên phía Sugar. T-Lab sẽ đánh gì đây? Vẫn sẽ là mộng phù thủy chăng? Mộng phù thủy lựa chọn mà T-Lab đưa ra. Ok, vậy là đánh mộng phù thủy rồi. Talk about this earlier. No flywheel effect, so no chance of them. Yeah, you know, dodging that doggo bite with the flywheel, but still they can use the pallet and the window to prevent that from happening. Wait, I'm trying to remember on AX's side, on Talab side. Okay, here's something to note, and we got to take note of this. Talab in the previous game brought Blink Dream Witch. Oh wow! So that took people off guard. So I wonder if they're gonna be ready for that, because you mentioned Patroller, right? And I remember this was the maybe more proactive with the Patroller bites, because that is the tried and tested meta. But so I mean, it's a different meta in different region. Where we see in the Chinese tournament like IVL, we're gonna see Dream Witch with Patroller almost all the time. But in IJL, in the Japan server, most of the time it's the Dream Witch bringing the Blink. So which play side is Talab going for? It's gonna be, you know, dependent on the survivor side here. He could be choosing violent, to be honest. Yeah, because you still have, if ever you have well, you have the option to switch to abnormal because you do have a mechanic loose. So maybe he will choose violence and just go for Blink to start off early down, and then just wait for the Rồi, bác sĩ tâm lý trong tay của bé Lợi. Đào vàng trong tay của Nana. Máy cho Sugar Daddy và cuối cùng là tiền đạo cho UE3. Đây là đội hình mà phía Sugar đưa ra để đối đầu với mộng phù thủy của T-Lab. Họ cũng nhắm trước luôn cái lựa chọn khắc chế mộng phù thủy ở trong trận đấu này rồi. Bác sĩ tâm lý được lựa chọn để khắc chế con mộng phù thủy này. UE3 và cả Nana nữa sẽ có cơ hội sẽ có thể kiểu chơi một cách liều lĩnh hơn, và họ có thể bán máu được và sau đó là xin máu đến từ bác sĩ tâm lý. A very meta hunter like the Dream Witch, but slightly changing things up. Especially, we've seen that work out so well in Koa. The hunter on the side of Sun Sisters, bringing Blink just to switch things up, to change to just be able to put everyone on guard there. Because usually you wait for the patroller to go down, but what if like main follower hits you and then the spawn follower downs you? That'll catch anyone off guard. So now I'm trying to remember. It was Silk, Silk. Yeah, Silk the hunter. He can play a lot of hunter in COA, and you know that's the furthest any Japanese team has come, to be honest. Actually, speaking of Japanese teams, there's a lot of love for Kazuneko in the chat. Ooh. Yeah, you know what? People be watching their IJLs and IVLs. So, Southeast Asia, thank you guys for tuning in. Big shout outs, you know, I see all the time. Nào, lâu quá vào trận đi cho rồi ạ. Bán pick xong bao lâu rồi mấy ông này vẫn chưa cho vào đánh. Any shout outs you want to give out,
I'm seeing a lot of names here: Aggie 248, Claudia, Vanilla, Cryptic Roy, NX Original, and Say MAO, which he did say hi previously, but I didn't. But I haven't had a chance to say hi back. So hello, Say. Yo, I got, yeah, Soy's there too. Also, Razy Lazy, what's going on? Bestie Chantel's in the chat. Everyone's bestie. What's going on? Everyone's just showing their love and support. NTT, let's think of an emoji for both these teams. Sugar is obvious. Is there a sugar emoji? I think there's a sugar cube. A sugar cube. Is there? Yeah. Wait, okay, cool. All right, sugar cubes. If not sugars or sugar cubes. What about AX? Let's think about this. I'm looking at their logo and it's purple. Can we go for grapes? I'm sorry. Yeah, I'm checking the symbol to see if there are there any triangle or X. So we're gonna go geometry here. I was terrible at geometry. So squares and triangles. ANX. All right. So triangle it is. Okay, triangles for AX, and then cubes or squares for sugar team. There we go, ladies and gentlemen. We got our two emojis sound off because Lâu when thế. we were talking about this with Chocho and Nell, we were kind of divided who we'd give the edge towards. And considering how the previous match went, I'm just not gonna say like who we think. We're just gonna watch the match. All my apples are gonna be fine at this point. So I'm not confident with my prediction anymore. No, don't listen to us, ladies and gentlemen. Yeah. When it comes to your golden apples, do not. I lost my third officer accessory because of this. Dude, I don't even want to talk about that. I lost so much in that. Koa 6. I saw some love in the chat for Koa 6. I can't wait. Let's we're go. We're gonna have stats ready for that. We're gonna find out how. But man, Koa 5 was insane the way it ended. That was so cool. Wolves still on top, and crazy how Sun Sisters getting so far, and then they kind of went their own ways, leading up to IJL. So, I mean, Japanese server is on the rise right now, so I'm excited to see some other server like in EU, Southeast Asia, or Japan, Korea, making their name in COA in the global stage. Yeah. Speaking of which, you know what? Also, BL had their shot when it came to representing Southeast Asia region, which was kind of the first outing of the new format of Call of the Abyss. Because before it was just a tournament, right? Single elimination, but here the group stage really showcasing the skills. And IVC also is a platform for them to do that. Both BL and GH are here, so I'm sure that they want to become champions and kind of represent our region as well in a grand stage like Call of the Abyss. And honestly, Southeast Asia, on the rise as well. We are picking up traction, getting a lot of people. Well, a lot of people are noticing our servers, our events, our content creators. Follow it. Social media. One of the content creators, one of the best out there, ladies and gentlemen. So it's a great time to be a Southeast Asia Identity 5 fan. I mean, not to mention the winner of IVC will head straight into COA, so that's why all of the teams are trying to fight their way. But yeah, it's the stage of great scale over here that we are having. People are just gonna bring their best. Oh yeah. I think also steel sharpens steel. So this format of the group stage is definitely good. It's very welcome, and it kind of trains them also to whoever is going to represent us in Call of the Abyss to have that same mentality of a group stage and kind of have the feeling out process. Because usually, I think a lot of people were kind of clamoring for a group stage because usually Call of the Abyss would last just 2 days. Or 2 or 3 days, right? For how long the tournament would be. And if you don't put your best foot forward, you're immediately sent out of the tournament. So that's why it's important for the group stage to kind of showcase the skills and not rely everything to just one game. You still have a lot of with group stage type format. You do have a lot of chances and a lot of moments to be able to highlight your skills and showcase what you've been working on for everyone to see. Nhỏ bò, to bò. Đây, bún ốc to bò. I mean, group stage, a lot of potential for great play. Không, chứ là bọn cơm tấm ấy nó chỉ làm buổi trưa thôi à?
Yeah, people in the chat 8 shouting giờ out mà đã their nghỉ favorite hơi sớm thật. player over here. Oh my god. Yeah, I bang. see a lot of bang, yeah, bang. Yeah, I love bang. Không biết là có NX, NX Original is already shouted out, even though they are not in the game yet. Ooh, okay. AX, let's go. Yeah, fighting both team, fighting Sugar. Yep. A lot of chưa, nó chờ lâu quá, nó đang chờ ở màn hình ban pick mẹ khoảng 10 phút rồi, 15 phút rồi. Yeah, Serena Lim, let's go. Manny with a go. Tính ra hôm nay là team tôi mà không 2-0 là không round 1 không phải là 2 trận thì khi là chờ hơi bị lâu quá. Triangles for 8x. So Arms Factory, this kind of build, you obviously want to go for the mechanics to start things off. But NTT, something I'm fearing is that forward and that prospector. Yeah, the harasser. So, is it enough for Rivet to be scared enough to bring up excitement? I don't think so. I don't think so. To the same. We were already like. Cái team AX này vừa chơi dơ vừa không có trình. Ủa, sao bạn biết họ chơi dơ hả bạn? Có gì đấy tôi không bắt nhịp kịp à? I don't know. I really feel like when it comes to this, you just gotta look over your shoulder. Maybe constantly keep switching followers to be able to do that. My God, the chat. Entity kill me in rank in. And I remember that. Oh yeah, exactly. Remember that, chat. Remember NTT. What's your rank now? Cyclops 3, if I remember correctly. Powerful NTT. And speaking of powerful, I'm looking at my notes. Talap was actually the one to get a terror shock in the basement. Remember that? Yeah. Rescue the Gravekeeper. Yeah. That's what happened. Yeah, we were there to witness the moment. Actually, you know what? The chat is actually like big brain. For Sugar Team, they're actually just spamming sugar, like candy stuff. Candy. Oh. Yeah. They have bigger brain. That's actually pretty smart because I was thinking sugar cubes. Yeah. Oh dang, we're gonna go geometry. We'll go with the biggest brain and go with math. But yeah, this on the other hand. So yeah, looking back at their matches, Cerberus also, I'm just gonna bring it out there when it came to with SG, he did bring out Bon in a big map. I'm talking Lakeside. It's Lakeside. Yeah, I just saw that. He was able to get a draw with that, I believe. So I mean, that his was, Bon. Yeah, that was a clutch. That was a. Tức là có lỗi kỹ thuật gì đó các bạn ạ. I think it was Chocho and Nell calling the action there, where if he just teleported and trusted his instincts, he would have found out there could have gotten more. Chắc là có lỗi kỹ thuật gì đó. Trận đấu chưa được bắt đầu. Cerberus has, which again, it was actually a pretty tight match, and that kind of makes a bigger case for him to bring out the Bon in a small map like this. I mean, you have to play safe, to be honest. Bon is now regarded as one of the draw hunter alongside the. Chung là thảo luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Các bạn vào bôi xấu, bôi nhọ các kiểu thì tạo vua kích drama thì mời các bạn đi ra quay xe nhá. Let's put a pin on that because a lot of people are saying like, yeah, let's show some love to NAEU, especially Fusion. Big shout outs to Eli on that. A lot of triangles as well in the chat, ladies and gentlemen. So that's a lot of AX supporters here for Talap, and yeah, like you said, Bon has kind of fallen into the draw category at this point because survivors, honestly, we'll call a spade a spade. Rồi, cuối cùng thì trận đấu này cũng được bắt đầu sau khoảng 15 phút ngồi ở màn hình ban pick. Và T-Lab ấy đã xuất hiện ở trong khu vực bao cát, di chuyển sang nhà máy và có robot ở đây. Vậy là lại là Sugar Daddy cay đầu rồi. Ông thợ máy này của bên phía Sugar là siêu có duyên với Hunter luôn. Ấn được đặt ngược lại. Có muốn lấy robot không? Ấn này được đặt vào Nana chứ không phải là vào thợ máy của Sugar Daddy. Và đã được lật xuống rồi. Trận đầu. Nhưng mà thế này thì Sugar Daddy chỉ cần đứng sẵn ở cửa sổ hoặc là vá ra xong. Ê! Ông Sugar Daddy này chạy lỗi rồi, tự chạy lỗi và free một hit dành cho T-Lab. Không nhảy cửa sổ cũng ván thì không kịp rồi. Quả đấy không nhảy cửa sổ các bạn ạ. Pha này rõ ràng là Sugar Daddy đã mắc lỗi, ta không quan sát được hướng con đệ di chuyển đến. Anh ta chạy và để đối phương đánh free một hit. Chó đang có. Ván được hạ xuống rồi. T-Lab đi vòng qua cũng được.
anh ta nhảy cửa sổ vào và bây giờ sẽ có một tình huống thả chó. Chó được thả ra, chắc chắn là Sugar Daddy không thể nhảy ván kịp. Và bây giờ con đệ đâu rồi? Con đệ ở đây rồi. Đòn đánh đầu tiên nó trượt khi mà Sugar Daddy nhảy qua tấm pallet, nhưng mà bây giờ chó cắn một nhịp nữa và đây là một tình huống gục rất sớm đến từ người chơi thợ máy của bên phía Sugar. Nhưng anh ta thả được robot rồi. Con đệ của Nana vẫn đang đứng gần con robot của bên phía Sugar Daddy. Con ấn của Nana vẫn đang đứng ngay cạnh con robot thôi. Là đào vàng ở đâu rồi? Có lẽ là T-Lab cần quan tâm đến con đệ kia một chút. Anh ta di chuyển về đây có lẽ là muốn tìm con đệ của con robot của Sugar Daddy. Lại là một tình huống UE Bang đang tạo dấu tay và Sugar đang muốn hiến đánh hòa trong ván đấu này. Nhưng mà Nana đang bị lùa. Có một máy của phía Sugar không được đập. Thật ra Nana nên cố gắng ăn một cái hit để đập máy luôn đi thì hơn. Liên tục là những tình huống ép vào đến từ T-Lab. Check lại ghế không có dấu tay. Check lại ghế không có dấu tay đến từ T-Lab. UE Bang đang đứng rất xa. Có dấu tay lại rồi. Nhận ra đối phương đã hiến không? T-Lab có nhận ra đối phương đã hiến không? Anh ta check dấu tay rất rộng và không hề thấy. Đi thẳng luôn được rồi. Nhận ra rồi. Nhận ra đối phương đang hiến người và T-Lab sẽ lời trong tình huống này. Anh ta chắc chắn sẽ lời. Bởi vì anh ta di chuyển đi từ rất sớm và bị phía Sugar bỏ ghế hơi sớm. Bên này thì Nana có một tình huống 5 châm tốt. Hunter có phép đổi phép lấy máu của Nana thì sao? Không, chưa làm như thế. T-Lab đang muốn ký sinh lên tiền đạo ở đây. Bên kia thì Sugar Daddy bay luôn rồi. Nana đang được giải ấn đến từ bé lợi. Chó đang có. Lúc nãy dứt khoát đổi phép lấy thẳng máu của Nana. Có phải là bây giờ T-Lab dễ chơi được không? Anh ta đánh trước ván không tốt. Ấn sẽ được đặt ra. Một máy đầu tiên đã xong nhưng mà phía Sugar 3 chiếc máy còn lại của họ đang có tiến độ khá nhiều. Tuy nhiên họ cần những tình huống giải được, hoàn thành được máy, tránh để cho con Wick này nó cam được. Bây giờ bé lợi đang trong tầm truy đuổi, đang có một tình huống lùa đệ. Bé lợi vẫn còn cho mình cái máu giả, anh ta đang tự gỡ ấn luôn rồi. Bên kia hai thành viên của Sugar đang tự giải ấn với nhau, đang giải ấn cho nhau ở khu vực trước nhà nhỏ. Hunter đã kéo đệ về đây, họ giải xong ấn rồi. Họ giải xong ấn rồi. T-Lab đang liên tục bị giải ấn mà anh ta không thể nào làm gì được đối phương. Đuổi Nana. Chó đang có, chó được thả luôn rồi. Nhưng chỉ một con đệ làm sao mà lấy được máu của Nana đây. Lại còn cắn chậm nữa. Lừa tốt. Ôi lại cắn trượt rồi. Quá là nhiều thời gian câu được đến từ Nana. Thôi đờ là đờ y đi. Rồi thả con chó cũng trượt luôn. Chỗ này có nam châm rồi. Tốc biến tốt. Đổi phép tốc biến tốt. Nana. Bây giờ T-Lab phải ký sinh. 3 máy dưới đã xong cho Sugar rồi. Ấn ký sinh mới được đặt ra. Hơi khó cho T-Lab để có ván đấu thắng. Anh ta mất cơ hội rồi. Anh ta xử lý đầu trận đang tốt thì anh ta hơi tiếc cái việc đổi phép lấy máu để đối phương giải được xong cái ấn cho đào vàng. Và thế là gãy rồi. Nana. Tốc biến đang có. Anh ta ăn 2 cái tốc biến của Hunter luôn. Một trận đấu mà ăn đến 2 cái tốc biến nào bây giờ. Bé lợi đang đập một máy. UE Bang sẽ là người phải bỏ máy để di chuyển đi cứu. 17 giây nữa mới có ấn ký sinh mới. Hơi khó cho vị trí của T-Lab để anh ta kiểm soát được từ xa. Đang có một tình huống đi gión rén thì UE Bang lại ngồi xuống rồi. Ấn ký sinh mới sắp có dành cho T-Lab. Anh ta nên đặt cái ấn này về phía nhà máy cho. Thấy luôn rồi. Húc bóng vào. Đây sẽ là một tình huống cứu không mất máu đến từ bên phía Sugar. Nana ra ghế là được cứu rồi. Hunter đổi sang và Sugar họ quyết định húc vào cứu rất tốt. Bây giờ bắt làm sao được Nana đây. Đối phương có một tình huống ra ghế ổn rồi. Tôi nghĩ T-Lab bây giờ muốn thắng nó chỉ có thể đánh kiểm soát thôi. Đánh kiểm soát cố gắng thắng 3 cho ván đấu này. Bây giờ Nana mà lấy được con ấn một lần nữa là gần như T-Lab không hề có ấn để kiểm soát trong trận đấu này. Nhảy được cửa sổ rồi. Không đánh được. Đánh trúng kìa. Nhưng tiền đạo đang ở đây. Tiền đạo đang ở đây. Con ấn ký sinh đã mất rồi. T-Lab 10 giây nữa mới có cho mình con ấn mới. Anh ta xách người lên luôn. UE3 không có một tình huống can thiệp húc. Anh ta muốn cứu bình thường. Xách người ra khu vực giữa bản đồ. Chỗ này sợ là xách về hơi xa. Ấn ký sinh mới được đặt. Lại là Nana. Máy đã xong cho bên phía Sugar rồi. Treo được người lên. Máy xong cho Sugar. Đây sẽ là một tình huống cứu không hề khó. Bởi vì máy xong rồi. Và UE3 thật ra cũng đang đầy máu. Kiểm soát rất lỗi. Húc vào cứu lần nữa thì sao? Làm gì này? Ông T-Lab phải làm gì thế này?
Nana gục và máy được prime cho bên phía Sugar. Nana chạy về khu vực nhà máy và đây sẽ là một thế hòa. 10 giây nữa mới có ký sinh cơ. Bây giờ mà T-Lab mà tham ký sinh lên tiền đạo là thua ngược này. Hoàn toàn bên kia Nana có thể cố gắng giải ấn. Đây, T-Lab về đây kiểm soát. Bé Lợi đang mở cổng. Cổng mở gần xong. Cổng mở xong. Cổng mở xong. Không, cổng không xong kịp. Cổng không xong kịp, Bé Lợi bị ký sinh rồi. Đẩy đệ đi xa, đối phương giải được hơn một nửa ấn. Bên này Bé Lợi vẫn còn cho mình là máu giả. Anh ta ít nhất phải câu hết mắt đỏ của Hunter thì mới có thể chặn cửa rộ. Anh ta phải câu hết mắt đỏ của Hunter thì may ra. Ôi, đấm trượt rồi. 5 giây nữa tốc biến sẽ có dành cho T-Lab. Tình huống chặn cửa sổ không hề tốt vì anh ta kéo đệ còn chưa về đến nơi. Tốc biến đang có. Đánh trượt rồi. Nhưng mà có Tero Shock vì Bé Lợi bò qua cái tấm pallet này. Rồi, hòa. Bên kia thì Nana tôi nghĩ là đã giải ấn xong rồi. Đây là trận đấu hòa. Yue Bang đã mở xong cổng trước. Đây sẽ là một trận đấu hòa. Hai thành viên của Sugar sẽ thoát ra ngoài. Và T-Lab không tận dụng được lợi thế bắt người 5 giây đầu game rồi. À thật ra cũng không phải 5 giây. Đây cũng không phải là 5 giây. Bắt khoảng 30 giây gì đó. Trong khoảng 30 giây gì đó. Nhưng mà T-Lab anh ta mất hết thế thắng bởi vì pha anh ta để đối phương giải được ấn ngay trước mặt. And you can bring probably the Dream Witch in a, well, I mean, like we said, it's uncomfortable maps aren't really your thing. You bring it to bigger maps, or at least. Cái này là không phải là Hunter lag các bạn ạ. Cái này là người ngồi xem bị lag nhé. Người ngồi xem bị lag. Great job on the side of Sugar Team survivors. Yeah, exactly. Cái này là người ngồi xem bị lag nhé các bạn nhé. Không phải là người trong trận bị lag đâu. Cái cam ngồi xem bị lag. Này tôi thấy các bạn nên dừng cái dốc về mẹ. Tôi đọc tên Bé Lợi đàng hoàng nhé, không có cái bé lợn gì ở đây nhá. Làm ơn đừng có nói linh tinh. Bây giờ mẹ các bạn thấy thì buồn cười, nhưng mà tôi nói thật với các bạn là người ta lên chửi tôi đấy. Tôi đọc Bé Lợi đàng hoàng nhá. Tai các bạn có vấn đề thì các bạn tự về thông cái tai các bạn đi. Chứ còn đừng có mà nói những cái câu như thế. Nói như thế xong người bị chửi là tôi này, người bị ảnh hưởng là tôi này, còn các bạn chả mất cái gì cả. Được chưa? Cảm ơn, hãy cư xử có văn hóa nhá. Tôi đọc Bé Lợi đàng hoàng nhá. Ok. Đừng có bẻ lời người ta. I think they played this pretty well. They were able to get a tie up against Chalap's signature hunter, which is the Dream Witch. So great job on Sugar Team's side. Yeah, exactly. And they were close to be getting a 3-man escape, but you know the switch of target from Chalap was begging. Đây là một thế hòa. Cơ hội nó sẽ mở ra cho cả hai bên là round đấu 1B. Bên nào vươn lên dẫn trước của round 1B sẽ là đội có lợi thế sau khi bước vào round 2. Well, the forward rescue, they still had, I think they were thinking 10 steps ahead with the psychologist there. So, but you know, a great kite on Nana's side. Can we just say that was the first, well, the first of this. Các bạn xem lag là do cái cam người ngồi xem đang nó lag nhá. Nghĩa là cái người đang ngồi spec ở bên trên đấy bị lag chứ không phải là tuyển thủ bị lag, được chưa? Tuyển thủ đánh bị lag hay không thì thực ra chúng ta chưa khẳng định được. Nhưng mà cái người ngồi xem là bị lag là đúng rồi. Yeah. Yeah, the skill of juking the patroller is not to be seen quite often in this tournament. So it's exciting to see an individual player that has the skill to do that. So yeah, that's why people has been bringing Link more with Dream Witch. That's the reason. People have been able to kite out the patroller. I like that you brought that up. Do you think this could have played out differently if Blink was first? Almost immediately, yes. Yeah. A lot of those situations that Talap faced could have been solved with a Blink hit, early down situation, and like once the mechanic expired, the Blink would be ready once again for him to down the prospector, for him to go for a mid-game Blink. So I agree when it comes to the ever-changing game that is Identity 5. People have figured out how to kite out a patroller. I mean, it's no easy feat, but Nana was able to do it and prove to everyone it is possible. So, yeah, highlight in its own right. So, we still have yet to play another game, but honestly, Nana, one of the play of the games for me, with Nana able to kite out the patroller. And let's not, ignore the Dream Witch here. She did do a very great job, keeping the survivor at bay, but the survivor know how to kind of prevent the hunter from messing with the decoding progress, and also the very safe rescue coming from Bam.
like immediately Yeah. going for the stun on the follower. I think also it came down to they were very proactive once the mechanic was gone. Everyone picked up at anti-curse, forcing the Dream Witch to constantly keep using that skill to just leech followers to the point where it was she only had the main follower chairing and guarding the prospector. And right at the Dream Witch's eyes saw that her follower getting stunned. So it was unfortunate that he wasn't able to defend there. So great job on Talap's side. I really feel like he played the game how he was supposed to. There was he was on point, but it was just this SG Survivor side that was kind of a step ahead, leading to them getting a tied game. Could have been a three. Could have been worse for the Dream Witch, but still, able to get a tie. I feel like that's a victory in the Dream Trận Witch's Dewick này side. của Tilap anh ta đánh xử lý không tốt rồi, giữa và cuối trận. Đoạn đầu trận thì đang đánh đúng rồi, bắt được người sớm, treo được người lên ghế, kiểm soát một chiếc máy của Sugar Daddy, của Sugar Nana. Sau đó là lúc mà Nana chưa bay là anh ta đã di chuyển, anh ta đi kiểm soát bản đồ và anh ta check không có dấu tay rồi. Đáng lẽ như thế đang là ngon, nhưng mà tự nhiên anh ta để cho đối phương giải ấn ngay trước mặt anh ta ở cái đoạn giữa nhà máy với cả bao cát ấy, các bạn nhớ pha đấy không? Đáng lẽ pha đó ngay trước mặt rồi, đổi phép tốc biến luôn, đi lấy luôn một máu của đào vàng thì sẽ là một cái lợi thế nó lớn hơn cho anh ta. Và sau đó anh ta bắt người gần hồi phép của cái con chính rồi, ký sinh lại một lần nữa xong rồi đấm thôi. Nhưng mà anh ta để đối phương giải ấn ngay trước mặt, thế là sau đó là Sugar Nana chỉ cần cai với một con đệ thôi. Thế là sau đó là anh ta mất hết lợi thế. Và sau thì máy xong mất rồi. Có làm cách nào để không ngăn cản được pha cứu qua máy đó. Severus cấm tiên tri ở trong round 1 này. Và chúng ta cùng chờ xem AX sẽ đưa ra những lựa chọn như thế nào. Lineup from the side of AX with the mercenary or the four, but it's an entomologist, I believe. Still with that mercenary though, so yeah, with the so yeah, I think they're kind of gearing towards just having at least one rescuer, one main rescuer. They do have an entomologist in Chamomile, so I think they just want to secure that. We'll see now what Cerberus will be picking if he's able to. Well, I don't know if forward. Okay, just the stunners. But looking at how they played this out, I think they didn't pick forward probably because it kept getting banned. So they still have the batter, you still have the enchantress, you still have the magician. Just a lot of picks that they have yet to utilize. The magician over here is. Are they trying to counter the clerk with this magician? Severus could be having clerk in the artillery, but with the appearance of the magician, I don't think he would go for it. Still, one is a greater. It is a safer pick for Cerberus. Yeah, let's see. We might be able to tell what Cerberus is gonna gearing towards based on his last ban. He can ban the acrobat. Even though ban the batter. Okay, that's good. Okay. Honestly, taking away the batter, leaving open the enchantress though. Nào, nhạc côn trùng học cùng với lính đánh thuê là hai lựa chọn đầu tiên mà bên phía AX đưa ra. Severus cấm thêm tiền đạo và ma thuật sư đang được lựa chọn. Ma thuật sư trong phiên bản này tôi có thể nói cho các bạn là chưa hề có 3 gậy, nó vẫn đang chỉ là 2 chiếc gậy mà thôi. Vậy nên pick ma thuật sư ra chưa chắc đã là một lựa chọn tốt. Và nghệ sĩ tượng sắt ở phiên bản chưa búp. Đừng nha Severus, đừng nha. Cấm tiên tri, tiền đạo, đánh bóng của đối phương, cấm rất nhiều những nhân vật bully. Và bên phía AX thì đưa ra ma thuật sư, cùng với đó là mỹ nhân. Nhưng mà đây là con sáp bản chưa búp. Bạn ơi, ôi bạn ơi, đừng. Sáp flop bản chưa búp, đừng. Polun xưởng vũ khí. Ok. Không phải là sáp flop, nhưng mà còn là một lựa chọn hỏi chấm hơn. Khi Severus muốn đánh Polun ở xưởng vũ khí. Càng đấy. Okay, so it's equally exciting to see a Poland in this map, to be honest. Polun xưởng vũ khí nha. Đây là một map rất khó dành cho Polun. Thật ra đánh bệnh viện nó còn dễ hơn cái map xưởng này luôn á. Xưởng này quá nhiều cửa sổ chết dành cho Polun luôn. Một cái cửa sổ ở nhà máy. Alo. Ok. Tôi đi lấy đồ ăn các bạn nhé. I guess he's gambling on himself. Like he's betting on himself to be able to make this work, even though, dang, once these survivors like
run into the map, they're just gonna hug a window for sure. They're not gonna prioritize decoding. They're gonna wait for accelerated decoding. They're any of these could actually be a nightmare to chase. So we'll just have to see. I mean, he knows what he's bringing to the table. He knows the risks involved, and he's gonna go for it. So I mean, I gotta give him props for that. Yeah, I mean, it's his you know, a preferable character to play. So he might be even training the breaking wheel in Arms Factory, just to wait for this moment. We know that AX picks this map just to counter the breaking wheel, but they still are going to meet this breaking wheel either way. I'm excited. This is definitely usually tournament standard when you see a breaking wheel round number 1, but not necessarily in Arms Factory. It's rare to see that. We've seen it in IVA, and I think he's also banking on the fact there's no flywheel, so that'll help out him out a lot. So he really the true nemesis of this breaking wheel is the map itself. So once he conquers that, I'm pretty sure he's gonna be able to down these survivors. So chat, once again, they are passing around popcorn. We do want to see cubes or sweet things for Sugar Team, or triangles for AX. Just gonna give a couple shout outs to Chu. We got Yama, you got Kino in the chat, Soy Milk passing around the popcorn, Vanilla Kid, for bread. Let's get this. Nhưng mà ông Severus này còn con Galati mà ta, sao chưa gì đã đánh Polun ngay round 1 rồi, căng thẳng vậy. Nào, chúng ta sẽ đến với round đấu 1B. Polun xưởng vũ khí dành cho vị trí của Severus mà anh ta chưa bắt được vào thành viên nào của bên phía AX cả. Về khu vực 3 ván ở đây có NX Official đang cai ở những tấm ván đến từ vị trí của NX, và anh ta lách được tình huống lăn cai đầu tiên của đối phương rồi. Lăn cai thứ hai vẫn chưa cứa được vào người đến từ Severus, cầm cho mình 912, có khóa cửa sổ và có cả phấn khích tốc biến, bóp ván, bóp sọ ở ván và sau đó là lật được ván Hunter. Rất chiến đến từ NX. Pha này phải gọi là xử lý cực hay. Nào lại là khu vực 3 ván này. Severus, anh ta bị lách mất tình huống lăn gai rồi. Anh ta vẫn đang chưa thể nào mà gây được áp lực dành cho NX. Đây là những tình huống lái rất khó. NX bị lăn 2 gai, Hunter có tốc biến rồi. Pha nhảy pallet đó tôi không đánh giá cao. Lật ván xuống. Tốc biến thì sao? Tốc biến lôi, tốc biến vào mặt, tốc biến vào lòng người hâm mộ. Một pha tốc biến vào lòng người hâm mộ đến từ Severus. Anh ta tốc biến gì vậy trời? 2 sọ cho NX. Bây giờ vào nhà máy này có khi còn không bắt được này. Nhảy cửa sổ. Ôi không được rồi NX. Nhưng mà anh ta có 4 sọ các bạn ơi. Anh ta ăn cháp của Severus và gục luôn ở đây rồi. Ván có người. Caesar. Một tình huống block cái ván bằng bóng của mình. Mất 1 chiếc gậy rồi. 4 cái sọ trên người của ông NX này. 2 máy sắp xong cho AX. 2 máy rưỡi rồi. Bây giờ treo người ở khu vực nhà máy này. Lính thuê của Nia Sky sẽ phải là người đi cứu. Và ra ghế thì cái ông NX này có lẽ là rất nhiều những cái cơ hội để chơi với Hunter đây. Nia Sky đang tạo dấu tay ở đây. Anh ta đang núp xuống. Hunter lăn không thể nào quan sát được những tình huống núp như thế này. Tí nữa có lẽ lính thuê sẽ phải là người end chiếc máy ở nhà máy. Rồi Nia Sky vào ghế tốt. Búng thẳng găng tay vào ghế, nó không có cơ hội để mà làm gì thêm đến từ Severus. NX đang muốn thoát vào nhà máy. Ván chưa được lật, ván lật xuống rồi, Hunter phải đổi dạng. Không, Hunter phá ván bình thường. Cửa sổ nhảy được, bò qua cửa sổ nhưng không sao cả. Bò qua cửa sổ cũng được. Anh ta kịp tốc độ và có tăng tốc nhanh chín. Bây giờ khóa cửa sổ nhà máy lại và Severus sẽ lăn. NX đang nấp ở góc. Hunter cứa không được rồi. Chia kiếm ra thì sao? 1 gai trên người của NX. Bây giờ phải bóp sọ để ngắt tỏa gai này. Phải bóp sọ ngắt tỏa gai. Phải bóp sọ ngắt cái tỏa gai này. Ôi bị đè vào góc. Rồi NX mắc lỗi trong tình huống này. Anh ta bị kẹt góc. Anh ta bị Hunter đè body block trong một cái góc của khu vực nhà máy. Còn nhánh 6 là không ta? Tôi thấy Chamomile đang di chuyển đi cứu. 3 máy gần xong cho AX. 2 máy cuối 60-70. Chamomile vào ghế luôn rồi. 5 sọ trên người của NX. Nhưng tốc biến sắp có cho Severus rồi. Một trận đấu có thể là thế hòa chăng? Bây giờ cứu tầm này không khó lắm. Cứu luôn à? Cứu luôn thì hơi khó thật này. Bây giờ thì lại khó mất rồi.
cần phải end chiếc máy nhà máy này. Chamomile cần phải tự end và Enix phải tự chơi với 5 chiếc sọ của anh ta. Chưa cứa gai được gai thứ hai. Muốn cứa gai thứ hai rồi mới đổi ra. Bóp 3 sọ đối phương và giãn khoảng cách. Máy cuối 90% cho bên phía AX. Hunter đang muốn bóp sọ tiếp. Có ong đẩy đến. Giật gai mất rồi. Tốc biến đang còn nhưng máy đã xong và Quam sẽ là 4 người dành cho bên phía AX. 3 sọ dành cho vị trí của Enix một lần nữa và đây là một tình huống họ hoàn toàn có thể thoát 4 với 3 chiếc sọ. Cổng đâu đang mở. Nia Sky là người mở cổng sau, bắt về bỏ mỹ nhân rồi, bắt về con ong này. Ong 3 gai trên người Chamomile, anh ta dồn máy, anh ta không gỡ gai. Bây giờ 3 gai trên người khá là khó khăn này. Hunter có tốc biến qua, Chamomile gục rồi. Bỏ đâm đây, lăn đi kiểm soát thì sao? Enix đang muốn mở cổng trước, từ từ, đúng rồi. Anh ta cần phải kiểm soát, anh ta phải kiểm soát vào này. Enix đang núp, có dấu chân. Núp không được rồi, chìa kiếm ra đến từ vị trí của Severus. 13 giây nữa mới có tỏa gai, một gai trên người của Enix và anh ta có thể chờ được đổi dạng để giật 3 sọ giãn khoảng cách một lần nữa. Trong khi đó thì Chamomile cần phải tự dậy và sau đó lái con ong về cổng sau. Đang có người về giúp đỡ anh ta rồi. Đang cai tốt đến từ Enix. Hầm ở khá xa nha, hầm ở nhỏ cơ. 3 sọ. Lại là 3 sọ rồi, 2 gai trên người Enix, đối phương có giật gai, khoảng cách là khá xa. Bên kia thì Chamomile đã dậy. Giật gai con người còn sách treo cơ. Có sách treo không? Không sách treo. Lăn về 3 thành viên của AX. Mỹ nhân trong tay Enix Official có thể tự dậy. Chamomile đang được 3 người đồng đội của mình dắt về cổng. 2 người đồng đội của mình dắt về cổng thôi. Chấp nhận một trận giết 1 rồi. Anh ta không dám để cho Enix Official tự dậy. Và đây sẽ là một trận thắng 3 cho bên phía AX. 5-3 cho AX trong kèo đấu này. Survivor that is going to be secured, but AX, ladies and gentlemen, winning this first match. Wow. So, yeah, this kind of proves the point where you don't really see. Còn Blink vào lòng người hâm mộ rồi. Và Blink đó đúng là Blink vào lòng người hâm mộ. Know very well where to kite out the wheel, so it put a lot of hard time onto Cerberus over there. NX official also was able to, I mean, the Enchantress, the stuns, even though that the snap was inbound, he knew that he had to build up those stacks. He wasn't just spamming the stuns left and right. It was very calculated. So, yeah, it's... Tôi vẫn thấy đây là một lựa chọn sai. Tại sao anh không đánh Gala nhỉ? Ông Severus để đánh Gala mà. Cerberus was just avoiding the areas where it was not going to be optimal for him. Blink was utilized really well at the start. You know, they were counted really well, except the first one. The trap placement was really good. So ultimately, let's check out the match stats. Yeah, 173.2 seconds of kiting. Yeah, for an Enchantress up against a Breaking Wheel, that is unheard of, to be honest. Yeah. That's NX official, man. Yeah, that's official. For sure. And the stuns, pallet stuns, I wish we had a stun counter on the Enchantress as well, because they were really good. And it was like 3 stacks. So I think the chat also is kind of sounding off that, like, yeah, this kind of also proves the point that the map itself was so important when it comes to the hunter here, Breaking Wheel. It was a little tough. Giờ thì hơi khó cho Sugar. Round sau họ sẽ được chọn map. Nếu tôi nhớ không nhầm là round sau Sugar sẽ được chọn map. Không biết họ sẽ lấy map nào để đánh cái kèo này đây. Con mộng phù thủy của T-Lab chắc là sẽ bị cấm đi. T-Lab còn Galati thì phải. T-Lab cũng còn Gala. Thế thì có lẽ là round 2 bên phía của AX sẽ phải nhắm đến con thợ máy. Mộng phù thủy thì có thể chơi với thợ máy được, nhưng mà cái còn tầm con Galati mà thả thợ máy ra xong bạn bị đối phương Cypherus thì có lẽ là hơi khó. Bây giờ lợi thế nó đang nằm ở phía AX. Họ đã dẫn 1-0 rồi. Trong trường hợp mà họ thắng luôn round 2 thì đây sẽ lại là một kèo đấu knockout. Còn Sugar họ cần phải có ít nhất là một trận hòa trở lên. Tỷ số chênh lệch của round 1 nó không nhiều, nó chỉ là 2 điểm thôi. Và trong trường hợp mà Sugar đánh, nếu mà họ muốn có cơ hội ở trong kèo đấu này thì họ ít nhất phải hòa round đấu thứ 2 hoặc là thắng. Thắng được thì càng tốt, còn nếu mà hòa thì cơ hội vẫn còn ở round 3. Họ cần thắng nhiều hơn 2 điểm mà thôi, hoặc ít nhất là một lần, hoặc là thắng lại 5-3 đối phương để đánh tiebreaker. Đấy là những trường hợp có thể xảy ra ở trong những tình huống tiếp theo. Tốt nhất là nên thắng lại round 2. Như vậy thì cơ hội sẽ còn nhiều hơn.
I don't know if Talap is gonna come in again because he is just we've only seen his Dream Witch. Chamomile là We've YouTuber nữ. seen in their À previous ok. match, the one that won Được rồi. a shot Trời at ơi, the làm gì group biết người ta là stage. nam hay nữ đâu. So we're just gonna have to wait and see if Polar will be the one hunting for them and bring out that. Cắt giải thì cứ anh ta thôi các bạn. Yeah. Oh, Nightmare? Yeah, he's the one that brought out the Yeah, yeah. So it could be. If it's a nightmare, is it ever Sleeping Town? Yeah, it is ever Sleeping Town. That's the map that he won in. Yeah. The 4K. The ever Sleeping Town. So Sugar Team. I'm looking forward to see if are there any changes in the lineup for both sides, and also the map being picked because it's Sugar Town to pick if I remember correctly. Oh, Because- you're right. Yeah, right. Yeah. It is Sugar Team. My So bad. they could pick a map that counter the other side. If they didn't change the hunter, seems like they deal well with the Dream Witch, so I don't think they would ban the Dream Witch, to be honest. I think they could, or they could just ban Dream Witch and pick a yeah. map that would overpower. Cái gì? Cerberus. Nam hay nữ không quan trọng là chơi hay dở hoặc xinh hay không. Vừa xinh vừa chơi hay thì sẽ càng được yêu thích đúng không? Đấy kìa. Okay, so now that we have Arms Factory, who that would actually benefit Cerberus here because he has an Axe Boy as a Bonbon. And you know that you do know that they're gonna ban the pollen for sure. Yeah, that's for sure. Bonbon. Small map because not the greatest mobility. Arms Factory again. I don't think we can pick the same map once again. We could, as long as it's not this team. That like if it's not, if it changes teams, you can pick it. So they could. Yeah, there's a change. Polar is making his appearance in the group stage, as you said. Nightmare. Yeah, could be. Yeah, they could ban like just the meta hunters, which happened in the previous one, and just go for, just kind of face Nightmare. Just like Clerk, just keep him starving of presence. Just make sure that you don't feed him right away, because it's tough for Nightmare to gain that presence. But we've seen how Polar was able to do it. Now for the map that could benefit Cerberus. Ever Sleeping Town, Chinatown. Even though that the pollen can be banned. Yeah, even though the pollen is going to be banned. I was thinking about the potential for a Bonbon game. Because could be the Red Church, to be honest. Yeah, that's actually a good map. Yeah. And it also can benefit their survivors too, since the survivors seem based on the previous performance, they seem a little more stable. I think Cerberus still is kind of finding his footing. And if the survivors are the ones to Chúng ta sẽ phải chờ một chút để round đấu thứ 2 bắt đầu. Họ sẽ phải các đội sẽ phải ban pick map các thứ lại. Và chúng ta cùng chờ thông tin đến từ ban tổ chức. Because NTT Pow Pow has the Sculptor, has the BQ, which I feel like compared to the Bonbon in other maps, I mean Sculptor, she's stable. She's one of the most pick hunters in IVC as of late. BQ, maybe save it for later. Oh, Senny's gonna be switched. Okay. Senie được đưa vào và bé lợi được thay ra. Vâng, đúng là chiến thuật của bên phía Sugar rồi. Họ sẽ để cho Senie bắt đầu vào đánh từ round đấu thứ 2. I'm pretty sure she saw the Enchantress and is like, yo, I gotta get in on this Enchantress action. Let me show you. Let me just flex this badge. I mean, it depends if the hunter side ban the Enchantress or not. That's another factor for sure. Yeah, that's another factor to think about. Senia still has that perfumer to use. But yeah, talking about Polar. Nightmare. Could be another hunter, or do you have any info about Polar? Because Polar, for me, again, he did bring out the Nightmare, and AX did so well on the survivor side that they didn't have to play a third round hunter. Yeah, that's so. Yeah, it's still a kind of in the force here. I believe when they did face was it who did they ADM. Oh, when they face Adam in Ever Sleeping Town, they banned his breaking wheel, which I feel like is just it's a reactionary ban, like a knee jerk ban, because it's like Ever Sleeping Town. You don't want to risk it. We're not even sure if Polar has, based on our notes at least, if he does have a breaking wheel. We do know he has a Nightmare, so depending on the map, we'll see if,
because I don't think, and based on the stats that I took, Nightmare, yeah, you don't ban him. You just Yeah, you it's just not counter really him. bad. Yeah. Mm-hmm. Nightmare easy to counter. I have a hard time trying to get a match for him. He's tough, dude. You gotta work for it, to be He's honest. very tough. So yeah, and let's see what the map is first before we speak about the potential picks, because Nightmare can totally work with any map, to be honest. So it's gonna be SG that's picking first, right? Would you Yep. opt for a big map or a small map? We haven't seen Lakeside yet, and that's a map that they did pretty well in. I mean, Sugar did ban Lakeside, to be honest. Did ban Lakeside in the previous game, so I'm not sure what their game plan is. But remember, AX did get a map ban in the epic phase, so AX gotta ban the map first, and then Sugar gonna pick the map. Round 2 này sẽ là map pick của bên phía Sugar. Có lẽ họ sẽ phải có một cái chiến thuật nào đó đưa ra để khắc chế Hunter của bên phía đối phương, hoặc là pick map lợi thế cho Hunter của họ. Nếu mà Pao Pao là người ra đánh thì thật ra con Madame nó có thể đánh được rất nhiều map. Map nào gần như cũng có thể đánh được Madame. Nếu mà có map nào khó nhất cho Madame chắc là sẽ là bệnh viện thôi. Thì bây giờ để xem là với quyền được pick map thì Sugar sẽ lựa chọn như thế nào. Cái việc mà có một map đấu thuận lợi nó sẽ là một cái cơ hội để bạn chiến thắng cao hơn. Pao Pao là một bên Madame. I think it's gonna be the same ban that you said, that you mentioned for Sugar. They're gonna ban the breaking wheel immediately. We have really no important info on Polar other than the Nightmare, so it's still up in the air for us to predict what the potential here. Still, it's kind of like an advantage for the side of AX, because the side of Sugar Survivor will have a hard time knowing what they are going to be going up against. For sure. This actually gives us time to talk to chat and ask them what they think, because a lot of people have been chiming in with Nightmare. Yeah, Nightmare is not effective unless he's at full presence, and we've seen like the black and white of it. We've seen how well the Hunter can perform, but when he's at full presence. But we've also seen how survivors can heavily counter Nightmare. Now that we know Polars is coming in, let's see if he has more to offer. If you guys have any information on Polars, let us know too. It seems like Vanilla kinda is passing around more popcorn. Sean just made it into the chat, saying that he loves Maney. We also love everyone that's in the chat here. So that Mahal is love, right? Yeah, Mahal. There we go. Boom. You're officially Pinoy. For Bread is passing around bread. Let's go. Let me see what's going on in chat. Santi showing love and saying that he's excited to go to Koa this year. We gotta wait, until next year. Koa 6, ladies and gentlemen. Can't wait to see how that's gonna happen. But yeah, we can only speculate so much. We just have to know what is the map. Hang on, let me just. Yeah, knowing Sugar Team, they might pick Ever Sleeping Town, to be honest. Unless Từ đã. Ngoài việc là nói về việc Pao Pao có pick map cho Pao Pao thì đầu tiên chúng ta phải xem liệu Sugar có thay Severus ra hay không, thay Pao Pao vào đánh Hunter hay không. Họ vừa đổi người bên Survival, tôi chưa thấy cái đổi người bên Hunter. So we are gonna wait a bit, but it seems like it might be a big map. So that's something that we have to consider. Yeah. Again, I feel like maybe they're done with Arms Factory, so Leo's Memory. Yeah. The map that's never been chosen, by the way. Yeah. But it has been banned, by the way. It has. Yeah, that's how it's never been chosen, but it's been banned. Like, that's how much people do not like it. Yeah. What do you think about Leo's Memory? Can I ask you, like, would you ban it? Is it a bannable map for you? If I'm in Leo's Memory in ranked, I would immediately lose the game. Really? That's how bad Leo's Memory matchup is for you? Yeah. So cursed map. Yeah, it's a cursed map. I mean the curse of Leo's Memory. I couldn't see a time where they could pick Leo's Memory, to be honest. So talking about big map, it could be Lakeside or Monolith. Between those two, what's your favorite?
You want to see some roller coasters, or you want to see a big ship? I mean, being a feaster main, I would prefer Moonlit because you know those lie, those lie in the game where you can place a tentacle down where they Boom. slide out, and then That's a checkmate. yeah, that's a free hit for you. As for Lakeside, I believe it's more of a map for transitional kiting. Yeah, I'll agree with you there because Lakeside for me has been like a 50-50 map. I had some good moments there, but I also had some brain fog moments like where am I going? Because like you need to have your routes on point in Lakeside, especially if you spawn right at the middle where you're near the fence cipher, and then you're in between the big boat and the small boat. That is such a tough spot to be in. You're like, oh, where do I go? Do you pick the big boat or the small boat? Depending on my survivor, yeah. But I do like the small boat. I know my routes better instead of the big boat. Yeah, the big boat. There's no pallet over there. There's only window and a drop down section that you could use to kite out the hunter, but it's very dangerous because the hunter could get a free hit there. Yeah. So you think in the new map a boat's actually going to be moving? I feel like that's Oh yeah, expanding Bên phía AX cấm đi bệnh viện Thánh Tâm và Sugar họ sẽ chọn công viên ánh trăng cho round đấu thứ hai. Đây là một map lớn. Map công viên thật ra Madam cũng khá là mạnh này. Nhưng mà hình như họ chưa thay Pao ra. Severus đánh ở map này chắc là sẽ bị cấm con Polun. Anh ta còn Gala chăng? Chúng ta cùng chờ đến ban pick thôi. Map thi đấu thì đã có rồi. Sugar chọn công viên ánh trăng cho round 2. It's just a bit unfortunate at the end game situation there, but still they managed to get a tie. So, I mean, it's polar and Nightmare is actually thrive with a big map like this. So we might see a Nightmare. Yeah, we do have some Nightmare mains in the chat. Gaming Alive is a Nightmare main. They are discussing how Nightmare is, at the start very kiteable. That's why I think you gotta have a good first chase. I mean, I did mention this previously when we saw the match of Zukai. Oh, it's actually with Nell, sorry. So with a Nightmare, you should bring Insolent and Blink. Insolent Blink, yeah. In order to get to max present earlier. So you can down the survivor faster. I agree. When it came to the build of Polar, though, I'm trying to remember it, but he did bring Blink. It was a trump card and detention for him. Ooh, okay, interesting. He didn't even use the trump card because he got the 4K. Yeah. He had that beautiful Blink double jump dash and able to down the. Wait. That was Polar. It was 6-12 teleport. Sorry. Teleport. Okay. So. Let's see, ladies and gentlemen, we're going to head into the map. Picks and bans here. It is going to be Cerberus that will be hunting first. Okay, so no changes in the hunter lineup over here. It's going to be Mullet, Real Park and... vẫn sẽ là Severus cho bên phía Sugar ở round 2. Pao chưa được thay ra. Và ở cái trận đấu này bên phía AX sẽ có một lượt cấm rồi. Chắc chắn Polun, bây giờ cấm Polun là rất là đẹp. Đây là meta của IVL và IGL trong khoảng 3 tháng trở lại đây. Chưa có nhánh 12 được đưa vào server thi đấu thì có nghĩa là con Polun này vẫn mạnh. Bây giờ nhánh 12 vào thì con Polun này nó mới bị yếu đi. Thế nên là Polun luôn luôn sẽ là lựa chọn cấm hàng đầu của các đội khi mà họ muốn đánh thắng. Polun này bây giờ khá là khó để bạn có thể chơi thắng được những cái map mạnh của nó. Công viên ánh trăng cũng là một map Polun đánh tốt, nhiều địa hình chống. Mặc dù có tàu, có đu các quay được, nhưng không phải lúc nào bạn cũng về được hai địa hình đó. Bản thân Polun có thể đàn áp khá là dễ trong những cái trận công viên ánh trăng nếu nó làm tốt ở giai đoạn đầu trận. Và bây giờ Severus cấm đi tiên tri cùng với chủ tế. Anh ta không cấm tiền đạo đầu. Tuy nhiên AX cũng không lựa chọn tiền đạo. Họ lấy lính đánh thuê cho Nia Sky một lần nữa. Và con mỹ nhân này có lẽ có lẽ nó sẽ lại cho vị trí của Enix Official rồi. Anh ta đánh mỹ nhân rất tốt ở trong cái round đấu đầu tiên. Nhà côn trùng học của bên phía AX bị cấm đi. Vậy là Chamomile sẽ phải chọn một con bài khác để thi đấu trong round đấu này. Có vẻ như nó đang là bác sĩ tâm lý. Chắc không, map này nên pick tập kỹ. Thực sự
Map này thì nên pick tập kỹ này, map này pick tập kỹ sẽ rất là lợi, nhưng họ lại lấy bác sĩ tâm lý mất rồi. Còn một lựa chọn cấm cuối cho Severus. Tập kỹ có thể cai cực kỳ mạnh ở bản đồ công ánh trăng với những tình huống vượt qua ga. Ga là những cái địa hình siêu khỏe là con tập kỹ này rồi, ga 1, ga 4 cai cực kỳ khỏe luôn. Và liệu Severus có cấm con tập kỹ này khi đối phương không chọn hay không? Không chơi tiền đạo luôn mà. Severus còn con Galati, tôi nghĩ anh ta sẽ đánh Gala map này. Cấm ma thuật sư của bên phía AX, vậy là hai nhân vật mà đối phương dùng ở cái trận đấu trước đó thì bây giờ Severus cấm đi luôn rồi. Con gì kia? Cô gái mù à? Đừng đùa. Đừng đùa. Rồi, đổi rồi. Đây hình như là thăm dò. À không, con này là con gì? Đúng thăm dò không ta? Cái bóng khó nhìn quá. Luật sư. Thật luôn. AX quyết định đánh luật sư cho trận đấu này. Và Severus đang nhá con quạ. Anh ta đang nhá con quạ các bạn ạ. Quạ thật luôn. Có khi là quạ thật rồi này. Không, tượng sáp. Tượng sáp phiên bản chưa búp. Căng. Tượng sáp phiên bản chưa búp. Trận vừa rồi đã nhá và trận này quyết định đánh thật luôn. Ôi dồi ôi, đây là con nghệ sĩ tượng sáp bản chưa được búp nha. Đây vẫn là sáp flop nha. Con sáp này chưa phải là phiên bản đã được tăng sức mạnh. Nếu mà ở vòng sơ loại thì con sáp là một lựa chọn mạnh khi chúng ta đánh ở server chính. Thì bây giờ với cái server thi đấu này, nó vẫn là cái phiên bản cách đây phải 3 tháng rồi và nó chưa được, con sáp này nó chưa được búp lên. Sáp flop đầu với luật sư, nghe lại có vẻ hợp lý. Sáp flop đầu với luật sư. Wax artist his way. He has. So a different map though, so this is gonna be interesting. How he's gonna play this now, because potentially good kiters. I mean, the lawyer's a little questionable. At least you don't get terror shocked. That's always a plus on anyone's side. But yeah, he can be like the semi-seer of the game to kind of just call out where the hunter is gonna be going. And well, at least he's gonna know where all the ciphers are at, so that's good. Yeah, Lawyer is not a great kiter, to be honest. Apart from being able to counter the terror shock when it comes to, you know, rescuing against a chair, the terror shock thing doesn't really put to great use, to be honest. And yeah, let's get into the match between the survivor side of AX and the hunter side of Sugar. Wax artist here spawning at the first stop, but not transition into the behind of the 2-story here. It's like he knows. Scythe, the lawyer here, seems to be the one that he's going after in the tent area. We are going to get a pause and deduction, ladies and gentlemen, but you saw that he was making a beeline. It's like he knew. Okay, there's going to be a lawyer here, so I might as well just go straight ahead because this is the juiciest target. No kiting buffs whatsoever except for the terror shock, but I mean, he's a wax artist. He's a wax artist. You could chip damage him. Yeah. So, usually when you spawn at the first stop, you would go to the area behind the 2-story, the god kiting, as you call it. But here, Severus actually transition into the tent, and sooner or later he will find out it's the lawyer in the vicinity. So, yeah, great first find, to be honest. A lawyer has a bad chance of, you know, cutting out a wax artist, but still most of the lawyer player has a skill to raw kite, to be honest. So it's and if you notice, he was at the back part of the circus tent, so I mean that's not, it's a tough area to kite, especially if you're kiting a wax artist. And I mean, he's just gonna try to just
stop you from going, and there's no way for you to use the coaster because you're at 4th stop. So it's gonna be tough for this lawyer. It's kind of put in a tough spot here. And I'm pretty sure he knows because he checked the map and he's like, oh my god, this hunter is making a beeline for me. So that's gonna be really tough on the side of the survivors. But hey, Scythe using the lawyer. I mean, I think they planned something out. So let's see if it'll work out. I mean, like, it could be like the lawyer using the map. Ooh, the hunter is wax artist, and he is he's right coming for here. me. Jeez, that's I've used lawyer enough to know that feeling. That okay, so we have a map. He's a feaster. He's whatever. Why is he heading towards me? So, by the way, Christina X in the chat reminded everyone if there's gonna be a feaster, we're gonna see a hair flip from NTT. There's none yet. None yet. Just letting everyone know. So yeah, going for a 6-12 build with a lot of outer threat, desperate fight, rage, and with camping potential. Yeah, the camping recovery for the hit. So Scythe able to at least break that line of sight. So no wax is going to be deployed just yet. He's gonna actually run probably into Chamomile, but now the Nào, chúng ta sẽ cùng xem Shuffleup sẽ như thế nào ở trong phiên bản chưa được buff đây. Và Caesar, đây là một tình huống mà luật sư này bị đuổi ngay giai đoạn đầu trận. Thôi là rồi, 100 sáp ngay đầu game luôn. Và có một đòn đánh dành cho Severus. Anh ta cầm cho mình là teleport ở trong ván đấu này. Vậy thì Caesar, anh ta đang cài gì đây? Anh ta đang cài gì đây? Đây là muốn... Rồi, gục rồi. Sáp lên khá là nhanh. 90-100 sáp, ván bị phá và đây sẽ là mạng sớm dành cho Severus. Nhưng mà máy của bên phía ấy đang đập khá là nhanh các bạn ơi. 3 chiếc máy đã được đập khá là nhanh, trận này có lẽ là vẫn đánh hòa được. Chamomile sẽ phải là người tạo dấu tay ở đây. Không có soi người. Khóa chiếc máy ở khu vực ga 4 lại. Một tình huống quăng cái sáp ra không thành công và có một tình huống cứu tốt đến từ Chamomile. Caesar đang có hướng muốn đâm vào trong góc của khu vực lều. Anh ta sẽ bị hiến rồi. Đây sẽ là một trận đấu AX đánh hòa. Caesar chết vào trong khu vực lều một lần nữa. Đây là một địa điểm xách ghế có lẽ là khá xa. Xuống hầm không? Thật ra bây giờ AX không nên cứu đâu. AX không nên cứu. Họ cứu pha này là họ sai luôn này. Họ cứu pha này là sai. Pha cứu đầu tốt của Chamomile. Bây giờ 3 máy sẽ xong kịp cho AX rồi, 3 máy rưỡi. Bây giờ cho đối phương, cho Caesar ngồi một lần nữa. Bây giờ ngoài việc là không cứu ra, AX còn phải đoán được phép của Hunter nữa. Severus đang có một tình huống vứt sáp về khu vực giữa cầu và Nia Sky bị phát hiện vị trí rồi lật được ván Hunter. Nia Sky không muốn xuống hầm. Anh ta đang xuống hầm. À không xuống rồi, quyết định không xuống rồi. Severus quyết định quay về kiểm tra hầm một chút nhưng sau đó anh ta xoay người đi. Tele đang có đuổi Nia Sky luôn. Nia Sky 65 sáp trên người. Một tình huống ném sáp ra khá là chuẩn xác đến từ Severus. Và anh ta bị lạc hướng lính đánh thuê. Sáp sắp hết rồi, Tele thì sao? Sáp sắp hết trên người Nia Sky rồi, Tele thì sao? Bên kia Chamomile đang bốc máy. Sáp bắn một lần nữa là trượt, Tele không? Tele ga 1. 4 máy xong, 4 máy gần xong. Máy thứ 5 đã bắt đầu được bốc. Máy Chamomile, máy Chamomile chưa bị rung. Máy Chamomile trường này chưa bị rung. Severus đã mất quá nhiều thời gian, ta Tele vào Enix rồi. Đây là chiếc máy nó đã khoảng 90% cho bên phía AX. Enix cần cai ra khỏi đây. Enix Official phải cai ra khỏi đây. Lăn qua ván tốt. Chạy thẳng, lật được ván Hunter. 60 sáp trên người Enix. Anh ta vẫn cần phải rời khỏi khu vực này. Hunter còn một đòn đánh nữa thôi, sẽ có sáp nóng. Và đấy mới là lúc con tượng sáp này nó nguy hiểm. Bây giờ với việc mà teleport đang không có, Enix, bên phía AX có thể cố gắng đánh từ hòa đến thắng trong đấu này. Họ cần xác định hầm, một đòn đánh trúng và Hunter sẽ có sáp nóng. 2 sọ trên người Enix. Hunter đổi sáp nóng bắn sang là anh ta gục luôn này. Ném một tình huống sáp ra. Và đó là mạng dành cho Severus. Nhưng mà máy cuối của AX đã 90% rồi. Xách người lên, treo đâu đây? Treo về máy luôn. Máy sẽ bị khóa. Máy sẽ bị khóa. 4 sọ trên người của Enix. Lính thuê đâu rồi? Chamomile rời khỏi máy. Đây là một tình huống bắn sáp. Máy bị khóa mất rồi. Họ đang chờ là cái máy này sẽ được
Hết bị khóa. Nia Sky bị phát hiện vị trí. Anh ta đang có rất nhiều sáp trên người. Đổi sáp nóng thì sao? Vẫn không đổi sáp nóng. Đây, bây giờ đổi sáp nóng. Không, quay ra khóa máy trước. Quay ra khóa máy trước, cứu được người rồi, có nhánh 6 đến từ lính đánh thuê. Máy vẫn đang bị khóa. Severus đang muốn bắn sáp vào vị trí của Enix. Nhưng bên này thì sao? Chamomile lại bị nhắm đến rồi. Khóa chiếc máy. Xử lý sáp khá là hay. Và màn hình của ban tổ chức đang bị đơ. Ok, hết đơ rồi. Chúng ta sẽ có một tình huống Chamomile ăn một đòn đánh. Nhưng mà có người sẽ về Pram máy hộ cho bên phía AX. Đó, Pram được không? Pram luôn máy rồi. 3 người đầy máu. Hunter có mắt đỏ, có tele. Có lẽ là Severus nên tính đến việc tele đi thì hơn. Đuổi Enix trong tình huống này thực sự là hơi khó. 45 sáp. Lách né sáp rất hay đến từ Enix. Lách né sáp rất hay. Nhưng mà bị choáng mất rồi. 5 sọ không dùng được. Cổng trước đang được mở. Chamomile. Hunter tele vào Chamomile trong tình huống này. Và đây sẽ là một tình huống down 2 cực kỳ nhanh. Biết Hunter cầm tele rồi mà người gục vẫn không dám buông, vẫn không buông cổng ra. Đây là một sai lầm. Và Enix có tự dậy kịp không? Có thể sẽ là một trận thắng cho Severus với con sát flop này. Sát flop mà đấy, đi đã quẩy sớm, pick cho cái con luật sư vào đi. Quẩy sớm pick con luật sư vào đi, bị đuổi đầu chết nhanh, thế là game này tan nát rồi. Thắng 3 cho Severus. Từ từ, lính thuê đang không muốn chỉ là một trận đấu thoát một. AX muốn làm nhiều hơn. Họ có một găng tay. Bây giờ cái găng tay này có về cứu Camoli kịp hay không? Chamomile kịp hay không? Từ từ 5 sọ. Lính thuê búng găng vào cứu. Không, chưa búng găng. Đang rất bình tĩnh từ Nia Sky. Đang muốn câu thêm thời gian. Phát hiện ra rồi, búng găng vào ghế, cứu được vị trí, cứu được 3 chiếc sọ ra. Rất sọ không? Rất sọ. Đuổi Nia Sky. Đấm Nia Sky tầm này thật ra là ông này không chơi sắp nóng luôn à? Nia Sky 90 sáp. Sáp được vứt ra. Rất sọ. Rất sọ được rồi. Vẫn đang có cơ hội cho bên phía AX. 80 sáp trên người của Enix Official. Severus ném cái vùng sáp ra không được. Bắn sáp không được. Hết sáp nóng. Enix đang có 2 sọ. Anh ta giật một sọ rồi. 60 sáp. Bên kia Nia Sky. Ô, không cứu. Không cứu Chamomile à? Từ từ nha. Không ai mở cổng trước cả. Bây giờ về cổng sau có khi thua 4 này. Hunter có tele ngược lại rồi. Không cứu tâm lý kìa. Thực sự là một sai lầm. Họ không cứu tâm lý. Bác sĩ tâm lý của Chamomile bay rồi. Tele đang có. Tele đang có. Tele không? Tele không? Tele bây giờ muộn rồi. Cổng xong rồi. Rồi, thoát 1 cho bên phía AX. Luật sư với chúng tôi. Luật sư. Luật sư. Này thì luật sư quẩy sớm. Mẹ cái sát flop bạn này yếu thật chứ. Or he could go for the wax to block the gate for opening. Yeah, I think all things considered, the mercenary, you know what? Yeah, he kind of had to extend there a little bit. I thought the enchantress was dead on chair, but he was able to cant it out. Mẹ con luật sư xong còn bị bắt vào ngay từ đầu, nhìn cai đúng kiểu 2-30 giây luôn, chịu. Being able to chip damage, stop the transitioning of the survivors, and also holding the ciphers down. Beautiful performance. Tôi không hiểu tại sao lính thuê không cứu bác sĩ tâm lý luôn á. Tôi không hiểu luôn là tại sao không cứu á. Cứu thì vẫn hòa được mà. Sát flop tháng 3 trong giải đấu. Ok, sát flop phiên bản chưa bắp. Tháng 3 trong giải. Đau đầu thật sự luôn. À, con sát này nó chưa búp, nó yếu lắm. We have to actually call a spade here. I think, you know what, it might turn into a clerk situation where they have to study the wax artist to find a counter here. But looking at the match stats, a questionable pick I would have to say on the lawyer side. Yeah. If Scythe picked another, let's say acrobat or a patient, I think this matchup would have been a different result because the early down on the lawyer kind of solidified Cerberus to gain the momentum at the start of the match. So that's the reason why you usually bring Kyder to face up. Lại không cứu được. Quả đấy được giật sọ cho rồi. Ông kia chịu một ông kia về vẫn cứu cố được mà. Anh ta đuổi sang mỹ nhân đấy chứ. The wax burst will, be covering the area and will put 25% of wax onto you. So that's why it's so scary to stun, to panic stun the wax artist. Yeah, it's a trade-off for sure.
And with NX official, right, you say Đấy, pounds, he goes pick con there. cai mạnh ra thì không pick luật sư xong chết sắp mà lờ đoạn đầu trận luôn. Má, mấy cái ông này quẩy sớm vậy rồi thắng được round 1 xong tưởng thế là xong hiểu không? Vậy rồi pick luật sư ra, chịu đấy. So, amazing job on Cerberus' side. Now we're gonna switch things up. It's gonna be Sugar Team's survivors doing the work here, while Polar is coming in, and based on his previous performance, he is a 4K hunter. So they're not out of the woods here, because if he gets the 4K, immediately AX wins. So yeah, Sugar had to get at least an one man escape, I believe, to get Just into to round secure. 3. Yeah. So a draw for them is enough to tie this score, like a 5-3 to 5-3, I believe. Yes. So Sugar Survivor side did team up very well. Không, mọi sự gáy sớm thì phải trả giá mà, không phải mọi sai lầm đâu. Cái việc pick là họ lựa chọn mà, sai lầm gì ở đây? Đây là họ lựa chọn mà. Họ quẩy sớm thì họ ăn lờ thôi. Cái trận này chưa nói đến con sáp thì cái ông Cerberus này rõ ràng là còn con Galati nữa. Mà bạn pick luật sư ra, bây giờ ông kia không đánh xong cái đánh Gala thì câu chuyện nó cũng khó tương tự cho cái bên AX này mà. Xong kiểu đánh lỗi xong rồi kiểu bị thua 3 luôn á. Đó, đây là quẩy sớm rồi. Bây giờ các bạn nhìn là Hunter không cấm tập kỹ luôn. Bây giờ mà pick tập kỹ ra có phải là cai mạnh công viên đánh trăng không? Hoặc là không thì bạn pick con gì đấy dạng như bệnh nhân, không thì pick an toàn, một con đập máy an toàn luôn cũng được, đập máy nhanh luôn cũng được á. Cái gì cũng được mà, một con Kiter bình thường ấy. Khó. Tự nhiên đánh con luật sư ấy, chả có tác dụng gì cả. That did happen in the previous match, but I'm just saying that like he could go meta on this one. He can go with Sculptor, he could go with BQ, he could go with just the usual suspects if his breaking wheel does get banned like the previous performance. Just the previous map. Yeah. Again, Moderator Park has potential for a lot of hunter. You could even see the clerk once again in Polar's hand. You don't know. Oof, actually, it could be a mirror match. Could be a mirror match of Wax Artist. Yeah. How? If he brings out a clerk, do you think Sugar Team's ready for a clerk? It's very hard to tell, to be honest. Bây giờ nếu mà Hunter của bên phía AX gỡ lại được một trận thắng 3 thì kết quả sẽ là hòa và họ có cơ hội của round 3. Còn nếu trong trường hợp mà anh ta hòa hoặc thua, cơ hội nó sẽ quay trở lại cho Sugar. Họ sẽ săn bằng được tỷ số của round đấu đầu tiên. Round đấu đầu tiên nó chỉ lệch 2 điểm thôi. Sugar vẫn có rất nhiều cơ hội ở trong round 2 đấy, nhất là khi Hunter của họ đã thắng 3. Một trận đấu từ hòa trở lên nó sẽ là thứ mà Sugar họ cần phải nhắm đến trong round đấu này. Nhưng mà thật ra vẫn còn một cơ hội nữa để cho bên phía AX chiến thắng, đó chính là Hunter của họ giết 4 team survival của Sugar. Nếu người ta làm được điều đó thì đây sẽ là một trận đấu knockout hay không. Còn bây giờ chúng ta phải chờ ban pick của round đấu 2B nữa thì mới biết được rằng liệu họ sẽ ban pick và đánh trận đấu này như thế nào. Với một bản đồ như là công viên ánh trăng, tôi khuyên bên phía AX nên ban con tập kỹ của Nana đi, bởi vì đây là một map rất mạnh cho tập kỹ. Cùng với đó là Nana là người cai tốt nhất của bên phía Sugar. Họ sẽ có thể có nhiều lợi thế khi mà Hunter lại bắt chúng vào Nana ở map thi đấu này. Còn trận đấu này thì Senie cũng được đưa vào rồi, bé Lợi được thay ra, và đây là một đội hình cai khá là khỏe cho bên phía Sugar. Tôi đang thấy hơi khó để mà Hunter của bên phía AX làm được một việc, đó là giết 4 và kết thúc trận đấu này. Pola là Hunter được đưa ra của AX, vậy là họ thay người rồi. Họ thay người rồi các bạn ạ. Pola đánh gì à? Rimwick à? Hôm trước đánh cái gì vậy? Tôi quên mất rồi các bạn ạ. Senie, Nana, Sugar Daddy và cuối cùng là UE3. Đây là 4 thành viên ra trận round này của Sugar. Họ sẽ có một lực cấm Hunter. So now with 4 survivor ban and 1 hunter ban, Polar might be banning the usual priestess and seer. Yeah, for sure. No matter what the hunter. Tôi cùng chờ những lực cấm được đưa ra. This map, you cannot risk bringing a seer and a priestess coming. Well, more priestess. Depends what Polar is feeling. But we have
Tiên tri, chủ tế là hai nhân vật mà Pola cấm đi. Vậy là thả tiền đạo cho bên phía Sugar. Bây giờ lấy luôn tiền đạo tập kỹ là đẹp này. Hoặc là nếu mà muốn an toàn đánh từ hòa trở lên trận này thì lấy lính thuê tiền đạo. Như vậy sẽ là hai lựa chọn giải cứu nó ổn thỏa nhất trong cái thế trận như thế này. Đầu tiên thì chúng ta phải xem Sugar cấm Hunter gì của Pola đã. Yeah, but I kind of agree with what you said earlier with, you know, if you don't know. Cấm gì đấy? Cấm quạ. Cấm quạ của Pola. Con quạ flop bị cấm ở trong tình huống này. Và lính thuê cùng với con mỹ nhân sẽ là hai lựa chọn đầu tiên mà Sugar điểm đến. Ok, Senie là một người chơi main mỹ nhân và anh ta được ưu tiên lựa chọn trước ở trong tình huống này rồi. Pola sẽ có tiếp tục một lượt cấm nữa. Tiền đạo đang chưa được lấy. Anh ta có muốn cấm tiền đạo của đối phương không? Nếu bây giờ thả tiền đạo ra đội hình của bên phía Sugar sẽ rất nguy hiểm. Cấm hương sư. Đối phương lấy con mỹ nhân Senie rồi xong vẫn cấm hương sư. Chịu. Ông này đánh cái gì vậy ta? Ông này định đánh Hunter gì mà cấm lạ vậy ta? Tập kỹ cho Nana. Đây là một lựa chọn tốt. Tập kỹ rất mạnh trong cái bản đồ này. Ưu tiên chọn trước là một điều hoàn toàn hợp lý. Và bây giờ tiền đạo thì vẫn đang được thả và cũng chưa bị cấm luôn. Nếu mà bây giờ Sugar lấy con tập kỹ này thì liệu Pola có cấm tiền đạo hay không đây? Nào. Cấm gì? Thợ máy hay là tiền đạo? Bây giờ còn bên phía Sugar còn hai lựa chọn rất khả thi ở trong tình huống này là thợ máy cùng với tiền đạo. Pola phải cấm một. Pola phải cấm một. But over Acrobat, I feel like Acrobat poses a bigger threat in that aspect. Cấm thợ máy, vậy đã thả tiền đạo ra cho đối phương. Một team rất khỏe. Một team rất khỏe để mà bạn đánh từ hòa trở lên. Ôi nhìn team này cai chán luôn á. Hai con red thì khỏi phải nói rồi. Xong rồi mỹ nhân với cả tập kỹ. Nhìn trừ khi bây giờ Kaiser thì chắc là ông Pola này có cơ hội, chứ còn bây giờ cai kiểu bình thường thôi. Cai trung bình, thời gian trung bình là 60 giây thôi là ông Pola này cũng gãy cái trận này luôn á. Thế thì lợi thế nó lại quay ngược lại cho Sugar. Ban pick rất buồn cười. Thả cho đối phương một team rất mạnh. Không đánh tiền đạo à? Con gì kia? Tẩm liệm. Vậy là pick tẩm liệm đánh hòa kèo cho round đấu này. Ma nhện. Ôi, ban pick lạ đời quá. Cuộc sống. Ban pick lạ thực sự luôn. Ôi, round trước thì một ông lấy luật sư, xong một ông lấy sáp flop chưa búp. Round này thì một ông cầm ma nhện ra, bạn bị ban quạ xong cầm ma nhện luôn. Ok. Ma nhện tầm này chắc là đá máy thì không bắt được người. Ma nhện không cầm đá máy được, chẳng lẽ ma nhện bắt buộc phải cầm tốc biến hoặc là tele, bởi vì có tẩm liệm. Nào chúng ta cùng chờ xem là tôi sẽ thấy là Senie cầm mỹ nhân này, Nana sẽ cầm tạp kỹ, lính thuê cho người đã đi và tẩm liệm cho UE3. Đây là đội hình mà bên phía Sugar họ lấy để đánh từ hòa trở lên, và đây là một kèo đấu rất ngon dành cho họ. Không lấy tiền đạo cũng có thể là một cái tình huống xử lý tốt, bởi vì có lẽ là tẩm liệm trong một tình huống đánh từ hòa trở lên nó sẽ an toàn hơn. Do much against the spider because those web speed boosts can be detrimental to go up against, and your vault won't do anything. As for the enchantress, you have to time the stun well enough to prevent the speed boost. All the other picks though, mercenary, a safe rescue character, and embalmer, a very tie oriented survivor. Yeah, when it comes to the last two, mercenary, it's gonna be a little tough because he could just transition away from where the webs are. Embalmer, it's really important when it comes to the location of where he drops the coffin, because if he drops it first stop and he ends up in fourth stop, that's gonna be a tough chase. So, Entity, let's talk about personas, traits. What do you think is gonna be on the table for Polar? Oh yeah, spider usually have 3-6 mil, but with Moonlit, I'm not really sure about that. As for the trait, most definitely Blink. Early down, being able to. Thật ra là tôi đang thấy bên phía AX
quá chủ quan trong round thứ hai, nhất là round survival vừa rồi. Cái việc pick luật sư ra là một điều không hay một chút nào cả. Sau đó luật sư còn Kaiser nữa. Anh ta pick một con Kaiser mạnh hơn thì tôi nghĩ là chắc chắn cái thời gian cai được nó sẽ phải lớn, nó phải lâu hơn rất là nhiều, ít nhất là phải 20 giây. Bây giờ bạn cầm tạp kỹ cũng được, hay bạn cầm bất cứ một con gì cai cũng được, thời gian bạn câu được hơn con đều sẽ hơn con luật sư. Và ít nhất là một trận hòa là thứ mà X sẽ cần đến ở round đấu 2A. Nhưng bây giờ họ lại để thua 3 cơ. Thế là Pola giờ rất khó đánh. Con ma nhện này bây giờ bảo đánh thắng thực sự rất là khó. Đánh hòa thì chắc là có thể được đấy, nhưng bảo đánh thắng với con ma nhện thì câu chuyện nó lại hơi khó khăn cho ông Pola này. Bây giờ phải chọn con tẩm liệm kia. Bây giờ bạn chọn là bạn cầm tele hay là bạn chọn cầm tốc biến. Nếu bạn chọn cầm teleport thì trận đấu này bạn bắt người sẽ khó, bạn đuổi tạp kỹ, bạn đuổi vĩnh nhân sẽ khó. Còn nếu mà bạn chọn tốc biến thì bây giờ bạn gặp tẩm liệm đầu tiên, tẩm liệm nó cai xa ra được khỏi cái hòm là bạn đi. Nào cho nó cùng chờ xem đây sẽ là một trận đấu như thế nào. Với việc Pola đã xuất hiện ở khu vực sau lều, K4 đang có một thành viên của Sugar, anh ta chạy, đó là Senie đang đi đón rén tạo một cái dấu tay rồi. Pola không tìm được người, anh ta không bắt được vào mỹ nhân ở đầu trận và di chuyển về khu vực đu quay được, nhắm sang nhà 2 tầng sẽ là Sugar Daddy đang tạo dấu tay ở đây. Có một người lên mở K2 rồi, đó chính là Nana. UE Bang đã có một tình huống setup hòm ở trên tầng 2. Chưa sổ bảng ra để chúng ta nhìn phép nữa các bạn ạ. Tôi chưa biết phép là gì luôn. Ôi các bạn ơi, mẹ, các bạn có nhìn thấy cái dòng window active window của ban tổ chức không? Ban tổ chức xài win lậu kìa. Cái đù má stream lên giải IVC Đông Nam Á xong rồi có cái dòng chữ mẹ window chưa được active. Ban tổ chức xài win lậu nhá. À phải đổi cam rồi các bạn thấy không? Ban tổ chức vừa phải đổi cam rồi, mất cái dòng window not active rồi. Ok. Quạ bu từ vị trí của UE Bang. Có tàu. Làm gì đây này? What the hell? Ông này biết chơi game không? Ủa, ông này biết chơi game không vậy? Tơ đang được xả để đuổi vào vị trí của UE Bang rồi. Một tơ đầu tiên. Hít đâu? Rồi ok, UE Bang sẽ có thể đi tàu. Và hòm của anh ta thì ở nhà 2 tầng cơ, thành ra là Pola hơi khó để chơi rồi. Tàu ga đã được mở, UE Bang sang thẳng ga 3. Sugar Daddy đập máy giữa cầu, Senie bốc máy sau lều. Máy sau lều của Senie chắc là sẽ là máy nhanh nhất, bởi vì anh ta không cần phải chạy vị trí nhiều do là đầu trận. Luồn từ K4 về mà thôi. Bây giờ UE Bang sẽ thoát ra được K4. Tàu ở K3. Not a great second find for Polar there. It's Sugar Daddy, the mercenary at the bridge, and now transitioning. Bây giờ G3 này, tàu đang được để ở G3, Nana ở đây, UE Bang ở đây, hai thành viên của Sugar đâm mặt vào nhau. Đáng lẽ không nên cai như thế này, một máy xong rồi. Pola đang làm gì vậy? Anh ta đang tìm kiếm ở đây, anh ta. Ủa? Thật luôn á. Ui rồi ôi, ông này bị ngáo rồi. Ông này còn mò về nhà 2 tầng làm gì kia? Vẫn là một cái dấu tay. Đó chính là dấu tay của diễn viên tập kỹ. Bây giờ mất tay rồi. Pola lại mò về đây tìm mà không có ai ở đây cả. Anh ta ngơ ngác. Một chú nai vàng. Ông này không biết chơi game rồi. Ma nhện đi dạo công viên ánh trăng. Đổi phép tele đi thì sao? Tele đi chưa chắc đã bắt được người. Sugar Daddy bốc máy giữa cầu. Ông này không biết chơi game mà. Xả tơ ra để làm gì đây? Tự nhiên mất 17 năng lượng chỉ để đi bộ. Mất 17 năng lượng chỉ để đi bộ. Đi dạo quanh công viên ánh trăng từ vị trí của AX Pola. Cái bảng này nó dễ. Cái bảng này 3 đội Đông Nam Á dễ. Chưa? Lại là cái tàu. Nhưng mà lần này thì ma nhện có thể răng tơ thẳng về khu vực A4. Thêm một tơ nữa đánh tên lô sốc. Hay quá. Nhưng mà có cái hòm. Có cái hòm. Pola có thể đổi phép trong tình huống này để tele sang cái hòm của UE Bang. Người sẽ bị treo ở khu vực A4. Xài hòm nào. Xài hòm không? Có xài. Đổi tele và bay thẳng sang khu vực hòm rồi. Hòm ở trên tầng 2 cơ. UE Bang sẽ có cơ hội để cai tiếp. Không kịp rồi. Một cái nhổ tơ kèm với một đòn đánh. Không nhổ tơ luôn. Không nhổ tơ. Đây liệu có phải quyết định đúng đắn hay không? UE Bang đã thoát được vào địa hình. Bây giờ mới nhổ tơ thì nó có vẻ là hơi muộn rồi. Ván sẽ được lật xuống. Và ván rất chậm.
3 máy rưỡi đã xong cho bên phía Sugar. Trận này đánh từ hòa trở lên quá dễ cho bọn họ. Làm gì thế này? Rất nhiều tơ nhưng mà xử lý quá buồn cười. Một cú nhổ tơ. Không, vẫn đang muốn đánh có hit thường. Rồi ok, có hit thường. Lính đánh thuê có thể cứu được Sugar, thậm chí có thể thắng ở trận đấu này để họ có thêm lợi thế về. Tôi đang thấy Senie di chuyển ra đây luôn rồi. Tôi đang thấy Senie di chuyển ra đây rồi. Sugar đã đi bốc máy ga 1. Senie sẽ là người cứu chăng? Không, Senie đang bị đẩy ra xa. Nhổ tơ một lần nữa là không chính xác. Sugar Daddy đang là người vào ghế. Anh ta có thể cứu được. Và bên kia thì Senie sẽ là người bốc máy. Thời gian nhánh 6 là hoàn toàn đủ cho bên phía Sugar Prime máy 4 người. Đây là một trận đấu họ có thể thắng. Cứu free thì sao? Cứu free sau đó body block. Nhổ tơ, what the fuck. Không có Tero sốc. Tầm này Tero bằng niềm tin đó. Nana đang đến rồi. Nhảy bóng đỏ không trúng. 43 tơ đang còn cho vị trí của Pola. 3 thành viên của Sugar đang cover cho nhau. Đây là những tấm ván bắt buộc Hunter phải phá đi. Không thì không thể nào bắt được người. Và máy gần xong rồi. Máy 80%. Sugar Daddy nhảy bóng tốt. Nana nhảy bóng tốt. Tơ nhổ trúng vào vị trí của Sugar Daddy. UE3 nó thoát được vào nhà. Máy xong rồi. Máy xong rồi. Cơ hội cho Pola là không còn. Và anh ta gãy. Nhổ tơ đối phương chết thì sao? Một tơ vừa được nhổ. Một tơ vừa được nhổ. Sugar liệu có muốn Prime hay không? Chứ UE3 thế này nhổ tơ chết là không được này. Nhổ một tơ nữa. Ok. Máy Prime cho bên phía Sugar. Nhưng mà bà đang có rất nhiều tơ trên người. Cổng đã được mở. Trận này ông này còn không cầm mở cổng chậm luôn. Tele đang có. Tele đang có. Tele đang có. Có thể Tele kịp rồi. Ít nhất là Pola giữ được trận đấu hòa. Tele luôn không? Tele luôn. Các thành viên Sugar đang chạy khỏi ga 1. 3 người đang tập trung vừa rồi ở ga 1. Hunter có mắt đỏ. Senie có thể là mục tiêu bị đuổi. Anh ta có một chiếc sọ trong tình huống này. Một sọ cai nhảy hầm thì sao ta? 50 tơ cho Pola. Nghĩa là anh ta có thể xả 3 tơ được. Anh ta có thể xả 3 tơ được. Một tình huống kích tốc nhánh 9. Senie đang chạy về khu vực ga 2. Ở đây là một cái ván chưa được lật. Nhổ tơ cái gì thế? Nhổ tơ cho đối phương sọ à? Rồi. Tiếp tục là một sọ dành cho Senie. Hầm đang rất gần. Cái hầm mà rất gần các bạn ơi. Senie cai nhảy hầm thì sao? Tơ nhổ trượt rồi nhưng mà cổng bên kia chưa mở. Hầm ở gần nhưng cổng bên kia chưa mở. Pola chỉ cần bình tĩnh một chút là anh ta sẽ có mạng của Senie. Một tình huống đánh thường mà thôi. Đối phương đang hit sọ. Pola phá đi một tấm ván. Cần ép Senie rời khỏi cái khu vực này. Phá ván ép đối phương rời khỏi đây. Một tơ được đặt ra. Có thể là sẽ là một tơ nữa. 2 tơ. Rồi. 30 giây mắt đỏ. Solo hầm. Solo hầm. Hết mắt đỏ là Hunter thua. Phá cái ván đi. Má rốt thật luôn á. Má phá cái ván đi là được mà. Ủa? Sắp hết mắt đỏ rồi. Rồi. Không vào hầm kịp thôi. Trận này hòa mất rồi. Ủa cái tấm ván. Như vậy ông là không biết chơi game các bạn ấy. Ông này chắc trình của kiểu mẹ Manticore à? Manticore vào đến vòng thì mẹ này là hơi bị khó khăn đấy. Ủa phá cái ván đi. Không phá ván luôn. Vậy là 5-3 thế hòa rồi. 5-3-3-5 đúng rồi. Chịu nhìn buồn cười quá. Nhìn đánh buồn cười vãi đái luôn ạ. We're back to square one with more bands, to be honest. This is going to be best of one, and this is going to be a không thể tin nổi. Thật không biết nói gì hơn. Không biết nói gì hơn. Má cái ván đấy phá đi là 3 chiếc tơ là kiểu gì cũng hạ được người rồi. Cái này trình này chắc Manticore đi đánh giải à. Phá ván làm sao vô hầm. 2 cái tơ ở đó phá ván làm sao vô hầm. Phá cái ván làm sao vô hầm. Bạn có tăng tốc từ 2 chiếc tơ đó. Là bạn dồn góc con mỹ nhân xong bạn phá ván đi được mà. It was the final seconds of detention, so if that detention hit didn't come online just then, I think we would have seen a 3-person, like a sweep victory on both the Hunter and Survivor side. But I did end up in a tie. Polar doing a great job with the Spider, but
I mean, the way they were able to bait out the embalmer from going back to first stop, it bought so much time, and Blink wasn't even. Yeah, Blink wasn't even used at all. It was just it was the teleport that really kind of solidified the presence, and also all the survivors just knew what to do in those type of situations. So Sugar Team, ladies and gentlemen, bringing in the tie. Yeah, Sugar Team with rotation coming from them, like, and they also use the mind game there, like the acrobat. Thì vậy bên AX mà để ông Pola là mình tiếp round 3 là Team Su phải Khánh hơi bị ác á. Rồi thật, ông phải đánh rốt vãi trưởng luôn. Không hiểu sao luôn á. Vãi cả. The Spider into thinking that the embalmer actually rotate back to the 2-story. I might have to go back to check it out. And yeah, I'm telling you, tinnitus can be your worst enemy sometimes. It just fools you, and I think you had a good job. Like, all right, let's take out tinnitus. Let me just rely on hunter instinct and eyesight. Yeah. So it's that was a great example of it right there, ladies and gentlemen. So Polar, unable to get the victory for his team there. This is his first outing, and the banning of the Nightmare seems like a good pick, good ban on the side of Sugar Team. It doesn't seem like he has a breaking wheel, because that would have been the best possible time to bring it out. I mean, yeah, he has a spider though. Yeah, the spider. The turning point of the game is when she actually got attacked. Rồi, vậy là cặp trận này sẽ có round 3. Tôi đói quá các bạn ơi. Đợi đi, đừng nên đi đái cái đã. Mình mong hết rồi. Downing a person, but she couldn't come back from the situation where she took a lot of time fighting the first target. Yeah, and that was the first down, so it took so long. That was like a 5-minute scenario where they just kept going back and forth trying to find the best possible survivor, which was Yubang. And Yubang and Seni, at triple digits when it comes to the containment time of this hunter. It is a tied game, but the win condition for Sugar Team to push for that game number 3 was one survivor. They went above and beyond going for that tie. So great job on the side of Sugar Team. So yeah, a tie from both sides. Now, 5-3 and 3-5 is the score that we are having now. In round 3, they have to pull a punch if they want to end it soon, or if they are equally good, it could be turning into tiebreaker. It could be the first tiebreaker of the group stage. So, and it's day number 1. What emphatic fashion for AX and SG to bring us that. Yeah, they are equally good. A neck and neck situation that we are having here. So yeah, as I say, 5-3, 3-5. Now it's gonna be down to either round 3, or tiebreaker, or both sides. Considering that we did see Arms Factory at the start, Moonlit River Park, I think they're gonna have to flip for it, and then we're just gonna see a Mac pick, and then we're Leo's memory. Could be. I think that's where we settle all our grudges. We go back to Leo's memory. We hatch up the past, ladies and gentlemen. Go back to Leo's memory to see how things go. Now, we know that the wax artist of Cerberus is really good. That could opt for a ban. Also, his breaking wheel. Does this mean Pow Pow is gonna come in? You think Pow Pow is good at clutch situations right now? Because this is gonna be tight, NTT. Like we're all evened out. We're gonna head to round number 3. I mean, when the survivor side of AX is comfortable with survivors, Sugar could bring in Pow Pow to check up the situation, and knowing Pow Pow, Galatea, Bloody Queen, yeah. And some other hunter that could be being utilized in round 3. It's going to be a sight to see, even for the survivor side also, because we didn't see the lawyer. We don't even know what they have in store for us. Yeah, to be honest, when it comes to the lawyer, that was I don't know. That's one of those picks that's kind of questionable, and you think like, oh, this is a big brain play, and you leave it to the pros to show us what they knew. But then if it doesn't work out, you just kind of question like, what were they trying to go for with that? I mean, they were trying to make for a seer there,
Put the hunter, immediately go for the lawyer, and yeah. I still think that in this level of competition, I think survivors are okay not having comms of where the hunter is because they'd already have the constant communication, right? Cường ạ, đáng lẽ anh định đặt bún chả cơ, nhưng mà may cho em là Feel a lot of advantage. hôm nay bún chả đóng cửa rồi, không có quán bún chả nào mở cửa, không là anh sẽ cho mày một quả ảnh chụp bún chả Hà Nội, hiểu không? Rất đặc biệt, nhiều chả. So we could see a total different survival lineup in round 3. Yeah, honestly, when it comes to the survivor side, we leave it up to the pros to do that. Hey, you might make the lawyer pick work. Tôi ăn bún ốc bò nha các bạn. There's a lot on Bún the ốc line, bò. though. It is. I think this Mời mọi is người ăn cơm nhá. the first match would definitely dictate the pace of your group stage, and I'm pretty sure the group B, team Ryu is watching closely because they will have to go up against either AX or SG in the coming. Ăn bún chả Sài Gòn à? À ok, thì thôi lần sau mày ra Hà Nội là anh sẽ không mời mày bún chả Hà Nội nữa, cho mày ăn bún chả Sài Gòn đến chết, được không? Being a point leader, getting a point on day one could, bring a lot of advantage to you because you don't have to worry about the second game. Like you are not as worried as you are in the first round. So yeah, getting a win on day one could bring your mind into peace. So you are calmer when you are that way. Yeah. However, in this scenario, I think this is where they really get tested because they are, game number 3. It's a completely blank slate. Both of them are tied up. No one has the advantage anymore, and this is where the true test of how they've prepared comes in because now meta is kind of thrown out the door. We've also note that both hunters kind of go unconventional with their picks. Yeah. They gotta adapt to the current circumstance, and Pow Pow's coming in. Đấy, Bao được đưa vào rồi các bạn. Yeah, Cerberus, I would say an off-meta hunter player because a lot of picks that he has, apart from the breaking wheel, of course, is very surprising for us to see. As for Pow Pow, more conventional hunter. With I'd say Bloody Queen and Galatea, could be Clerk, could be some other hunter that we. Oh, Dreamwitch. Mà Bao vào round này chắc sẽ mất cả một phù thủy với cả Madame. Yeah, so Dreamwitch, okay. That's gonna be scary. Yeah, so in this map, it's gonna be down to the map picks, to be honest. So you mentioned Dreamwitch, BQ Sculptor. So I guess you gotta just ban Sculptor Dreamwitch and just hope that BQ kind of lives up to that tie potential for the survivors. So Pow Pow coming in, he's kind of well rested. I would say that he's not as mentally drained as Cerberus. However, you have to understand that he's not warmed up. While the survivor side, they've been playing since the start of this game, so there haven't been any shifts here and there. So they're fully warmed up and fully ready to take on whatever challenge that is in front of them. Yeah, thinking about that, Pow Pow could have a fresh mind coming to this, and he could perform well. Just to mention. Again, for the ban picks, Seer ban, Priestess ban. I mean, there's 3 ban on the first phase right here, so Seer, Priestess, and either forward or mercenary. And if you guys are worried about Eli getting in jail, no, when he get banned, he get back to me. Hey, there. So that's why he's not there. He's with NTT, guys. So at NTT right now, point at this man. He's the reason why Eli's been banned because he's not available in the game anymore. That is a cute figure. Yeah, I know. Can you remove the blindfold? The blindfold? No, with the hood I can. Wow, look at that. Yeah. Ooh. Very cool. But we actually can see the eye of him. Oh, okay. Let me try. Wow, that is a beautiful Eli. You can't see his eyes, but there it is, ladies and gentlemen. You saw it first here with NTT and IVC group stage day number 1. So this is gonna be a tight one, ladies and gentlemen. I know we've seen a lot of emojis in the chat, but y'all gotta keep spamming them because they need it now more than ever.
So Yeah. Give them If- joy energy. yeah, if Pow Pow is coming in, what kind of map do you think would benefit him the most? Wow. This is a hard question to say. Sao hai bên hơi lâu nhỉ? Ăn xong bát bún mà chưa thể đánh các bạn ạ. But Chưa thể ban pick. if they want Ăn xong bát bún chưa thể ban pick đâu hai bên. Ever Sleeping Town and Chinatown should be out of the way. That's the two maps that they shouldn't be picking. Wait, sorry. Okay. They shouldn't be Ever. picking the map. Speaking of, Yeah, they you think they- Go. Pow Pow will, if Pow Pow is planning to go for the Bloody Queen, they shouldn't pick Ever Sleeping Town or Chinatown because there's a lot of thick wall that you can mirror around. Right. Oh, you can't mirror around, so that's kind of the downside of playing the Bloody Queen. So map like the Red Church, the hospital. No, actually the hospital. No, The hospital is a bad map for all hunters, to be honest. Yeah. Bún ốc ở Việt Nam có bỏ giấm không á? Cái đấy chắc là phải tùy người ăn em ạ. Chứ còn anh thì anh không bỏ. They pick Moonlit, right? So they can still pick arms if they're the ones picking the map. But no, they can't pick arms because in the rules now, if they already play in the map, that map can't be picked again. Oh, okay. So it's not like the previous rules where even though Yeah. the team did pick it. Okay. So that leaves Red Church. Okay, so Red Church, Lakeside even could be a great map. What else do we have? Leo's Memory. That could work out. Honestly, if they're limited to just that and they're kind of going with Leo Memory. Oh my god! Okay. Memory, what is this? NTT, see in the future. Eli's with you, sir. Yeah. Yeah. He told me the map. Thank you. Leo's Memory, yeah. So yeah, and it's actually AX that's picking it. So it's Sugar Team that has to pick Survivor or Hunter first. So we know that AX is still using Polar. We haven't seen a switch just yet. So I'm sure that they're gonna ban Nóng quá. Phê. they're gonna try to Khỏe rồi các bạn ơi, xấu quá. they're gonna be Tôi lại 100% năng lượng. They did really don't. well. They don't know what Polar will going for. Will go for because I the think they- potential picks for Polar is still out of the blue. I think they know because dude, they banned the Nightmare. We were thinking ban the Breaking Wheel, and it worked out in their favor. I mean, the Nightmare So- is from the previous match. See, Polar used the Nightmare to get a 4K, so it could be from that match that they banned. The other picks though, we have no idea what Polar will pick for this round 3, to be honest. So that's what I was trying to say. Like, is he gonna pick the? Are they just gonna go with what they know, or just go with the meta? Since you don't want to really roll the dice with that meta. So yeah, Rồi, Leo's vào vòng thứ ba. Memory first appearance in IVC. with Vẫn là Polar. Survivor ban and Mẹ two bên AX này gan nhỉ. AX Polar will be showing first over here with Sugar side Sugar on the Survivor side. Now, usually in Leo's Memory it's going to be Seer, Priestess, and Mercenary. But if Polar is going for an unconventional hunter, there could be a different ban on the side of the hunter here. Still, 2 hunter ban on the side of Sugar could be Nightmare and Violetta if they are thinking about the previous matchup of AX and the previous match that they have with Polar Spider. So let's see. Which character are they going for? Usually in Leo's Memory, they would pick Patient and Toy Merchant because those characters can get into the 2 story quite fast. Still, it's too conventional to be picked. I could see a Patient showing up over here, but it's gonna be depending on the ban that Polar plays onto the side of Survivor. So, yeah. Usually with a map like Leo's Memory, there are a lot of kiting potential, but the map is quite hard for a hunter's play in. Ông Polar này còn Hunter gì đây? Giờ quạ bị cấm, ba nhện bị cấm, ông này còn Hunter gì đấy ta? Could be Nightmare and
violate a ban if they are going with the previous matchup that they have. I would agree. Cấm tẩm liệu. Ok, tiên tri chủ tế tẩm liệu là 3 lựa chọn mà Pola cấm đi. Ma nhện cùng với con quạ của anh ta bị cấm. Vậy là tạp kỹ lính thuê vẫn còn cho bên phía tiền đạo nữa, vẫn còn cho bên phía Sugar. Họ sẽ lấy nhân vật nào trong trận đấu này đây? Nếu round này mà team Su của Sugar mà thắng thì gần như họ cầm chắc chiến thắng trong cặp đấu này rồi. And in this map, yeah, Priestess Seer, it's definitely it's definitely a warranted ban on the side, but the Embalmer though, that's I guess he was just really frustrated with that. Yeah, to be honest, the Embalmer did put a lot of hard time onto Polar, so yeah, he just want to get the Embalmer out of the way. Now is the 2 stunner. Wow. Wow, so not going for the rescuing lineup. Mỹ nhân cùng với đào vàng được lựa chọn cho bên phía Sugar. Đây là 2 lựa chọn được pick rất sớm. Vậy là không lấy một nhân vật giải cứu nào sớm cả. Lính thuê có thể sẽ bị cấm ở trong lượt cấm tiếp theo đến từ Pola. Đây là 2 cái tơ mạnh. Đây là 2 cái tơ mạnh. I mean, in Leo's memory that I did mention earlier, usually in ranked, I would see Toy Merchant and Patient being used because you could use the catapult or the hooks to get to the 2-story easier. But still, I know in the Sugar team lineup they has a Patient player, but not a Toy Merchant player, so that's quite risky. Yeah. But I will agree that there is a lot of jump spots for that Toy Merchant if ever they do decide to bring it out. Patient, yes, grappling hook spots galore for him. We just have to wait and see. We can only speculate what kind of hunter that Polar has. If he's the type of hunter to go Nightmare and Spider. Pola cần đưa ra một lực cấm nữa. Anh ta sẽ nhắm vào giải cứu hay là một nhân vật có khả năng cover khác của bên phía Sugar, đó là tiền đạo đây. Tôi thì tôi thấy nên cầm lính thuê đi. 2 con Kiter được phương lộ sớm mà cầm lính thuê đi là một lựa chọn hợp lý. Anh ta lại cấm tạp kỹ. Không biết là định cho đối phương một đội hình đẹp như trong mơ đây mà. Bây giờ lấy luôn lính thuê này, lấy luôn lính thuê. Rõ ràng luôn. Xách luôn con lính thuê ra. Nói chung là sau khi xem team AMX này ban pick tôi có thể nói là họ không biết chơi. Không biết ban pick. So it's the same lineup as round 1, apart from the prospector being the acrobat. You're right. Yeah, it is. We did see how Daddy was able to thiếu một lượt cấm à? Ông này cấm thiếu một lượt các bạn ạ. Mondo sẽ là lựa chọn mà Pola đưa ra. Đây là lựa chọn bị đào vàng khắc chế này. Đào vàng của Nana có lẽ phải cố gắng làm được điều gì đó trong trận đấu này khi mà Mondo nó khắc chế được. Mondo sẽ bị khắc chế bởi con đào vàng. Khá là khó cho những người chơi Mondo. Và Mondo của ông này tôi càng không tin tưởng nữa khi mà trận đấu ma nhện nó là quá gãy. Ông này cấm thiếu một lượt rồi các bạn ạ. Ông này bỏ một lượt cấm ấy. Ooh, this is a little scary because I would say that this Ant pick is quite strong, even though there's no other ban on that side. He could go. I mean, we've seen like amazing. Ông này chắc là nên cố đánh hòa. Tính thuê cho UE3, thợ máy cho Sugar Daddy, đào vàng cho Nana, cuối cùng là mỹ nhân cho vị trí của Senie. Đây là đội hình của bên phía Sugar và Hunter của AX. Anh ta sẽ sử dụng Mondo trong ván đấu này. That to be a TIE hunter, but could be AX, believing in the survivor side to get a better score, or it could be Polar, the secret weapon in this matchup. Could be. He's thinking in the end game. He's thinking that far into the future. He's Doctor Strange looking into the multiverses, and it seems like Anne is the answer to his problems because it is game number 3. And what better gift could he give a survivor team than getting a 4K? And yes, Anne has been, even last year, she was already being said as the new TIE Queen.
However, in tournaments, she's been working out. Like, I mean, she's kind of gone a little above the tie. Yeah. Like, tie for her is already the bare minimum. Yeah. So we'll see if Polar can actually just give the bare minimum for his team. Like, yeah, a bare minimum, a constant tie, but you can work for that, you know, 3K, 4K, depending on the situation. But yeah, it's Leo's memory that we are talking about here, which is usually not a good map for the Hunter side. Yeah, that's true. I mean, is it good for survivors? I just feel like it's a not. Like the vibes aren't good. It doesn't pass the vibe check. Bro. It's equally bad for both sides. I know it's supposed to be Christmas time, a joyous occasion, but I don't know. Even I had this running joke with Grizzly, like, "Oh, it's Leo's memory, our favorite map." He started to like it, and I was thinking, like, it's okay. So let's head into. Rồi, môn đồ cho vị trí của Pola. Anh ta bắt được vào Nana ở đầu trận. Cả Nana cả Senie, hai người đều ở trước mặt Pola. Đuổi ai đây? Đuổi ai? Kia là con đào vàng, đây là con mỹ nhân. Anh ta cầm cho mình chắc là sẽ có phá bắn nhanh chứ đúng không? Vâng, có phá bắn nhanh, phá cực nhanh luôn, 62 tốc biến à? Cầm tốc biến kìa. Cầm tốc biến mà có phán nhanh là phải 62 tốc biến thôi. Mèo được thả vào Senie. Một mèo đầu tiên, ván được lật xuống. Đào vàng đến đây. Một tình huống cover luôn đến từ bên phía Sugar. Đát. Có lẽ là nổ mèo luôn đến từ vị trí của Pola. Xuyên ván. Rồi, ông Senie này, nhưng mà vẫn được lên sọ đến từ bên phía của Senie. 2 sọ cho anh chàng mỹ nhân này. Tuy nhiên Hunter có mèo mới rồi. Một tình huống thả mèo không trượt được. Pha này không trượt đi đâu được cả. Đát mèo. Ôi rồi ôi, không căn được tầm của con mèo luôn ạ. Senie. Ở đây có UE3, tốc biến thì sao? Ok. Sọ hồi đòn. Một tình huống sọ hồi đòn, UE3 mất máy rồi. Bắt người sớm đến từ Pola. Ôi anh chàng này ơi, đáng lẽ là anh ta không mất tốc biến bắt người đâu. Nhưng mà anh ta còn không căn được cái tầm của con mèo nữa. Đây sẽ là một tình huống mà bên phía Sugar nên cứu. Có 2 sọ cho Senie và đây là cơ hội cho anh ta. Thả luôn mèo. Làm gì này? Đấm hỏi chấm thật sự luôn. Đánh hỏi chấm thật sự. Đánh hỏi chấm thật sự luôn đến từ Hunter của AX. Đấm luôn không đấm. Anh ta mất 2 con mèo rồi. Anh ta không đấm luôn. Anh ta ép đối phương cứu sớm mà anh ta đứng chờ. Đúng hết sơ tan luôn ạ. Xong đấm trượt. Ok, mèo thả tốt này. Nhưng mà có đát được vào chúng hay không là cả một vấn đề. Ok, giật sọ. Và giật sọ ngắt được cú đát của Pola. Nhưng đối phương vẫn gây choáng được vị trí của Senie. Và đây là lần người game thứ 2 của anh chàng mỹ nhân này rồi. Đây lại là chiếc máy ở khu vực nhà nhỏ. Ra ghế nhưng mà vị trí của Senie không rời được khỏi máy cũ của bên phía Sugar rồi. UE3 không thể cứu được nữa, anh ta chỉ còn nửa máu mà thôi. Ai là người đi cứu? Nana đi cứu chăng? Thợ máy có lẽ là vào cứu hơi khó khi mà anh ta ở tận đến khu vực nhà máy. Máy rung. Máy rung. Pola. Anh ta... Đối phương hiến người rồi. Từ từ nha. Hiến người rồi. Chưa có dấu tay nào ở gần nhưng Pola vẫn không di chuyển. Không có dấu tay nào cả. Anh ta vẫn chưa di chuyển. Rồi. Thôi trận này có lẽ là lại là một trận đấu hòa. Nana vẫn đang cố gắng đập nhanh chiếc máy ở khu vực cổng mặt trăng. Nhưng bây giờ Hunter về đây rồi. Anh ta cần phải đổi địa hình sang khu vực khác. Ít nhất là phải rời khỏi được chiếc máy dở này của bên phía Sugar. Nếu không thì máy 80% mà cho con môn đồ này cam sợ là sẽ hơi khó. 5 châm được dùng. 5 châm được dùng. Chưa đát được. Đát tốt. Có hit dành cho Pola. Ok. Đây là tình huống đầu tiên anh ta xử lý tốt trong trận đấu này các bạn ạ. Tôi thấy đây là tình huống xử lý tốt đầu tiên. Phải gọi là tốt. Và Nana. Còn 5 châm. Mèo trượt rồi nhưng mà cắm mèo có lẽ sẽ không trượt đi đâu được. Né được cái 5 châm. Ui. Rồi ôi. Thêm một 5 châm nữa. Tiếp tục là đẩy. Tốc biến đang có cho Pola nhưng bây giờ dùng tốc biến có lẽ cuối game người ta sẽ không còn phép. Ok, có tốc biến. Có tốc biến. Nhưng mà Sugar Nana cũng đã rời khá xa được khỏi chiếc máy cuối của bên phía team mình luôn rồi. UE3 đang cố gắng đập máy ở khu vực nhà nhỏ. Máy này cũng 70 mà thôi.
Thả mèo vào cái máy nhỏ này. Anh ta phá ván trước. Cần thả mèo vào cái máy nhỏ này. Khóa đi cốt của bên phía Sugar. Khóa đi cốt của Sugar. Mèo thả trượt. Cắm mèo về. Cắm mèo về. Ồ, anh ta muốn cắm mèo về ghế các bạn ạ. Cắm mèo về ghế rồi. Sugar đắt đi. Mèo về có kịp không? Mèo về kịp không? Mèo về kịp không? Cứu được. Không cứu được. Cứu được. Đến từ Sugar Daddy nhưng anh ta gục mất rồi. Nana. Ôi, quả đấy con mèo đang đát được sớm nhưng mà Pola không đát. Anh ta nên về treo vị trí của Sugar Daddy lên. Yue Bang sẽ ra di chuyển ra máy cuối. Nào, Nana phải chơi được trong tình huống này. Máy mới 80 thôi, anh ta phải chơi được. Anh ta hết nam châm rồi. Vẫn đang cố gắng núp ở đây. Có dấu chân cho vị trí của Pola. Mèo được thả. Máy 90% cho bên phía Sugar. Máy 90%. Mèo đang trên người của Nana. Anh ta gục rồi. Máy Pram kịp không? Pram kịp. Nhưng Hunter cũng hồi đòn xong luôn rồi. Nam châm không hồi kịp cho Nana. Có hồi kịp. Có choáng. Có cứu được đến từ Nana. Mèo được thả. Nhưng Nana đi rồi. Bên kia thì Daddy phải thoát về cổng. Nhưng tôi sợ là sẽ không kịp. Đây mới là một tình huống Nana ngồi một ghế một lần mà thôi. Sugar Bang. Yue Bang đang quay trở lại. Pola đang check tai nhưng mà không thấy tai rồi. Đát mèo về cổng trước không? Không. Đây là một trận đấu hòa. Rất đáng tiếc cho Pola. Trận đấy ta đánh tốt ở giai đoạn cam ghế nhưng mà thiếu một tí nữa. Đây sẽ là một trận hòa. Vậy là mọi thứ sẽ phân định ở round đấu 3B hoặc là tiebreaker. Hunter đánh chưa thực sự là tốt. Đoạn sau anh ta có thể xử lý chiến thắng được luôn á, nhưng mà anh ta lỗi quá. We did say that calm and fresh mind, but that's gonna be a lot of pressure on his side. So let's talk about that match. Honestly, if he was able to hit the prospector once the mechanic made that rescue, could have been different. Could have had the sat on the rocket chair. Well, yeah, he downed the mechanic, went back and tried to force the rescue to happen. But yeah, that was a potential 3K situation, to be honest. But yeah, the survivor side able to rescue in time, and the prospector stun a detention disciple, and not to mention that she still has that cat to utilize. So yeah, great job from the survivor side, and also Polar disciple there. When they go for the sacrifice, I think he knows that it's going to be a draw. Yeah, and like you mentioned, Nana just prospector countered. Su của bên phía AX bây giờ mà hòa là có tiebreaker. Còn họ thắng họ sẽ thắng luôn. Và ngược lại, Pao mà thắng thì Sugar cũng sẽ thắng. Đây là một trận đấu có thể nói là khá khó khăn cho Sugar, mặc dù tôi nghĩ nó sẽ là một kèo dễ cho họ. Bởi vì thật ra team AX này khá là yếu hơn cả team Adam mà Sugar đã đánh bại trước đó ở cái vòng quay cạc cơ. You gotta admit that once the mechanic is in the area, Cypher Rush is gonna be there. Even though like the injuries happened early on, you really felt that. Nhưng mà Pao sợ là round này sẽ hơi khó chơi. Các bạn ạ, các bạn biết vì sao không? Bởi vì Pao sẽ bị cấm mất Dreamwick và Madame. Anh ta còn Galati, nhưng mà tôi không biết là liệu con Gala này có thắng được không. Kudos to the disciple here, able to down the Enchantress very quickly, to be honest. Yeah, and before anything got too chaotic, right? It looked like, let's talk about that point you mentioned. It could have been a 3K. At what point do you think that could have happened, and how did the survivors swing it in their favor? Yeah, the point where, Anne was in an advantage when she go for the swing onto the mechanic, and the mechanic going for the rescue. I think if she swing a little bit earlier, it could have been an easy stun for Anne to down the mechanic in front of the chair. But still, the survivor side did play very well. The prospector knows that if he went near a closet or a cipher machine, he would get the speed boost. So that's why you see Anne going for the prospector and immediately went back for the mechanic. Yeah, I didn't want to deal with that speed boost as you mentioned of the prospector, and
Yeah, that tight situation, if it played out differently, if he got the prospector down earlier, or if he thwarted the mechanic from rescuing, it could have been a 3K. But you know what, you got to give it up to Sugar Team for rolling with the punches and playing their hearts out here. So the survivor side of Sugar Team will be benched for now. Now it's up to Pow Pow and either his sculptor, his Dream Witch, and his Bloody Queen. And yeah, Could be any other. I mean, we were saying like, what map would it be? And you called it out. You called to the Identity 5 gods. You called out Leo's memory, and it popped up. So I'm gonna throw it to you again, NTT, with these hunters, or this possibly a new hunter. What kind of? Oh, Because I feel like maybe it's BQ inbound. If ever they're gonna Yeah. respect the sculptor, respect the Dream Witch. But yeah, they could be banning the Bloody Queen and Galatea, to be honest. So And deal with the Dream Witch. yeah, Could be. I mean, Pow Pow is known for having an edge badge on that Bloody Queen, BQ. so they didn't want to deal with that almost Mhm. immediately. And that sculptor from Pow Pow is just such a menace, so they might be going for the ban onto those two characters. But that's open up the possibility of Pow Pow going for, as I said earlier, the Dream Witch, the Clerk, or any other meta character or non-meta character that we haven't seen coming from Pow Pow. Yeah. Well, we at least agree on the sculptor being banned, but yeah, it would be cool if he brought out a different hunter and just kind of showcase the rest of the skills he got, especially if he's able to, showcase it really well. He's coming in clutch. He's the anchor hunter. He's the point or the main like they would turn to, because this is the clutch situation now. We're at a 10-10 even score, ladies and gentlemen. So it's up to the side of Pow Pow. But let's change gears here and talk about AX's survivors, because pressure's also on them. They need to get at least 3 to call themselves the winner. If they want to push for a round number 4, they just got to go for that tie. But as of late, you know what? They've been kind of favoring a lot. Bây giờ đã là 10 giờ rồi. We haven't seen the batter yet. Does this merit that it will come out? Will they ban NX officials and Enchantress too? Now, it's a thing where we have 5 bans on the line, and you have to spend those 3 first ban to the meta character, and those other 2 to what you think the survivor side is going to put out to deal with you. Now, you mentioned Stunner, but I think the first 2 picks from the side of AX is still going to be quite meta. It's the last 2 that's going to make the most difference. Enchantress better. Did they you forward? I don't think so, right? They have. I think they've been denied a forward, so that's why they're not able to pick it. That's why. Okay, so I think they might take a hint out of how SG approached it. Maybe with the ban, they're gonna ban Seer Priestess, right? So they might lock in Mercenary and then bring either Enchantress or Prospector, depending on how they're feeling. Just because, honestly, if you think about it, both these teams, they kind of have similar playstyles. They really opt for stunners. They have that one rescuer just in case. The wild card though is, will Scythe use the lawyer? That's, for me, is a big question mark, because he got his magician banned, also his seer, and we've only seen those 2. But now he did bring out the lawyer. I think. No, I mean, I don't know. I don't know if he can bring it out. They did have a decoder on their side, so could be going for a full-on decoder team to rush the cipher in order to get at least 2 people out. But still, it's quite risky if the hunter managed to down one decoder early on and then managed to counter the Mới lướt Twitter thấy mấy bạn Nhật khen MP hôm nay ban pick phối hợp tốt quá. Ai ban pick mà hay thế nhở? Ai ban pick mà hay thế? Ôi mới xứng đáng là MVP của cặp trận này. Tôi ban pick quá hợp lý luôn. So usually, if in tournament setting, if they want to win, they usually go for the supporting type character. So you usually see. I mean, you do watch IVL and IJL, right? So usually, batter, forward, priestess, entomologist, acrobat. Even the postman can be a great supporter. Could.
Yeah, that's definitely something that I mean those list of characters are like you mentioned, yeah, when it comes to support, acrobat, enchantress, Yeah, forward, intention they've also. they've all been banned. So Yeah, now. that's Nào, the thing. chúng ta sẽ We'll đến see với if they're round đấu gonna 3B. take it Có away. thể là round đấu cuối cùng trong cặp Will đấu it giữa go into Sugar overtime và S ever? và bên phía Find out. I'm looking at the chat AX. too. It's Bây gonna giờ be thì Hunter quite the Pao Pao của exciting Sugar sẽ ra round. trận. Nhưng mà tôi thì tôi thấy Pao Pao sẽ bị cấm cả Mộng Phù Thủy lẫn Madame Red, hai nhân vật mà anh ta main chính ở trong cái round đấu thứ 3 này, khi mà AX sẽ có đến 2 lượt cấm vào Hunter. Pao Pao chắc là chỉ còn con Galati thôi. Hôm trước thì trong trận đấu cũng đến round 3 thì Pao Pao đánh và sử dụng Galati. Thì có lẽ là AX cũng sẽ có thông tin chứ, họ cũng phải xem cái trận đối thủ trước đó của mình ở trong cái trận trước đó thì sẽ đánh cái gì. Và So who knows? It chờ could xem be the comeback of the century. Pao Pao sẽ ban pick thế nào đây? Yeah. Đây. The caster's curse. Yeah. What's the caster curse? No, there's no basement here. Oh wait. Yeah. So yeah, 3 ban first for Pao Pao. I'm fielding again Seer, Christus, and whoever Pao Pao likes to ban. Considering that I hope he's been like watching and kind of formulating a strategy. Yeah, those two for sure. Then maybe ban one of the stunners because just get rid of that. Just so you can kind of throw off NX official, maybe make him use a psychologist, maybe use something else. Just for him to get out. But it seems like mercenary, so he's gonna just try to eliminate the rescuer. Conventional ban here. Banning the rescuer is actually a good move. So you know you can add. Tiên tri, lính đánh thuê và nữ chủ tế là ba nhân vật mà Pao Pao cấm đi của đối phương. AX nên cấm Madame Red và Mộng Phù Thủy của Pao Pao. Chắc chắn là như vậy. Họ thả ra thực sự sẽ là một cái cơn ác mộng cho họ luôn khi Pao Pao đánh Madame cực kỳ tốt. Tính ra ở trong khu vực Đông Nam Á thì đây là một trong những Madame mạnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Ủa? Không cấm Dimwick, cấm gây xa của Pao Pao. Vậy là thả Dimwick ban 5. Tự tin. Thả Dimwick ban 5. Nào, tôi nghĩ là Pao Pao nên ban pick để đánh con Mộng Phù Thủy đi thôi. Đối phương lấy ma thuật sư cùng với nhà côn trùng học. Thế thì Pao Pao bây giờ cấm bác sĩ tâm lý đi là rất đẹp rồi. Một ông đánh ong, một ông đánh ma thuật sư, xong ông sợ con gây xa, tôi cũng bó tay các ông đấy. Very unconventional first pick, to be honest. Usually we would see the forward or acrobat. I guess this kind of shows that they don't really prioritize the forward because we thought that it just gets banned from them. But looking at my data, I haven't seen them pick forward at least once. Same as acrobat too. So banning the psychologist here could be a Dreamwitch game. Đó, Dreamwitch này, Dreamwitch ban 5 này, các ông AX này chịu rồi, đánh chơi game này chịu rồi. Game rốt quá. Hay là tự tin đánh với Dreamwitch hơn là gây xa. Trên đời này chả có ai như vậy cả. So hai con Hunter rõ ràng là con Dreamwitch nó có khả năng nguy hiểm hơn rất là nhiều. Còn bây giờ là đang cấm để đánh nhé. Cấm thuyền phó à? First officer ban? Okay, so they're really eliminating all the survivors. I mean, all the rescuers, right? And Batter seems to be the one that is being hovered over. So nhìn cái team này đuổi à? Nhìn cái này đuổi lắm các bạn. Cái này chắc là Sugar thắng rồi. Tôi nhìn ban pick của AX cái này tôi thấy Sugar thắng rồi đấy. Yeah, it could be a Dreamwitch since with the psychologist coming in there. Nhìn này là tôi thấy Sugar thắng rồi đấy các bạn. Dreamwitch 3 năm. Không có con nào khắc chế Dreamwitch trong này cả. Không thấy có gì khắc chế con Dreamwitch trong này cả. Bây giờ Dreamwitch thả chó tầm này là team này gãy chặt. Nào, chúng ta cùng chờ xem họ sẽ swap nhân vật như thế nào. Còn nhà côn trùng học chắc là sẽ của Camomile. Rồi, còn ma thuật sư dành cho ông luật sư trận trước, Caesar. Đánh bóng cho Nia Sky. Cuối cùng là bệnh nhân cho NX Official. Because it's gonna be tough to chase any one of these, to be honest. Yeah.
you know, going for either the magician. I mean, those 4 picks that they are having for the side of AX here are all top target to deal with. It is. And imagine if they have synergy of, the bees support, and also the bat. If you chase any, you try to go for the ones that don't stun. Okay, cool. Let's go for the patient. 3 hooks plus bees, 3 hooks plus a baseball bat. Ugh. Alright, let's try to move on to the magician. 3 wands plus the support of the bees. It's gonna be a tough night out. But Pow Pow on this Dream Witch being a round 1 hunter, coming in banning the meta survivors here. It's you can make a pretty good case for the Dream Witch as well. I mean, now it's the question of Pow Pow bringing Patroller or Bling. The age-old question of Dream Witch users. Make the case Patroller is pretty good on this lineup too, because you can just limit them from just transitioning away. However, there are some window areas here, and pallets too. So, we'll just have to wait and see. Still, the Blink can be a surprise for the Survivor side. But I digress. Let's get into the match between the Survivor side of AX and... Nào, Mộng Phù Thủy ban 5 cho Pao Pao. Anh ta đang bắt được vào Enix Official một lần nữa. Cái ông Enix này chắc là phải cai mấy trận rồi đấy. Ô, ông CT kia đâm thẳng vào mặt Hunter luôn. Rồi, 2 mục tiêu cho Hunter truy đuổi luôn. Enix Official. Anh ta lật được ván xuống rồi. Ui rồi, tự chịu một hit đến từ con ấn và đang có hướng cai về nhà máy. Nhưng mà Hunter Pao Pao cầm tốc biến các bạn ạ. Anh ta không cầm thả chó. Và anh ta mất ấn pha này rồi thì có lẽ là hơi khó cho Pao Pao lấy được hit thứ 2 lên người của Enix. Anh chàng Enix này có đến 3 chiếc. Làm gì này? Ủa, cai liều lĩnh thật sự luôn. Bắn móc không? Bắn móc lên tầng 2 rồi. Không bắn móc lên tầng 2. Rẽ sang góc trái của nhà máy. Và 30 giây nữa cái ấn ký sinh mới dành cho Pao Pao. Tốc biến sắp có rồi. Enix lật ván xuống. Hunter đang muốn tốc biến. Tốc biến đây rồi. Vâng, và có mạng dành cho vị trí của Pao Pao. Đây là một tình huống gục sớm đến từ Enix. Anh ta tại sao không bắn thẳng lên tầng 2 nhỉ? Tầng 2 có lẽ vẫn ngon hơn. Được rồi, bây giờ thì một máy đầu tiên của phía AX sắp xong. Đó là máy của nhà côn trùng học. Họ biết phép của Hunter rồi. Nia Sky sẽ phải cẩn thận. Ở đây anh ta có ván. Anh ta sẽ có gồng bóng. Đổi đệ sao? Ai sẽ là người cứu đây? Ma thuật sư bị soi. Nhà côn trùng học xong máy. Và có lẽ sẽ là một tình huống nhà côn trùng học của Chamomile cứu cho. Đang có một tình huống đẩy ong vào ghế. Chamomile đang vào ghế rồi. Hơi muộn một chút trong tình huống này. Đấm ghế à? Tero sốc thì sao? 2 người đến và có một tình huống cứu tốt đến từ AX, nhưng mà họ cứu đến 2 người lận. Đánh bóng tốt. Lái ong đi đến từ vị trí của Chamomile và bây giờ AX sẽ được cai thêm. Bên phía AX sẽ được cai thêm. Họ xong 2 máy rưỡi rồi. Đây, cái khu vực nhà máy đây sẽ được dành cho Enix Official để anh ta có thể cai được lâu nhất ở trong trận đấu này. Bọc 2 con đệ hai bên, nhưng đây là con bệnh nhân. Bệnh nhân chơi được kèo này nhá. Bệnh nhân, Enix. Không bắn à? Không bắn móc đi chỗ khác à? Rốt thật sự. Ui dồi ôi, còn cái móc kìa, bắn thẳng ra bên ngoài là xuống dưới rồi. Có chấm thật sự. Đang có một tình huống AX họ gỡ ấn cho nhau và muốn hưu máu rồi. Tiếp tục là những tình huống gỡ ấn. Sắp gỡ được ấn cho nhau, ván bị phá. Ấn được gỡ xong. Chamomile sẽ là người di chuyển đi cứu một lần nữa. Vẫn còn một móc cuối cho Enix Official. A follower is camping the cipher in the factory, so they can't pop the cipher just yet. It seems like they are going for a sacrifice. Máy thứ 3 sắp xong, máy thứ 4 cũng sắp xong, 2 máy 60. Bây giờ nhà côn trùng học của không phải là nhà côn trùng học cứu. Một tình huống cứu luôn đến từ Caesar. Pao Pao anh ta phải quay về kiểm soát rồi, muốn bắn móc lên trên một lần nữa đến từ vị trí của Enix. Body block thành công. Enix đang cai là rất xa. Máy thứ 5 bắt đầu có tiến độ cho bên phía AX và Nia Sky cùng với Caesar đang hồi máu cho nhau. Họ đang muốn Enix câu thời gian nhiều nhất có thể ở khu vực máy đã hoàn thành. Đó chính là khu vực cổng mặt trăng này. Tốc biến sắp hồi cho Pao Pao. 3 máy đang được đập.
Pao Pao pha vừa rồi hơi chủ quan, anh ta sẽ ấn ký sinh lên hai thành viên của Enix ở khu vực giữa bản đồ này. Nhưng mà Nie Sky được hồi máu rồi. Tốc biến kết liễu Enix và đây là một tình huống mất ấn. Nie Sky nên xuất hiện. Không, anh ta có ấn trên người. Khó. Anh ta có ấn trên người. Hai thành viên của Enix nếu mà họ muốn đánh an toàn cho chúng này thì họ nên đi hồi máu và gỡ ấn cho nhau. Họ gỡ ấn cho nhau luôn được này. Hai người đều có ấn. Gỡ ấn không? Không gỡ ấn cho nhau. Đánh với Dimwick mà hai người họ không gỡ ấn luôn. Mà Nie Sky đang tự gỡ. Ôi họ đánh với Dimwick mà hai người đứng tự gỡ ấn luôn mà. Hunter lại còn cầm tốc biến nữa. Rồi người đầu tiên của AX sẽ bay. 3 người với 3 chiếc máy khoảng 50%. Đây là một thế trận Pao Pao có thể thắng được. Nie Sky gỡ ấn chắc được khoảng một nửa. Máy trong nhà máy đang được bốc cho bên phía của AX. Tuy nhiên Pao Pao thì đang hơi lạc hướng một chút. Caesar để con đệ ở khu vực container và đang tự gỡ ấn cho mình. Anh ta chưa được hồi máu ở trong tình huống trước đó. Họ không gỡ ấn với nhau nhỉ? Gỡ ấn hồi máu là hoàn toàn có thể. Bạn đang có tình huống Pao Pao. Anh ta cam máy rồi. Hai con đệ ở đây. Gậy vẫn còn. Xài gậy tốt. Lừa được hướng Hunter rồi. Bây giờ tốc biến vẫn đang có cho vị trí của Pao Pao. Anh ta liệu có muốn dùng tốc biến không? 2 giây nữa cái gậy sẽ được sử dụng rồi. Hai máy còn lại của AX đều có thể được tốc biến không? Tốc biến. Gậy tốt. Cái gậy dùng tốt đến từ vị trí của Caesar. Nhưng mà anh ta đang đâm vào một con đệ còn lại. Một tình huống ép đối phương mất ấn à? Ok, vậy là mất ấn. 70% máy cuối. Pao Pao đang muốn cam máy. Anh ta muốn cam máy. Mấy giây nữa là anh ta có cái ấn mới rồi. Anh ta muốn cam chiếc máy ở khu vực container này. Máy này không xong được là ấy không có máy cuối. Rồi. Máy này không xong được các bạn ạ. He knows that the bees are here. He knows that the batter is there. Two ciphers still remaining. So let's see if he's gonna go for the đánh bóng. Không được rồi. Không được rồi. And now that the follower actually broke the ball of the batter and now máy cuối 70% cho AX và đó chính là chiếc máy ở container này. Nie Sky đang cố gắng đập máy nhưng Hunter đẩy đệ ra rồi. Đây là con đệ chủ thể. Bây giờ phải có một tình huống. Nie. Bóng tốt. Chamomile đang vòng về máy, ván được lật xuống đến từ vị trí của Nie Sky. Anh ta đang đâm vào ghế. Vậy Chamomile đang người bốc máy với cái máy khoảng 80% cho phía AX. Cần phải có một tình huống cứu tốt. Sau đó là cover được cho Caesar. Chứ nếu không là cái máy kia sợ là không xong nổi đâu. Đòn đánh là trượt. Rồi. Cứu được người ra rồi. Đánh bóng. Tốc biến lên kết liễu vị trí của Nie Sky và Chamomile thì đang rush máy. Máy khoảng 85%. Máy khoảng 85%. Có một pha double down luôn rồi. Hai thành viên của bên phía AX đang muốn gỡ ấn cho nhau. Chamomile không đập được máy. Thôi họ thua rồi. Với tình huống như thế này, kiểm soát máy thế này là Pao Pao sẽ có thể chiến thắng trong cái trận đấu. Tốc biến đang có. Caesar mà bị tốc biến là đi này. Bị tốc biến, máy xong kịp không? Chamomile không về kịp máy rồi, thua cho AX. Này thì thả mộng phù thủy. Tại sao họ đánh cái đội hình này mà họ lại sợ con gây xa cơ chứ? Tại sao họ đánh cái kèo này mà họ lại sợ con gây xa của Sugar ta? Họ không ban mộng phù thủy và họ đang gãy cành cạch rồi. These survivors down and out. We do see that the batter is healing up. Rồi, Still at this qua. one cipher standstill. So this entomologist has to be very careful. Batter now. Hunter vẫn đang kiểm soát ở chiếc máy cuối. Now looks like Pao Pao is getting the comeback over here. The Chamomile has to come in for a rescue. Certain. Okay, let's see Chamomile. Oh god. Ra ghế chết luôn. But no. Unable. Oh, got the rescue on the magician. But still, Butter dãy được. Nhưng mà Caesar bay rồi. Caesar bay rồi. Oh my god. Now the magician is dead on chair. Này thì luật sư round 2. Này thì ban gây xa round 3. Rồi đi. Mấy ông AX này đi. Rồi. Khổ ghê cơ. Nhìn đánh buồn cười thật. Không đập nổi máy cuối mà thực ra Hunter còn đổi phép cơ. Hunter đổi sang đá máy bất cứ lúc nào cũng được. Trận này chắc chắn là AX thua rồi. Trận Pao Pao sẽ thắng 4 các bạn ạ. Không thể đập được máy cuối. Tôi báo rồi mà. Gục ở đó là chắc chắn là mất máy cuối rồi. Bên ấy gục ở đó là chắc chắn mất máy cuối rồi. Tốc biến. Rồi, Nie Sky đi. Chỉ còn một mình Chamomile mà thôi.
That's fine. the game is going to be a GG. Quẩy and sớm, Sugar is quẩy going sớm có luật sư xong rồi to be cút. the one thriving in the group Đây là stage. gieo gió gặt bão đây. I think he knows that it's fine if you pop that cipher. It's all good. I just want this batter out of the game to secure myself that victory. Even though you get the dungeon, that's fine. Even though you pop that cipher, that's totally fine. I just want this batter out of the game for us to get the point and lead in the leaderboards for our group. But now Chamomile is in the vicinity, in the line of sight of Pow Pow. It's gonna be very tough since now Controller! controller time. Đổi phép sang thả chó ở trong trận đấu này. Đây sẽ là một trận giết 4 cho Bao Bao. Vậy là round cuối cái kết quả sẽ là 7-2. Ok, Sugar sẽ là đội chiến thắng trong cặp đấu đầu tiên của bảng B. Một trận đấu khá là vất vả. Và với sự chủ quan khinh địch của bên phía AX khi mà không cấm Dreamwick ở round 3 thì họ thua ngược luôn rồi. Họ có lợi thế ở round 1, sau đó là họ bị lật kèo. 27 cho Sugar ở round 3 và họ sẽ là đội chiến thắng. Ok, vậy là ngày thi đấu đầu tiên của bên phía vòng bảng IVC 2022 lần này đã kết thúc. Hẹn mọi người vào ngày mai. Ngày mai sẽ tiếp tục là 2 cặp đấu. Nó là của bảng C và bảng D. Bye bye nha mọi người. Mệt quá. What a match, NTT. Yeah, I mean that could potentially be the first